that he's highlighted for me has been such a pleasant surprise. For me, it's like often when a player, you know, like Trimby, yes, he did win with Rogue, but then he had not so successful as a stint in Heretics, and then he went to Brazil, and I kind of felt like he's going to come back and he's going to be mediocre. He's going to be average. He's going to be all right, but I feel like we've been seeing a lot more from him than just that, and especially with the voice comps as well. Ο Trimby δεν έχει παίξει άσχημα μέχρι τώρα. Περίμενα πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Οι Shifters είναι OK. Είναι καλή middle of the table ομάδα. Όπως είπαμε, δεν πάνε για κάτι τρελό. Όσο και οι Vitality δεν πάνε για κάτι τρελό. Οι Vitality πλέον έχουν ένα prospect. Είναι Division 6, αυτό σου λέω, είναι full κάτω κατηγορία. Αλλά δοκίμασε, δεν έχεις κάτι να χάσεις. Αν γουστάρεις να παίξεις. Για try out μπορείς να πας πανεύκολα. Έμπιλ για Zac ή Shaco. Εδώ πήγε ένα full tank, Sunfire πρώτο. Bundle Pipes μπορείς να πας στο Zac πανεύκολα, Zekis μπορεί να πας στον Zac. Ακόμα είναι super playable. Some level of comprehension, decent language skills, I'd assume. I'm not super familiar, but it's not going to be quite as comfortable as a native speaker. Πάμε draft, παιδιά. Hello boys, όσους μπήκατε τώρα. Πάρα πολύ μεγάλες καλησπέρες. We'll see if it pays off on the Rift today, because despite Vitality's chaotic comms, as we saw in the video earlier, they are 2-2. Και φύγαμε στο πρώτο game, που είναι Vitality Versus Shifters. Καλό game για αρχή, για να μας ζεστάνει, μέχρι να πάμε στο κυρίως πιάτο. Σήμερα δεν μας δείχνει. Μας δείχνει. Νομίζω γι' αυτό και για κάποιο λόγο οι viewers μόλις πήγαν στο 800. I mean, he had an okay game, but it wasn't such a pop-up performance like we've seen on the Renekton and the Aatrox. Επειδή πάμε σε Ezreal, μπορείς να πας Trinity ή Essence River, θα πρότεινα Essence River στο solo queue. Μαζί με TR και μετά μπορείς να πας για το Sojin, μπορείς να πας για το Fezzerildas, μπορείς να πας για το Endless Hunt για το καινούριο, μπορείς να πας επόμενο TR. Απλά βγάζει Essence μέσα με mana μείον. Που ισχύουμε πάρα πολύ όπου ο Corki είναι στο first pick. Με κάνει πολύ χαρούμενο που θα δούμε πάλι Corki, αλλά και αυτό το Akali, Hover, επικίνδυνο, flexible, θα πάνε με την Kai'Sa του Karzi. Ο Karzi λέει θέλω να κουβαλήσω. Τώρα βγάλει το TR, ναι, αν στακάρεις το πρώτο, μπορείς να αγοράσεις δεύτερο. Αλλά πρέπει να στακάρεις το πρώτο. Jarvan στο hover, Jarvan στο lock. Και ο Jarvan έχει ανεβεί πάρα πολύ, αν και δεν το βλέπω να δουλεύει. Παιδιά, χθες στην Αμερική, στο LCS, πρώτο game, πήραν Νίνταλι. Δεν έχουμε την Νίνταλι στην Ευρώπη. Έχουμε καλούς jungles, καλύτερους. Μπορείς να βγάλεις τα tier από το καινούριο season, από την αρχή του καινούριου season. Like an all-in with Kai'Sa and Corki, Kai'Sa can always win it, but it's when Corki can poke her out with the Q, with the ulti, that you can get a big advantage here. What did you left out this time? Sorry, they just panned up the striker's face and he looked άφησαν τον Rumble. Disgusted is how I would describe it, but I'm not sure exactly. I'd have to watch the clip back. He did not look άφησαν τον Rumble open. Για να πάρουν Jarvan και Kai'Sa. Για αν δω Cassante vs Rumble για άλλη μια φορά, δεν θα τα αντέξω. Δεν μπορώ οι παίκτες να παίρνουν Cassante vs Rumble για να αφήνουμε το πιο δυνατό pick. Από τα πιο δυνατά picks του Meta, open, στον Rumble. Το Corki έχει insane ζευγάρια, έχουμε δει το Nami του είναι πολύ δυνατό, όλα τα μιλήσει είναι πολύ δυνατά. Ότι το Corki μπορεί να παιχτεί και με Enchanter, το ανεβάζει αρκετά. Αλλά καπώνει με το 25 win streak, let's go. Top lane 2v2, because we've seen this matchup, I feel like every single day. It feels like every game, although I know that's not true. I think especially as well with the Vi locked in, like if you wanted to go something a little bit more spicy that's ranged into the Rumble, it makes it a lot harder because you can always. Να πούμε η Kai'Sa είναι εντάξει, είναι OK versus Vi. That's one less target for Vi to ulti. Δεν υποφέρει απαραίτητα. Defend his carries much better than a more wacky pick could. So it makes a lot of sense here with the Cassante pick. As we head into second phase. Βοηθάει το δεύτερο tier στον Ezreal. Παραπάνω mana. Παραπάνω mana ίσον τα items σου είναι better. Και το mana μειον έχει παραπάνω damage, το Seraph έχει παραπάνω speed. That was good. I was not ready. Αλλά τα πόντα δεν μας στείλουν τίποτα ρε. Εδώ πέρα είμαστε στο cast grind.
then they're Rakan banned away from Shifter. So both teams are Rakan ενώ έχεις ήδη πάει, αλλά βλέπεις τον Nautilus. Even though no mid laners have been locked in, I think either side are kind of like. Η Vi ήδη έχει τον Rumble για ωραίο follow-up. Αλλά πήραν οι Κασάντε, οκ, πήραν οι Κασάντε, τώρα το είδα. Wow. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι πήρες Κάισα μαζί με Jarvan, ενώ μπορούσες να πάρεις Rumble μαζί με Jarvan για να δώσεις το Rumble και να πάρεις Κασάντε. Είναι κάποιες επιλογές που θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσω και να ακούσω τη γνώμη των coach για αυτό το draft. Γιατί είναι μια ιδέα όπου μου κάθε λίγο λάθος. Μιλάμε Azir, Orianna. Νομίζω πως ο Shifters είναι σε καλύτερο σημείο στο draft αυτή τη στιγμή. Αρκεί να βρουν το καλό pairing για τον Corki. Το μάθαμε τώρα, γιατί εδώ πρέπει να λοκάρεις mid, λογικά θες έναν mage ο οποίος είναι χωρίς προβλήματα, αλλά παίρνεις την Nico στο support, δείχνεις full το bot σου. Αυτό μένα μου λέει ότι ο Corki μπορεί να πάει με την Nami στον bot αν θέλουν, μπορεί να πάει με μια Leona, μπορεί να πάει με engage support και να κυνηγάνε την Nico, μπορεί να πάει με enchanter και να τους κάνουν outpoke. Η Nico είναι λίγο καλόπιδη για teamfights, αλλά επιτρέπει αρκετά πράγματα στον bot αν θες να τη φαϊτάρεις από νωρίς. Ο Nuke θα πάει με κάποια ταλίγια. Δεν υπάρχουν και πολλοί mobile mid laners για να παίξεις εναντίον Jarvan blind. Jarvan και blind mid. Yeah, I mean, one team has the most broken support in the game according to Dracos, and the other has the fish. So. Άτι η Nami. Ανέμορφα. I don't know the Nami lore. I wish I did. I fish queen. Έχεις κάτι Nuke, blind Akali. Really can't keep up with what that. Όχι, έχουν Κάισα. Έχουν Κάισα, μην κάνεις blind Akali. Άκυρο, το βλάρω. Κάλιο! Better! It's really just hard for me to understand. Now though, the final lock. Εδώ Ζαρού. Έχουμε Swain στο mid lane από το Nuke. Blind. Τι τρέλα είναι αυτή τώρα, κάτσε. Θα το περίμενα σαν counter pick, αλλά δεν θα το περίμενα να βγει έτσι τυφλά. Game έγινε λίγο ενδιαφέρον. Και μετά, Zoe για τον Huma. Μαγείρεψαν στο mid. Δεν πήγαμε full βαρετά στο mid, πήγαμε με όμορφα comps. Πάμε να βάλουμε και ένα prediction για το λαό, Vitality και Shifters. Εννοείται πανηγυρίζουμε Best of One και βλέπουμε Swain vs Zoe. Θα δούμε πώς το πάει ο Swain, γιατί κοίτα, ο Swain είναι καλός όταν δεν μπορούν να τον μπερστάρουν. Αν δεν υπάρχει burst από την πλευρά των Vitality, το Swain μπορεί να μείνει μέσα για πάντα στο fight και να χιλάρει. Και η αλήθεια είναι με Jarvan, Kai'Sa, K'Sante δεν υπάρχει πάρα πολύ burst. Είσαι άνετος, γι' αυτό μπορεί να προσθέτει και η Zoe. Η Zoe με μια μπούμπλα σε ένα μεγάλο follow-up μπορούν να τον σκοτώσουν, αλλά... Για να δούμε το build του, αν πάει με το Fates build, αν πάει με κάποιο Malignance, αν έχει κάποια άλλη ιδιαίτερη προτίμηση. Αλλά το πρώτο game που θα είναι λίγο το πιο αργό, καταλήγει να είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αρκετά ενδιαφέρον. Και χωρίς κανένα delay, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας. Για να δούμε ποιος θα πάρει το ποντάκι. Ένα πολύ σημαντικό ποντάκι, γιατί αυτό το παιχνίδι είναι αγώνας για υψηλές θέσεις στα playoffs. Είμαστε max quality. Είμαστε max quality. Πιστεύω ότι αυτοί οι δύο μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις οι οποίες είναι πέμπτη. Ο Κεϊρούνς λίγα τάνκι από πίσω. Haste για τον Huma. Σκότ και για τους δύο, αλλά η Zoe όντως παίζει Ghost. Δεν παίζει κάποιο Ignite. Και ο Nuke παίζει Ghost. Δεν παίζει κάποιο TP. Η Exhaust.
Περιμένω να δω Μπαντάκ και Τρίμπι να παίζουν λίγο άγκρο στην αρχή. Το level 2 τους είναι πάρα πολύ καλό. Το μαγείρεμα, παιδιά, θέλουμε μαγείρεμα, γιατί αυτές οι ομάδες μπορούν να παίζουν με τα κλασικά picks που βλέπουμε συνέχεια, αλλά βλέπετε όταν έχουν κάτι διαφορετικό σίγουρα ανεβάζει το hype. Δεν ξεχνάμε ο Nuke για κάθε spell που πετυχαίνει για E και W παίρνει ένα stack και αυτό το stack του δίνει HP. Μπορεί να στακάρει πάρα πολύ HP από το passive. Αλλά πρέπει να πετύχεις και πάρα πολλά spells, όπου δεν είναι και το πιο εύκολο. Εκτός αν έχεις πρακτισάρει, έχω δει πάρα πολλά OTPs, να ξέρουν ακριβώς τα timings, αν πετύχουν το E, κάνουν guarantee το W. Και αυτό προσθέτει όσο πάει η ώρα σου παραπάνω. Εδώ σήμερα νομίζω έπαιξα τον πρώτο Jarvan για το καινούργιο season και μου φάνηκε πάρα πολύ καλό. Το clear του μετά τα πρώτα 3 camps είναι εξαιρετικό. Τα ganks του δυνατά. Καταλαβαίνω γιατί το παίζουν τόσο. Πήρε το wave, μπορεί να κάνει recall. Βλέπετε πόσο νωρίς πήρε το wave, μπορεί να κάνει recall και ο αντίπαλος του είναι ακόμα στο tower. Πάει πιο deep για να κάνει proxy. Πίσω από τον δεύτερο πύργο λοιπόν. Οκ, Νακ, σε ακούω. Το wave clear του champion σου φαίνεται να είναι ακραία καλό. Πες μες στη βάση, πες μες στη βάση. Fight. Και εγώ σήμερα έτσι πήγα να φαϊτάρω έναν Kha'Zix, αλλά μάντεψε τι, πέθανα. Βας! Τι έγινε? Και τώρα παίρνουν πάνω στην άμυ. Και ο Τρίμπι και ο Παντάκ πρέπει να κάνουν flash μακριά. Αλλά η ομάδα κυνηγάει. Η ομάδα πριν μέσα ρίχνει νεράκι και μπορεί να πάρει ένα ακόμα kill πάνω στον Κάρζι. Let me think. Let me think. Yeah. What I think did we just watch? Bukata tried to predict Lince's flash. Ναι, ο Μπουκάτα. Μα μπορούσε να φλασάρει πάνω του στο τέλος, μπορούσε να φλασάρει αριστερά, να κάνει το έκανε Q προς τα πίσω. Ναι, και αυτό λέγεται λίγο κρίμα για το early game. Γιατί δείτε εδώ, βλέπει ότι ο Jarvan είναι μπροστά. Και βλέπει ότι ο Jarvan φλασάρει μπροστά του. Εγώ νομίζω ότι ο Μπουκάτα... Τι έγινε, παιδιά? Έτσι πως το βλέπω, ο Μπουκάντα ήθελε να φαϊτάρει. Ακούστε τώρα τι γίνεται, αυτό είναι πάρα πολύ χαζό. Ο Μπουκάντα ήθελε να φαϊτάρει one for one. Και μάζευε το Q του και πήγε να βαρέσει τον Jarvan. Αλλά ο Jarvan νόμιζε ότι η Vi θα κάνει Q μακριά. Οπότε φλάσαρε μπροστά της για να μπλοκάρει το Q. Οπότε η Vi αντί για να χτυπήσει τον Jarvan, έκανε full range Q προς τα πίσω. Το οποίο δυστυχώς ήταν το χειρότερο σενάριο από όλα. Τώρα λέει ο Nuke, τι κάνει ο jungler μου. Humanoid on the way now to making good on his words as he's got that kill, got that assist, and Carzzy really the big winner here, already stacking up the coal. Περιμένετε, είμαστε ακόμα στο early game. Τι το play από τον Μπουκάντα, πάει να πάρει κιλάκι πανεύκολο και πανέμορφο. Τα λέγαμε αν μπορούσε να το πάρει. Αντιθέτως ο Nuke δέχεται ένα trouble, όχι trouble bubble, paddle star. Και βλέπει αστεράκια, οκ, βλέπει αστεράκια. Ωραίο. Wait, τον έχουν δει σωστά. Τον έχουν δει. Remember, start of the season, everybody was talking about how top laners will stop taking TP. Yeah. It's mid laners who stop taking TP. Yesterday as well, there were. Για εγώ λέω να σταματήσουμε όλοι να παίρνουμε TP. Οκ, το TP είναι relevant. Πάρτε summoners, παίξτε ξύλο. Ω, Μπουκάντα! Φάιτε ρε τον. It's really on top lane where it's like once in a blue moon you see a little ignite. Θα μπορούσαμε να δούμε ξύλο, αλλά μας το έκοψαν τώρα. Ο Nuke πηγαίνει με τις cooldown, bottes, Doran's Ring και δαχτυλίδι.
Το HP του είναι ακόμα μικρό. Βασίζεται στο passive για ό,τι buff έχει πάρει στο movement speed. Και ένα matchup που έχουμε δει πολλές φορές. Αν ο Νακ βρει μια καλή ulti, παίρνει flash. Rooster όμως, Κορεάτης από την Κορέα. Να το πούμε και αυτό. First strike. Εδώ η ζωή δεν ξέρω γιατί να υπάρχει. Ghost, συγγνώμη. Δηλαδή βλέπω ότι ο Swain έκανε flash. Ο Swain που έκανε flash. Κάπου έκανε flash. Αλλά ναι, και εγώ Ignite πίστευα θα μπορούσε να πάρει. Προτιμάει το Ghost. Σαν champion όπου ξέρεις κάτι, όταν σηκώνει από κάτω από τα summoners, όταν παίρνει movement speed έτσι κι αλλιώς. Φαντάζομαι εδώ είναι full ότι ο Humanoid νιώθει άνετα παίζοντας Ghost. Low-key BM, but I agree. I think the fact that the tank top lane gets to choose when he's no longer tanky is messed up. Σήκωσε Ghost Blade, τρόμαξα, νόμιζα σήκωσε teleport. More damage before the ulti reworks. When he slowed you when more, he could change the direction on his W. I still think his W is a pretty silly ability. The fact that you can just go unstoppable on command and it's also a dash makes him. It just is such a terrible value proposition. Asante mechanics. That's true. Yeah. Εντάξει, Zoe είναι πράγματα μαζεύει από κάτω. Πήρε κι άλλο Ghost Blade. Back to back Ghost Blade. Hey man, rework. Let's go. Είναι ζωή να σηκώσει teleport. Όχι, γι' αυτό φρίκαρε για λίγο. Φαντάζεστε να μπορούσε να κάνει ο αντίπαλος στη ζωή teleport. Να το έπαιρνε η ζωή από κάτω και να έκανε teleport πίσω του. Αλλά είναι clean. Hello HK3, καλησπέρα. Oh my god, Zoe! Αδείο Trimbus! Κάρζει με το kill, παίξαν γύρω από το flash. Ο Παντάκ είναι out, αλλά τώρα η Decisive έχει 2-0-1 με Καλ να στακάρει από πίσω και η διαφορά στο bot lane μπορεί να ξεφύγει πάρα πολύ απότομα. Γίνεται. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεται. Το λέω με 150% σιγουριά. Δεν γίνεται να παίρνει τύπη από κάτω. Δεν γίνεται να πάρει τύπη, τι λες! Παιδιά, να πάρεις το teleport. Δεν γίνεται. Probably Bukata will be able to pick it up. That's a nice little pity Drake at least, getting them sort of back on the board. But Karsi is going to be scaling up really nicely this game. He has such good front line, such good engage. And as we talked about, you really want the Corki Nami to be the one. Yeah, είναι bug. Αν γίνεται, είναι bug. And now they're just so far behind, and I think it just gets easier and easier as Lince is going to have the ulti soon as well. Αποκλείεται το game να σε αφήνει να πάρεις teleport. Δεν το έχουμε δει ούτε μια φορά στο competitive να γίνεται. Ούτε μια φορά. Λοιπόν, can Zoe pick up teleport with her W League of Legends? I've had some, you know, sometimes like the wolf just starts hitting you, and you're like, what is going on? It's Nico. It's not though, it's just a wolf. Like, what's it doing? Practice tool. Practice tool και μετά το στέλνουμε bug report στη Riot. Για να το φτιάξουνε, αν γίνεται. I would never die to Nico, she's done. There you go. That's cap out. Οκ, αν γίνεται, το στέλνουμε στη Riot να φτιάξει το bug. Εντάξει. Good news again for Vitality. They already had a massive gold lead. Yes, they did concede to Drake, but 3 kills, 2,000 advantage, and now 3 grubs to boot. Και σκεφτείτε, είσαι στο mid. Το αντίπαλο mid κάνει teleport στο bot. Πας, του παίρνεις το TP, κάνεις teleport στο bot και μετά κάνεις το teleport σου στο top. Είναι game breaking. Enemy bot lane wildly far ahead, and the one champion that can for sure out DPS him and make all that healing irrelevant is Karzi. Karzi's already got a Kraken Slayer. Yeah, definitely the worst person. Ο Karzi έχει 1100 gold μπροστά. Ακόμα. Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι άλλοι στο bot. Και δεν σαν τα τζάμου μετά παντού. Ναι ρε, είναι game breaking. Τους παγιδεύουνε. Θα πιάσουν το σωστό άτομο που θέλει να κάνει ulti αλλά δεν προλαβαίνει. Μπουκάντα με το γρήγορο κόμπο, αν εκεί πιάνε τον κλόνο. Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Η Νίκο μπαίνει και σε cooldown το ulti της. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Να το flash. Βλέπετε, αυτό είναι το matchup στο top, παιδιά. Ο Γκασάντε ψάχνει 24-7. Να πάρει μια καλή γωνία και μόλις την πάρει παίρνει flash. Και από εκεί και πέρα ο Rumble αρχίζει και παίζει διαφορετικά μέχρι να ξαναβγεί το flash του.
Humanoid might be in trouble, but Bukata's no ulti, so I don't think he's in trouble. But he gets those 3 autos. Bukata's like... Του έσκασε το Titanic. The third Sleep! With the excessive blows is... What if Bukata's dead though? Super dopamine. He's not dead, he's fine. I will... What if he's dead though? What if he's dead though? Oh, το combo! Ένιωσα αυτό το miss, παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωριακό. Αν το πετύχαινε ήταν kill. Αλλά αν η γιαγιά μου είχε ρόδες θα ήταν, πώς το λένε, θα ήταν αυτοκίνητο. Οπότε καταλαβαίνεις. Διαφορετικά πράγματα. Both junglers are pretty equal now, all things considered. Both have the Sundered Sky. Είναι ένα πρόβλημα ότι είχε πέρσι. Μένει πίσω στα CS το Akali versus Azir. Στο άλλο matchup δεν είχε θέμα. Λαμπάν Akali. Ο Vlad είδα στο solo και είναι rank 3. Τι παίζει αυτή τη στιγμή. Ο γκραϊντάρει το solo και όπως γκραϊντάρει και τον Rumble, παιδιά, ανέβηκε πάνω ο Humanoid, έκαψε 2 summoners. Και του λέει δυστυχώς δεν έχεις που να πας, έκανε Ghost Flash και χύμιξε πάνω του. Rank 5. Παίζει Rise, Victor, τα λίγια. Και Azir παίζει πάρα πολύ Rise, ναι. Ξεκίνησε ήδη η ζωή να παίζει τέτοιο παιχνίδι με ένα Ludense. Για φορά στον bot μεγάλωσε λόγω του Kal και ας πήρε παντάκι το kill. Μου φαίνεται περίεργο ότι ο Jarvan δεν παίζει παραπάνω γύρω από τον bot, του τύπου να φορσάρουνε full. Γιατί με το πόσο δυνατή ήταν η Kais, έχει Kraken, ο Corki δεν είχε τίποτα. Θα μπορούσες να παίξεις ένα full force για να πιαστείς ακόμα και με Jarvan και να καθαρίσει το AD carry σου. Και exhaust και μετά fancy moves για να περάσει το trail. Ο Root πετυχαίνει, αλλά εδώ σίγουρα χρειάζεται το sleep που πήγε λίγο μπροστά του. Ο Humanoid παίζει οργισμένο League of Legends. And just making sure that everybody's really annoyed. The fact that he cancels Trimby's base there, delays his tempo by a good 20-30 seconds, and now it's Vitality who's going to get full control of this dragon. Είναι ο δεύτερο πρώτος δράκος για αυτούς, δεύτερος για το παιχνίδι. Τουλάχιστον έχουν τα Voids. Το Gang στο top βοήθησε λίγο τον Aknako να κάνει catch-up. Τον αντίπαλό του, τον περνάει και 200 gold τώρα. Έχει πάρει 3 plates, έχει χάσει κανένα και μπορεί να πάρει κι άλλο τώρα με τα Voids γιατί κράσαρε ένα ολόκληρο wave. Ναι, ο Nuke ακόμα χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Δείτε τι δουλίτσα έκανε ο Cassandra στο tower και δείτε τι wave clear έχει ο Cassandra. Το παίζει καλά το matchup. Μου αρέσει ότι όποτε παίρνει πράιο πάει πίσω από το tower και κάνει proxy. Ulti Kai'Sa. Δαιμονισμένο. Θα ήθελα να δω αυτό το Jarvan Kai'Sa να κυνηγάει μαζί κόσμο, γιατί έχουν και ζωή, έχουν πολύ επιθετικό comp. Ότι πάμε να πιάσουμε κόσμο out of position, με ένα spell ο καθένας. Ο πέτυχε bubble ζωή, τελείωσε. Όποιος πέτυχε bubble πρέπει να είναι dead. Nako έχετε στο flank. Παντάκι και Trimby είναι overextended, αλλά ο Jarvan μου κάνει δράκο. Και γι' αυτό έχει κάνει το move. Γιατί έχει κάνει το move, γιατί έχει κάνει proxy. Έπιασε το wave πάρα πολύ deep και τώρα μπορεί να έρθει mid, να κάνει το play και να ξανανεύει top να πιάσει το wave. Εντάξει, fun πρώτο game, δεν θα πω ότι είναι τόσο βαρετό, βλέπουμε πράγματα. Μετά από το πρώτο game KT vs Bro που είδα, όλα τα υπόλοιπα φαίνονται όνειρο. Nako top 3 μελλοντικούς top laners, σίγουρα. Ο Nako είναι το μέλλον των top laners με το πώς παίζει, είναι πάρα πολύ καλός. Κάνε ulti για να πάρει το flash, αλλά μπήκε τόσο deep που τώρα μπορεί να χάσει τη ζωή σου. Και το μπορεί να γίνεται σίγουρο.
Εδώ ο Λίντσας ήθελε να πάρει το flash ή το kill. Όχι, ψέματα, ήθελε να πάρει το kill. Και γι' αυτό δεν έκανε ulti κατευθείαν. Αν έκανε ulti κατευθείαν, θα έπαιρνε το flash χωρίς προβλήματα. Αλλά επειδή πήγε deep και έκανε το ulti αργά, ο αντίπαλος του μπορούσε να κάνει react στην ομάδα του. Ωραίο kill για να πάρουν λίγο gold. Το παίρνει και ο Παντάκ. Το ένα άτομο που χρειάζεται πιο πολύ από όλους θα kill humanoid. Κάει στα ulti. Δεν είναι η Κάις, είναι η ζωή. Μαζί με την Νίκο. Μαζί με τον damage, μαζί με ό,τι άλλο χρειάζεται. Φλέσι με το kill. Έκανε και flash ο Rooster, πίστευε ότι υπάρχει παράθυρο. Ο Νάκ θα πάρει το tower. Έκανε teleport και λέει ευχαριστώ πάρα πολύ για τον gold. Bro, Humanoid παίζει σαν να είναι ο παλιός Humanoid. Mad Lions Humanoid. Αυτό το Κασάν ετοιμαστείτε λίγο να σας μαστιγώσει. Flash! Αυτό λέγεται πολύ επιθετικό play. Παίρνει μέσα με την ασπίδα. Ένα ακόμα autotack θα μπορούσε να σκοτώσει, αλλά φλασάρει αμυντικά. Και ο Μπουκάτα θα μαζέψει το shutdown με τον Φλέσι. Λογικά να ακολουθεί, παιδιά. Έκανε το flash του για να παίξει για το kill. Και τώρα δες εδώ που πέφτει κάτω και αυτός και το παίρνει ο Swain. Ο Swain παίρνει το kill από τον Dragon Pit. Ξύλο. Ο jungler σου κάνει objective. Γιατί φορσάρεις 2v2, θέλεις report. Ωραίο double root, καλό και το follow up, αλλά ο Παντάκ το παίζει στα όρια. Να μπει μέσα ο jungler του. Hey, Mad Lions. Ήταν φοβερή ομάδα, σας παρακαλώ. Ήταν πρωταθλητές Ευρώπης. Ήταν μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, η οποία σήκωσε την Ευρώπη ψηλά. Αλλά όχι στο παγκόσμιο. Οκ, όχι εναντίον της T1. Μπρο, πώς χάνεις το 16-47. Φλες, πω, τους έχει κυνηγήσει ο Μπουκάντα. Μετά το mistake που έκανε στο early game, πήρε το game στις πλάτες του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλο το game είναι ο Μπουκάντα αυτή τη στιγμή. Είναι ο μόνος που φορσάρει σωστά. Πήρανε plates, αλλά χάσανε παραπάνω πράγματα από ό,τι κερδίσανε overall. Οι shifters μου φαίνονται πιο clean. Απλά οι shifters αυτή τη στιγμή τραβιούνται κάτω από το early gameplay που έγινε. Τώρα ο Swain πηγαίνει για το Rylai's, πηγαίνει για το Massive Slow. Αλλά δεν έχουμε δει ούτε μία ulti από τον Nuke, δεν έχουμε δει ούτε ένα fight. Είναι πολύ inactive μέχρι τώρα και έχει τραβήξει 2 κιλάκια με τη βοήθεια του jungler του. Ωραίο boost. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στο top που περίμενες να μην είναι τόσο μεγάλη, αλλά ο Nak έχει πάρει resources, παιδιά, έχει πάρει ganks, έχει πάρει plates, παίζει τρομερά καλά το matchup. Βλέπω να μην είναι gap. Came through on. Actually, he's just killed Fleshy twice. Yeah. Oh yeah. Wow. That feels so strange. Yeah. But he is with the CS lead and now with the 2 kills as well. Ahead of Humanoid. Yeah. Very strong. But ooh, mid lane down. Bubble still hits from Trimby. That's a nice bit of poke back. Humanoid has to be careful. But not going to be too concerned. No real flanking wards here. So Vitality, well, they don't have perfect understanding of. Τώρα ο μόνος που είναι πάλι μπροστά στο gold. Καλά, είναι even το mid και το AD carry. Και υπάρχουν elites στους άλλους ρόλους, αλλά η Vitality είναι αυτοί που θέλουν να ψάξουν. Ακόμα έχουν τη ζωή. Και η ζωή έχει Shadow Flame. Η Nami τρώει one από τη ζωή, ναι ή όχι. Βαρύ. Βαρύ, μπαίνεις μέσα με flash ulti. Ο Μπουκάτα χαραμίζεται στους shifters, δεν νομίζω. Θα τον έβαζα στους bottom 2 παίκτες. Παντάκ, Nuke και Rooster είναι πολύ καλοί. Για τον Lec είναι αρκετά σε καλό επίπεδο. Ο Μπουκάτα είναι αρκετά flip, δεν παίζει συνέχεια καλά games.
up their second. Of course, for either side, Chemtech, you know, solid to have. The Soul, really, really good for Knock-Knocko. Εμένα τουλάχιστον δεν με έχει τρελάνει σε πάρα πολλά games. Ο Παντάκ είναι πάρα πολύ σταθερός, ο Παντάκ έχει τρομερά stats. Well, now that I think about it, the individual Drakes this game for Vitality is so useless, actually. Like, heal and shield power and tenacity. The only thing that if you can have tenacity against the enemy team are some of the slows from Rooster, the root from Nuke, and the stun on Namiq. Because it, like, pulls you up, but then it stuns you a bit. Yeah. Well... And you have no healing champions. I guess Knock-Knocko has some healing in his ultimate, and you have Thunder Sky, but... Άσανε. Θα αστοχίσει το sleep. Και τώρα χωρίς να έχει ghost, μπαίνει μέσα ο Rooster και καθαρίζει. Να το ένα καλό shutdown. 700 gold πήρε. Πήρε 700 gold από το kill. Στον 1-0-4. Παντάκ είναι σε καλό σημείο. Φλασάρουν πάνω στον Κάρζι. Αντίο. Και τώρα παίρνουν κι άλλο kill. Ορμάνε στον Knock-Knocko. Αν η Vi βαρέσει 2-3 ακόμα auto attacks, του βάζει πολύ penetration. Αλλά το παίξα αμυντικά, δεν θέλω να φέρουν παραπάνω. Αλλά παιδιά, τόση ώρα αυτό γίνεται. Με τον Swain να είναι top. Θα κερδίσουν οι Shifters, παίζουν πολύ πιο clean game. Το καταλαβαίνετε έτσι ότι οι Vitality φαίνονται χαμένοι. Τουλάχιστον οι Shifters φαίνονται να έχουν ένα πλάνο με το πώς παίζουν. Υπάρχει κάποιο ulti εδώ, αν έτσι ο Swain βγαίνεις έξω και πατάς draw. Έτσι, τώρα, να πατήσεις draw. Το σκέφτεται πάρα πολύ. Δεν ήταν έτοιμοι να γυρίσουν. Δεν ήταν έτοιμοι να γυρίσουν. Ο Λίντσας πήγε σε μια καλή γωνία για να κάνει combo. Αλλά δεν τόλμησε. Σταμάτησαν. Knock-Knocko λέει, κάτσε να δω τι γίνεται εδώ. Φασαρίες. Wait. Το turnaround Nashor play, Παντάκ στο μισό HP από το Battlestar. Teleport. Είναι ο Rooster με το teleport και ο Knock-Knocko αστοχεί το knockback, αλλά στακάρει πάνω στο objective. Ανοίγει το ultimate, παιδιά, είναι ένας δαίμονας. Αυτός ο δαίμονας πέφτει low σε HP, φλασάρει μέσα σε όλους, τραβάει τους πάντες, κάνει slow, τον φέρνουν βόλτα, αλλά αυτή η βόλτα φέρνει να είναι το τέλος του και του Κασάντε μαζί. Αλλά οι Shifters είναι αυτοί που μαζεύουν τα kills, παιδιά. Χάσανε μόνο τον Nuke και πήραν μαζί του 4 σώματα. Μπράβο! Περίμενα ότι θα κάνουν one-shot τον Swain, αλλά δεν ήταν κοντά. Γιατί δείτε, ο Λίντσας εδώ ουλτάρει τον Swain, τον κάνουνε sleep, τον χτυπάνε με spells, δεν πεθαίνει και μετά φλασάρει μέσα και μόλις φλασάρει μέσα, μόνο που βάζει το AOS slow, τελείωσε. Όλοι οι αντίπαλοι είναι λίγο παγιδευμένοι, δεν ξέρουν πώς να το παίξουμε. Το Κασάντε πρέπει να έχει κοντά στο 50. Όταν το παίρνουν σε καλά matchups πάει ok, αλλά όταν το παίρνουν σε counters, ο καημένος ο Κασάντε τι να κάνει. Δηλαδή ο Κασάντε έχει παίξει perfect game. Perfect! Outplay στο laning phase όλα τα ωραία πράγματα και δεν μπορεί να κάνει κάτι. A pretty rough early game, and Bukata as well. 2-1-7 for him. Look, the first play was a bit of a tragedy. But luckily for him, it doesn't look like that's how this game is going to get remembered. No? I mean, he's had a ο Bukata έδωσε και ο Bukata πήρε. Έκανε πολύ καλό comeback. To both help his bot lane, the initial pick onto Fleshy, and just finding a lot of good angles and a lot of good team fights. And it felt like he's Ας εντζάρουν bot με Baron, 3.000 μπροστά. Οι Shifters είναι ωραία ομάδα. Οι Shifters πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτεροι από ό,τι περίμενε οποιοσδήποτε. Αν καταφέρουν να κρατήσουν τον κορμό της ομάδας και συνεχίσουν έτσι με αυτό το project. Το αεράκι έχει μείνει ζωή στο top. Όσο βλέπεις τη ζωή top, απλά κλίκαρε ευθείας στο δίπλα tower. You can see Carzzy starting to hover towards the bottom lane, and Shifters don't have perfect information on where the enemy team is, so they don't want to overpush, but... Το είναι πάλι Andres, αν δούμε το HP του είναι 1-2, είναι 3.000 HP. Και αν κοιτάξουμε τα inventory λίγο της Vitality, παιδιά, τι λείπει. Λείπει heal reduction. Και λείπει και Ignite.
In him down. Fadak παίζει το kite, έχει LDR. Φλασάρουνε πάνω στον Ρούστα. Ρίχνει το equalizer. Μπαίνει σε overhit στο επόμενο spell, αλλά δεν έρχεται πάρα πολύ γρήγορα το overhit. Όχι αρκετά για να σκοτώσει ο ίδιος. Μπαίνει μέσα όμως ο Μπουκάντα. Αρπάζει με το ulti και σκοτώνει. Φλέσι με Νακ-Νάκο μπαίνουν στο fight για να πάρουν και αυτοί ένα kill στον Trimby. Ενώ τώρα ο Swain χρησιμοποιεί το ulti του, μένει πάρα πολύ low σε HP. Επικίνδυνα low, η ζωή ακόμα πονάει. Πετυχαίνει τον bubble, παιδιά, αυτό είναι one shot, right? Είναι one shot! Το barrier δεν βοηθάει! Η ζωή κάνει τόσο πολύ damage, έχει 3 items! Τον σκότωσε πάνω στο barrier. Jesus! We brought this up to BM him. Yeah, I mean it's not been perfect, but Humanoid is looking damn good. It's looking damn good. Okay, Huma. There's been some oopsies, and depending on what part of the game you watch, that graphic could have been incredibly rude or incredibly flattering. And right now, it's looking pretty flattering. It's looking very flattering. As we look to start off this fight again, like. Το flash ήταν λίγο insane από τον Linchas. Και εδώ ο Rooster, επειδή είναι level 16, κρατάει πάρα πολύ ώρα, περνάει damage στο κύμα με το ultimate της Vibe, γύρω πάνω στον Karzi, αλλά κάνει δύο ulti. Παίρνει ο Flashy πάρα πολύ deep και ο Νακ-Νάκο μαζί του σκοτώνουν την άμυ. Μετά τραβάνε τον Swain και είναι μπούμπλα. Σε ένα καλό Q, αλλά δεν σκοτώνει. Και εδώ σου λέει, όπ, κάτσε, τον βλέπω τον Παντάκλη, είναι πάνω στο ward μου. Ήθελε flash όμως. Ω, Μάρεκ. Μάρεκ, μπράζδα. Πώς και δεν είπε τίποτα περίεργο. Θα ζητήσει ο Jarvan. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Για να μην κάνει flash λογικά ο Rumble στο react, αλλά αυτό ήταν πολύ δύσκολο react. Είπε το όνομα του Humanoid το κανονικό. Όλα είναι Marek Brazda. I understand why. He's doing good things with that money, but it does mean that they're going to concede 2 plates here. Yeah, but they're forcing the base. They might be able to get this tier 2 bot, especially if they cancel. Ωραίο game ρε φίλε, εγώ δεν παίρνω τόσο καλό, είναι ωραίο. Yeah, this is really. Για να δούμε, αν η ζωή τώρα καταφέρει και βγάλει κι άλλο item, ήδη είναι σε ένα range όπου το damage της είναι τρομερό. Γιατί πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο magic resist check στους shifters. Rumble 0, Vi 0, Swain 0. Δεν έχουν καθόλου magic resist και σε αντίθεση με το armor δεν παίρνει σε marper level. Άρα τι σημαίνει αυτό? Η ζωή κάνει υπερβολικά πολύ damage. Δηλαδή όλοι πρέπει να είναι στα 47-50 MR τώρα, κάτι τέτοιο. He is the safety net now for this team because Knock, remember, was almost 1,000 gold ahead earlier in the game. Karzi was wildly far ahead of Paddock. Yeah. And now they're both almost 1,000. Θα μπορούσαν να βγάλουν, αλλά έχουν πάει με τα steel caps γιατί βλέπουν τον hit στην Kai'Sa και στον Jarvan. Αλλά δεν έχουμε δει κάποιο ιδιαίτερο itemization προς defensive item. Τώρα, κοίτα, ο Rumble έχει Zhonya's defensive bottles, ο άλλος έχει GA defensive bottles για armor πάλι. Ο Nuke τι πάει τώρα και πήγε? Πες μου ότι θα πάει Spirit Visage για να βγάλει το MR και να μπαίνει μέσα και να λέει με το tank. Ο Corki πηγαίνει rapid fire. Με την άμυ δεν με ενοχλεί το rapid fire. Έχεις καλό skill, έχεις shield damage. Παιδιά, τι κι άλλο Nuke κουβαλήσει. Πήγε να μην κουβαλήσει. Θα δούμε μεγάλο fight. Μπαίνει μέσα ο Huma, αλλά χάνει το μισό του HP. Πάνε Baron. Θα πάνε Baron και ξέρουν πως η ζωή δεν έχει teleport και θέλουν να μπερστάρουν 5v4. Αλλά ο Cassandra είναι υπερβολικά tanky και μήπως εδώ μπορεί να τσεκάρει ο Karzi με το W. Πέφτει γρήγορα. Πέφτει γρήγορα, πρέπει να έρθει και έρχεται η ζωή. Παιδιά είναι κοντά, μπορούν να κάνουν contest, θα δούμε fight. Ωραίο poke. Έβαλαν τον Nuke για ύπνο, τον κάνουν one shot σχεδόν. Τον παίρνει ο Cassandra, την πάει μαζί του και η Kai'Sa.
Φλασάρουν μέσα, έχουν πάρει το kill. Γυρνάνε πάνω στο Cataclysm, πήρε μέσα 3 άτομα, σκοτώνουν τα 2 και μετά είναι ο επόμενος ο Rooster. Φλασάρει μακριά, θέλει να πάρει το kill. Νακνάκο μόνος του. Ντασάρι, βαράει, σκοτώνει και μετά η Vitality. Μόνο η Vi είναι εκεί για να το σταματήσει. Και η Vi δεν είναι αρκετή. Μπουγκου! Όχι. Τώρα τι να κάνει. Sleep πάνω στο nuke. Και δείτε εδώ το chain CC. Τον τασάρουνε, τον στανάρουνε, τον τραβάνε. Και μετά η Kai'Sa πηγαίνει στο isolation. Η Nico μπαίνει μέσα γιατί όλη η υπόλοιπη ομάδα πήγε να βοηθήσει τον Swain. Κάνει 4-man knock-up σε 2-3-man Cataclysm νομίζω. Πέτυχε 2 ή 3 άτομα εκεί ο Jarvan. Το πράγμα ήταν αρκετό γιατί η Kai'Sa στο τέλος, έτσι πως πήγε πάνω με το ulti, έκανε flank μέσα στο fight. Soul fight. Οπ, για ύπνο ο Rumble. Παραλίγο τον αιώνιο. Εντάξει, δεν ήταν τόσο πολύ damage. Μπαίνει μέσα όμως. Η Vi είναι σε ένα κυνήγι πάνω στο αντίπαλο support. Με το support να κάνει το root, να πιάνει και 2 παίκτες. Αλλά ο Swain για πρώτη φορά μπορεί να παίξει μέσα στο fight κάνοντας άπειρο heal και χιλάροντας έξτρα κάθε φορά που τώρα έχει ακόμα το ulti up. Μπορεί να το σκάσει και κάνει damage, αλλά η Kai'Sa είναι πάνω του. Και η Kai'Sa παίρνει triple kill. Παιδιά, όσο εγώ μιλάω για τον Swain, η Kai'Sa απλά του στερίζει. Ποιος Swain, bro, δεν κάνει τίποτα! Quadra kill για τον Karzi. Παιδιά, περίμενα παραπάνω από τον Swain. Okay, πήγα να χαϊπάρω το Swain εδώ, αλλά δεν υπήρχε κάτι να χαϊπάρω. Ήταν λίγο shade. Ο Karzi τους γύρωσε, έπαιξε το 2v1, ήταν πάρα πολύ strong σε αυτό το fight. GG! Και ένα γρήγορο ending σε ένα game που δεν φαίνεται να τελειώνει τόσο γρήγορα. Το είχαν οι Vitality, το γύρισαν οι Sifts, το ξαναπήραν οι Vitality. GG, well played. Πάρεχ Μπράστα. Goat. Και ο Cassandra έπαιξε καλά, νομίζω πως ο Cassandra έπαιξε εξαιρετικά. Μπράβο mods. Κοίτα, όταν σοβαρεύτηκαν όλοι παίξανε clean, αλλά το fight το αρχικό που ήταν μέσα στη βάση τους το έσωσε ο Humanoid και μετά από εκεί όλοι έκαναν step up και όλοι έπαιξαν εξαιρετικά τα fights. Ο Νακ είχε τρομερό παιχνίδι. Σας λέω, το laning phase του ήταν 10 στα 10, παιδιά. Είναι για σεμινάριο το πώς έπαιξε το Rumble versus Cassandra. Και μετά ο Human ήταν εξαιρετικός με τα combo που έπιασε, γιατί βοήθησε πάρα πολύ αυτά τα late game fights. Θα πει λίγο πλάτες μία-δύο φορές με τις μπούμπλες. Respect. GP λες να υπάρξει ποτέ. Θα ήθελα, αλλά είμαστε competitive. Πρέπει να το παίξουν οι Κορεάτες πρώτα. Their biggest failing, how much gold Humanoid was able to get on side. He got the whole tier 2 tower, the inhib tower on top, and then he went bolt as well and got whole tier 2. I mean, that in of itself is like 2,000. Karzi, say something to the camera. Yeah, it does feel like Shifters is a team from what we've seen thus far. You know, in a situation where they get to group up as 5, and that's kind of what the state of the map is, they always look pretty comfortable. But when you got that kind of fly buzzing in the back of your ear, that person splitting on side, it's a little bit tricky. But that's enough from us. Lore, hey, και τώρα τι σας έχω. Μαντέψτε τι σας έχω. And a heartbreak. I know that your boss was here also. Yeah. How do you feel about this game and what you did to him? I mean, he was here yesterday as well, and we played, I think, really bad with the hard draft. Παιδιά, thanks για τα follows. Αν δεν έχετε κάνει follow στο stream, το follow σας είναι free, μπορείτε να κάνετε follow. Και να βλέπετε όποτε ανοίγουμε, γιατί δείχνουμε πάρα πολλά τουρνουά. Να μορφωθούμε μαζί στους δρόμους του League of Legends. Yeah, I mean, their bot is a bit stronger to us if they scale good. And every time I all in, Karzi had no damage. I don't know what's going on. I mean, we were not killing them, you know. And I did a bit too much mistake, I think, in the mid game. But we got the good angles, you know, in team fights. The good angles. Karzi got a quadra kill. Was he whining about the fact that he didn't get penta? No, he was just like, give me quadra, please. Okay, now I want to ask you, as a Vitality player, what is the hardest? Σήμερα θα δούμε Jax από τον πάνω, το αισθάνομαι. Yelling in your ear or not knowing which one is going to end? I mean, it's just flip, you know. I just mute myself sometimes. They are just doing their thing. Let's go. Let's go. All right, well, at least
least you guys managed to win today. Flishy, thank you so much for the interview. We're gonna take a break here. Ωραία, το πρόγραμμα είπαμε ή πηγαίνετε στην οθόνη σας και πατάτε αυτό το κουμπάκι και σας βγάζει το πρόγραμμα της ημέρας ή πατάτε θαυμαστικό schedule στο chat. Γιατί τώρα έχουμε Coach The Rock με τη ζώνη. Να δούμε αν κατάφερε να ισιώσει τους παίκτες του από χθες που κέρδισαν. Δεν έχασαν, παιδιά, κέρδισαν. Αλλά θα ήθελαν σίγουρα ένα πιο clean game. Οι λόγους στρατώνες δεν θα νικήσουν σήμερα με τίποτα. Γιατί ο μόνος τρόπος να κερδίσουν είναι να αμφιβάλλω για αυτούς. Θα χάσουν, θα πάνε στόμπιλος στρατώνες. It's over. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, όπως είπα, αύριο θα κάτσω να γυρίσω μερικά TikToks, μερικά shorts. Γιατί τα ανεβάζω και αλλού. Και θέλω να μου πείτε τι βίντεο θέλετε να ανεβάσω. Σκέφτομαι να ανεβάσω το build του Volibear, όπου φαίνεται πάρα πολύ καλό αυτή τη στιγμή και νομίζω για solo και ειδικά στα lower elo βγάζει το value. Αλλά θέλω να επεκταθώ και σε άλλους ρόλους και δεν ξέρω σε ποιον ρόλο να επεκταθώ. Να κάνω ένα βίντεο για το top lane. Το volley αυτό, το volley θα είναι το primary. Θα κάτσω να φτιάξω, αλλά τι άλλο. Θέλω να μιλήσω με τον Πανούλη, αλλά πρέπει να μην έχει Lec εκείνες τις μέρες για να κάνουμε ένα βίντεο για τον Jax. Να μου δώσει ένα build για τον Jax που πιστεύει ότι είναι full meta, αν είναι το AP, να είναι το AP. Και να φτιάξουμε τέτοιο να πω ότι ξέρεις κάτι, αυτός είναι ο Πανούλης, έλυσε το planer για τη Fnatic και μου έδωσε αυτό το build για τον Jax. Πάμε να δούμε πώς παίζεται. Το Diane ήταν clean, παιδιά. Το Diane ήταν clean, το Echo είναι clean, το Malphite πάρα πολύ καλό. Μου αρέσει να ανεβάζω τέτοια γιατί όταν τα ανεβάζω έχετε σε φάση 2-3 εβδομάδες να τα σπαμάρετε και ανεβάζω τα πολύ καλά builds. Jungle Morde όχι. Το AP Jax το ακούω. Τώρα για top lane το Champion που είναι πολύ ανοιχτό. Έχει πάρα πολλά picks που θα πεζόντουσαν και θα έλεγα πως είναι ψηλό top tier. Γιατί στο solo queue, picks όπως το Jax και η Irelia και όλα αυτά είναι παντοδύναμα. Αλλά ταυτόχρονα μπορείς να παίξεις ακόμα και Sion και να παίξεις με λίγο πιο AD build στο solo queue, όπου το αποφεύγουνε. Να βγάλουν λίγο παραπάνω damage. Αλλά αν έπαιζα solo queue και ήμουν το player θα έπαιζα Jax, Riven, Fiora, Irelia, Champions, οπότε όταν παίρνω levels και έχω λίγα mechanics είμαι πάρα πολύ καλός. Varus mid, γιατί όχι. Το λες. Μπορεί να ανεβάσω build για Viego πάρα πολύ. Μου λέτε συνέχεια να παίξω Viego και τώρα με το skin θα μπορούσα να ανεβάσω ένα build για Viego. Και το ρότι, βλέπετε, το ρώτησε όλο στο chat κατευθείαν. Λες και το είχαμε με timer. Νομίζω ότι το καινούργιο patch, το crit build είναι πάρα πολύ καλό. Collector. IE, LDR. Αν δεν πας και μάθει να παίζει Viego ο Σάκης. Ο Σάκης ποιος είναι? Μπήκε το skin. Πάω να δω στο account μου αν μπήκε το skin. Έλα μην δείτε το play. Ναι ρε, τέτοια picks στο solo και είναι κουβαλητικά. Γιατί η Irelia είναι champion που όταν τρεϊντάρει ένας για έναν βγαίνει μπροστά. Που πολλά champion δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Αλλά επειδή έχει τρομερό 1 και 2 item spike, να τρεϊντάρεις ένας για έναν σημαίνει ότι κλείνεις πρώτο στο πρώτο σου item και στον πάρεις. Αλλάξω τίτλο. Navi versus Skay. Και μετά είπαμε είναι Team Heretics Loss ρατώνες. Ρε πόσα site έχω ανοίξει. Λοιπόν, training.
Δεν νομίζω να το έχω από τώρα το skin πάντως. Viego. Δεν το έχω ακόμα, λογικά θα μπει στο επόμενο patch. Λοιπόν, Coach The Rock. Και η στιγμή της αλήθειας. We can look at Mainter and Wonder from 2016 to 2026. Finn, in 2016, Ο Mainter τι έπαθε? Wonder actually went to his first world. Man, Wonder doesn't age, does he? Looks No. Ο Hunter είναι ο ίδιος. Πέρασαν 10 χρόνια, είναι ο ίδιος. I need his moisturizer, that's crazy. Yeah, we do. And Mainter, of course, was probably looking up to him. It's crazy for me to think that there are so many players now who looked at these players, idolized them and thought to themselves, Φίλοι, κάνε πεν STR, ο φίλοι είναι το παιδί μου. What is a legend of the LEC? I mean, it must be an amazing experience. Yeah, speaking about 2016 memories, Mickey gave an interview talking about Leader last week, and I figured this quote could just as well have been from 2016 or 2018, but he... Το είχε πει αυτό, ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω practice, έχει solo queue habits, πρέπει να διορθώσει και πιστεύει ότι θα γίνει από τους καλύτερους παίκτες. Τώρα πόσο ο Mickey πιστεύει ότι ο Leader μπορεί να γίνει από τους καλύτερους παίκτες, μου ακούγεται πάρα πολύ biased. Λέει είναι φίλος μου, είναι φίλος μου. Μπορούμε να βάλουμε λίγο τα στατιστικά, να δούμε χθες τι damage έκανε ο Leader. Παραγωγή. Δεν το έχουμε, οκ, δεν το έχουμε. And I really thought he would show more. I thought week 1, the Aurelion Soul didn't really work out. Week 2 now, we're back on the Echo, we're back on the melees. I'm gonna see him owning. And yesterday, didn't really lead up to it. It was genuinely very disappointing. Like, I was willing to fight this argument, this consensus that he doesn't have a good enough champion pool to play at the LEC level. Because I think that he's demonstrated that, sure, he has champions that he can play. But then when you bring out things like the Echo composition that seems to be tailored around you, one that enables your playstyle, and then you don't deliver, well, I'm going to call you out on that playstyle because the level of play that I saw yesterday is not what we need to be. Ναι, ο Leader νομίζω ότι, παιδιά, είχε ένα καλό game με τους Fnatic. Δυστυχώς με τους Fnatic έχουν όλα τα καλά games τους, δεν ξέρω πώς γίνεται. Όχι όλοι, εντάξει, δύο. Αλλά come on. Πρέπει και το Echo Mid. Παιδιά, τον είδα χθες να παίζει Echo και ήθελα και εγώ να παίξω Echo, απλά για να παίξω Echo. Δηλαδή ήταν ζορισμένος. Θέλετε να δείτε σήμερα, θέλετε να παίξει μια Irelia, να το αφήσουμε Irelia να τη σπαμάρει. Άνι. Is this a Mickey X fan club? Mickey X fan club. Oh, wow. Don't get me wrong. Hello. I'm a huge fan of Mickey X myself, but we... Δεν μπορείς να παίξεις Nock, θα παίξεις Echo. Ξέρεις ότι έχω ψηφιστεί σαν ένας από τους καλύτερους Echo στην Ευρώπη. Το 5 Echo στην Ευρώπη. Σε ένα μεγάλο vote που είχε γίνει στο League of Legends. What's up with the Mickey X? I mean, I'm part of the fan club too, so whatever. Let's take a look. But yeah, Leader, we'll see how he does. And Leader, he's fantastic. He just needs to work on playing mages, communication, map awareness, vision control, CSing, poking, landing skill shots, objective control, early game, mid game, late game, ganking, and getting kills. Staring. Sick at emoting, so don't forget that. That's really a short list, no? There's just a few things to work on. Το Stair το emote το έχω. Τι γίνεται, Stair? Νομίζω δεν δουλεύει το 7TV μου, δεν είμαι σίγουρος, Stair. Έχουμε τον και... Ανάτο. Αυτό. Έτσι ήτανε. Και άμα τα έπαιζες στους μεγάλους Instinct. Of course, there's a lot of history here. We talked about the joy, but I also want to say, SK Project is. Παιδιά, πρέπει να ξεκινήσουμε να βάζουμε emotes σε αυτό το stream. Okay, πρέπει να ξεκινήσουμε να βάζουμε emotes. Βάζουμε 0 emotes. Είναι σαν να είμαι σε chat όπου συζητάνε παππούδες για το ποιος είναι ο αγαπημένος τους ποδοσφαιριστής και βλέπω απλά
Μηνύματα με 4 λέξεις, zero reasoning. Πρέπει να ξεκινήσουμε να βάζουμε emotes. Οκ, δεν είστε παππούδες. Ο streamer δεν είναι παππούς. Focus. Οκ. Άλλος έβαλε Tsejian. Πρέπει να το βγάλω Tsejian, το έχω ξεχάσει. Βάλε, έχω 70 emotes. The Rock στα μαύρα! Γιατί χθες είχε κηδεία με το πώς τους έκανε. Γιατί έχουν οι παππούδες, είναι χέρι. Rise first pick, ο leader παίρνει το ένα pick που μπορεί να παίξει. Παιδιά, το ένα pick που έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει. Το πικάρι. Hello, Tony. I think it's by far leader's like best range option. It's a champion he's played for a Όχι, παιδιά, θα βάζετε long emotes. time. Αν δεν βάζετε emotes, it's done. Η σχέση μας τελειώνει εδώ. Αν βάλετε, θα πω στον The Rock να πάρει ωραίο pick, αλλά θα του στείλω μήνυμα να του πω να πάρει last pick, ok? Για να πάρει κάτι ωραίο. Τα λίγια. Θέλω να πάρω και έναν jungle έτσι με τα λίγια καλό. Ρίλεκ! Θα πάρουμε πάλι και Γιάννα. Αυτός ο Ρίλεκ είναι παντοδύναμος. Αλλά τι άλλο, το έχουν δώσει και Γιάννα, το έχουν δώσει Aatrox. Δεν ξέρω τι άλλο carry pick θα μπορούσε να πάρει. Ή να γυρίσει στα Xin Zhao Jarvan. Να το Aatrox και μου αρέσει το Aatrox γιατί είναι και flex. Ο The Rock τιμένος στα μαύρα είναι σαν καθολικός παπάς που πήγε εξορκισμό. Ποιοι παπάδες είναι έτσι? Να είναι πολύ παγκόσμιο. Με αυτά που βλέπω δεν είναι καθόλου αδύνατον. Αλλά εντάξει, μέχρι το παγκόσμιο έχουμε μήνες. Έχουμε ομάδες οι οποίες θα πρακτισάρουν πάρα πολύ, θα βελτιωθούν. Είναι ακόμα νωρίς. Θα πάρουν η Wukong και η Yunara. Η Yunara τελευταία έχει πέσει λίγο στα μάτια μου γιατί πάρα πολλές ομάδες δεν μπορούν να κλείσουν games. Και η Yunara στο late δεν κάνει damage, δεν την παίζουν σωστά οι δικοί μας για να κάνουν damage. With the Rise providing kind of that CC and utility, I quite like the Wukong lock-in, as then you have a carry pick to match the Aatrox. The only thing is like, Μπορώ να έκανε η Irelia hover. should be pretty good into Wukong because like Wukong doesn't have that much burst. He's kind of playing slow and he's also dashing then into the Aatrox and tanking all of his damage. And we'll see what θέλω να αποφασίσεις. now he's going to lock in ADC here for. Δεν παίζει καν να πάρουν top, ναι, γιατί κάνει hover top laners. Yunara late game δεν θεωρείται, εγώ δεν τη βλέπω να κάνει damage στο late game. Δεν μπορεί να περάσει τα frontlines για κάποιο λόγο, όπως το Amundo που έχω δει, Sion. Αλλά ο Αφέλιος του Sam D. Πάρα πολλά ADCs έχουν πολύ ψηλά τον Αφέλιος από παλιά. Αφέλιος triple πέντα. Πόσα ακόμα πέντα! Ρε σήμερα στο LCK έκλεισα και έγιναν πέντα kills. Τι έγινε? Well, I'm not going to say what their motivation is. Maybe it's KDA, maybe it's fear of being outplayed. Who knows? But there was a time where I felt like only a couple bot lanes really went for those big explosive 100 years. I feel like Είναι πολύ καλό pick. class of bot lanes. Θυμάσαι ποιος είναι ακραίος Αφέλιος player, ο Noah. Ρε όλοι παίζουν τρομερό Αφέλιος. Ο Noah, ο Sam D. Πώς είναι το άλλο το παιδάκι ρε φίλε? Paze. Πώς πήγα στο T1? Ειδικά όλοι αυτοί που έχουν έρθει από Κορέα είναι τρομερά hyper carries και αυτό το meta πιστεύω τους περιορίζει. Γιατί οι Κορεάτες, εγώ θυμάμαι ότι παίζαν πάντα Kai'Sa, Zeri, Jinx, τέτοια picks. Και τους πάει το hyper carry, τώρα που έχεις Noah, Sam D, Ice. I don't want to do that. Yeah, I don't want to do that. So I don't know who's going to pick on 4. We'll see. We'll find out. Yeah. No, it's going to be red side because blue side is back. Να είναι Narf, πώς θα πάνε, μην πάνε Mainter Cassante στο 4. Maybe it's sort of like tank top. The Rock, please. Όχι άλλο Cassante. I guess. Yeah. I really like Wonder on the cannon, but not much else. Ξέρεις κάτι, δεν είπα όχι Sion. Εγώ φταίω. My bad. Ωραία, βλέπουμε Ευρώπη. Εγώ φταίω, παιδιά. That's true. And he didn't look that good on the Sion. Nope. But a chance at redemption. Wunder, βγάλ το Pike Top που έπαιζες. Πώς έπαιζε παλιά ο άλλος Pike Top και δούλευε? That would be
Ο Paige δεν θα καλύψει ποτέ το κενό του Γκούμα. Νομίζω ότι το έχει καλύψει. Στο Cho'Gath. Κάτι διαφορετικό. Πολύ short range κόμμα για τα λίγια και αφέλειος. Είναι ένα take το ότι πήρες τόσα short range πήγαν αντίον αυτό το κόμμα που έχει η Navi. Αυτό που βλέπω εγώ προσωπικά είναι ότι όποιος έχει το range και λίγο scale κερδίζει στο League of Legends τελευταία. Πολλές ομάδες δεν ξέρουν να λήγουν games και όταν τους επιτρέπεις να βγάλουν items στα carries τους, όπως τώρα το αν βγάλει ο Aatrox και ο αφίλιος items, το game φαίνεται λίγο over. Πρέπει να δεστρέψουν full early. Ναι, αυτό! Δηλαδή τώρα η SK μου πήκαρε πρακτικά 5 melee champions στο teamfight. Το μεγαλύτερο range τους είναι η Yunara που δεν είναι καν πολύ range. Και πρέπει να παίζεις γύρω από τα λίγια combo, γύρω από Rakan, γύρω από Aatrox. Let's see. Πάμε να κάνουμε ένα prediction. Ποιος κερδάει, η μεγάλη SK Gaming του Ocelot ή Vitality? Ποιοι είναι Vitality, η Navi? Τι γράφω? Μεγάλος Ocelot λοιπόν στο mid lane, μπορούν να τον γυρίσουνε. Άκο, δεν ξέρω, έχουν βάλει τον Mainter σε tank duty και ο Mainter είναι παιχταράς και έχει παίξει more tanks. Να στείλουμε ένα γράμμα στον Βασίλειο. Δεν βλέπω YouTube αλλά σπάνια, κοιτάω το chat που και που. T1 έπαιξαν το πρωί και ήταν τρομερό series. Θα ανεβεί YouTube αύριο. Ποια ομάδα έχει ένα coach? Ποιο draft σου άρεσε παραπάνω? Αυτό είναι η ερώτηση. Και λέει, προσωπικά οι SK έχουν τρομερό draft. Τι? Ο Cho'Gath did the damage. Ο Gunter μέχρι τώρα πάντως είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Με κάποιο τρόπο ο Gunter είναι ο καλύτερος. Definitely Navi favorite game, but I do quite like this SK draft. They have a lot of tools to set up themselves up for success. As Navi here do have control of this bot side and they're going to look Navi, αλλά ξέρουμε τι θα φταίει για την ήττα μας. Δεν χάνει να παιδιά, αν χάσει Navi εδώ. Δώρο, όταν ήρθε η μητέρα μου εδώ στην Αθήνα μου έφερε 5 κιλά λάδι. Οκ. Δώρο τα 3 κιλά λάδι αν χάσουν Navi, giveaway. 5 λίτρα, συγγνώμη. Yeah, I said it last game. I mean, it's mid lane that is the lane that's no longer taking TP, not top lane. Both top laners have elected to go I feel like they probably finally won the fight against coaching staffs. They're like, look how unplayable it is if I take TP and he takes Ghost. Because I feel like coaches just love having extra TPs. Φαντάζομαι να με κλέψουν επειδή λένε, όπα, αυτός έχει πολλά. Because players love to fight when enemy has TP and they don't. That is true. Ο Leader έχει παίξει πάντως ένα καλό game με Rice. Δεν έχει φανεί πάρα πολύ κακός. The observers don't care about what you said at all, Jack. They want to see what's going on. Let's see the meat. There it is. They continue to trade blows. Just grass procs in this case. Αλλά ο Poby επίσης ένα πάρα πολύ καλό split για αυτόν. Γενικά όλοι οι Navi δεν μπορούν να δείξω κάποιον με το χέρι για να πω έπαιξε άσχημα. Ο Sam D έπαιξε άσχημα χθες, the end. Τελικά έχει παίξει καλά κι αυτός. Γι' αυτό το είπα το giveaway για να σας χαϊπάρω. We're just hanging out. And this is one of the things that I don't like about Aatrox jungle being a thing, is that sometimes you're going to get an Aatrox Wukong matchup, and you know what's going to happen. Τι εννοείται ρε φίλε, αν έχεις φίλους, από ό,τι φαίνεται, μπορείς να παίξεις και στο Lec, απλά η SK. Να σας πω κάτι, οι SK πάνε ποτέ για πρωταθλητισμό. Όχι. Η SK είναι κουτσί. Άρα, σου λένε μπορούμε να φτιάξουμε μία ομάδα και να είμαστε κουτσί και ο κόσμος να μας κράζει. Ή μπορούμε να φτιάξουμε μία ομάδα με τον φίλο μας, τον Mickey X, να γίνουμε λίγο content meme team και πάλι να μας κράζει ο κόσμος, αλλά να έχουμε κόσμο να μας βλέπει. Leader Ghostare, θέλει να πετάσει το root. Μην το φλασάρουνε. Όπα! Double flash πάνω από τον τοίχο, θέλουν τον Rilek νεκρό.
Αυτός ντασάρει μακριά και λέει «Ωπα ρε μάγκες, τι γίνεται?» Από πού ήρθατε και οι δύο. Μπορούσαν να πάρουν ένα flash για τίποτα, αλλά θέλανε παραπάνω. Ο Ρίλεκ κερδίζει το trade. Μετά ο Skins ανεβαίνει πάνω, αλλά είναι Wukong και για να βγει αυτό το gank πρέπει ο Wunder να πετύχει spells. Έχει mana για να κάνει Q, πρέπει να έχει οριακά mana για να κάνει Q. Δεν είχε mana, ήταν τώρα έβγαινε. Τώρα ο Aatrox είναι μπροστά σε tempo γιατί έχει κάνει ήδη recall. Καθαρίζει το jungle του που σημαίνει ότι θα τελειώσει πρώτος με το clear που επίσης σημαίνει ότι θα είναι πρώτος στο river. Άρα ο Wukong παίζει λίγα δευτερόλεπτα πίσω από τον αντίπαλό του. Nice stats! Alright, so this might seem like flame, but these are numbers, they technically mean nothing. If you think this is rude, you're implying something. We're just showing numbers. That's true. I think crucially there as well, what's very important is the jungle proximity. Happens. Yeah. As we see Mikix and Support in the mid lane right now. Παιδιά, μερικές φορές οι αριθμοί σου, όπως λένε και εδώ, δεν σημαίνουν τίποτα. Είναι απλά αριθμοί. Φαντάσου να θυμώνεις επειδή βλέπεις αριθμούς στην οθόνη σου. Usually what happens when you have really high jungle proximity is that it kind of inflates your stats. Because whenever you have your jungler near you, you get to play more aggressive, you get more advantages. Τι 3 ρε, παραπάνω. Σιγά μην παίρνει 3. Really struggling. And as we see, Poby's already with a slight gold lead, slight CS lead. We'll see how that develops as we head towards that, like, you know, 14-15 and mid laners start to eventually. Όπως είπαν χθες στο LCS, age is just a number. Ελπίζω να μιλούσαν για τα mechanics των παιχτών και όχι για κάτι άλλο, αλλιώς το LCS παίζει να έχει θέμα και να κλείσει. Αυτό παιδιά καμιά δεκαριά, 10 με 15 θα παίρνει, όπου είναι insane. Doesn't have to burn anything else, at least sucks to lose the heal. And I think that's the thing that we're looking out for is SK clearly continuing to play towards leader. Has already. Πώς είναι sustainable αυτές οι ομάδες. Κάθε ομάδα που είναι στο LC παίρνει λεφτά από το LC, παίρνει ένα συγκεκριμένο budget. Έχεις χορηγούς, έχεις πράγματα και υπάρχουν ομάδες που τι κάνουν. Σου λέει το Lec, το budget σου για φέτος είναι 100.000. Και σου λέει αυτός, εγώ θα κάνω roster με 95. Θα βάλω 5 στη τσέπη και θα πάρω και χορηγούς. Ο Ίντερ το πεθαίνει. Δεν έχει ulti. Θα μείνει λόγω Wunder, θέλει να δαγκώσει και δεν μπορεί. Χορεύει μπροστά τους, παιδιά, ο Main τους έκανε τις κλακέτες. Respect. It's again, it feels very similar to the play onto Relatch. They're not finding the angles that they so desperately need. And I gotta say, 4 games in the LEC versus 514. It's one number is certainly bigger. Should be better. It's true. Thus far, though, not enough to result in a kill. We'll see. We'll see. Yeah, but it's gonna be Navi getting the Drake off of this topside play. So nice answer from them. Περιδράκος. Ναι, ο Wukong επειδή κάνει αυτά τα ganks και δεν βγαίνουν, μένει πολύ πίσω, να ξέρετε. Δεν το θέλει. Δυστυχώς αυτό είναι αναγκαίο. Δεν είναι ότι τον πειράζει γιατί θέλει level 6. Και ο Wukong θέλει level 6 Trinity για να μπει στο παιχνίδι. Αλλά και ο Aatrox έχει πάρα πολύ καλό scale. Οπότε όταν ο Aatrox και έχει και αυτός καλό scale και βγαίνει καλύτερα το early game έχοντας πάρει objectives, καλύτερο farm. Το παιχνίδι του γίνεται εύκολο. And now they have gotten flash ult from Enter, so you know it would be kind of counterintuitive to now stop going when you finally. Για ο Wunder κάποτε ήταν κορυφαίος, κυνηγούσε Ασιάτες με τα picks του και ήταν φανταστικός, αλλά μετά εντάξει βαρέθηκε. Με τον Wunder δεν ήταν. Ποιο ήταν ρε φίλε, νομίζω ήταν ο Wunder και ο Adam, όπου ο Adam είχε παίξει όλα top. Και ο Wunder λέει, μπρο, αυτά τα πράγματα είναι γελία. Κανείς δεν παίζει όλα αυτό στο competitive. Και παίρνει Yumi. Και του λέει, αν είναι να παίζει εσύ τρολιές, θα παίζει και εγώ τρολιές. Και πήρε Yumi top σε scream. Κάτι τέτοιο πρέπει να έχει γίνει. Υπήρχε content τότε. Θέλω πάλι τον Mainter, παιδιά. Ο Mainter και η ιστορία ενός Sion που αυτή τη φορά θα πέσει. Και ο Wunder θα πάρει το πρώτο του γεύμα της ημέρας. Μεγαλώσει και 10 CS μπροστά για άλλη μια φορά ο Wunder είναι ο καλύτερος παίκτης στην ομάδα του.
alongside Skeens, they're able to pick up that kill. Downside is they spent a lot of their resources, spent the tempo, as they say, and now it just means that Navi... Χάρονται πάλι objective. Παιδιά, ο Lec αυτό που κάνει είναι το jungle gameplay. Το απολαμβάνετε. Farm, objective, farm, objective. Counter jungle, uncatchy. Είμαι έτσι, μ' αρέσει να παίζω. Lec gets all 3 grubs and has secured that first trade from earlier. I also think the big thing here is he's close to that first item spike, which is so massive Prove me for wrong. Aatrox. And while Trinity Force is really powerful, in a fight, in a skirmish, I think Sunder Sky, as long as you're hitting the autos, just does so much work as we see. Καλά πάνε βέβαια. Εδώ ο Wukong κατεβαίνει για να παίξει το Scuttle και το Scuttle εξαφανίζεται μπροστά του και λέει ο Wukong, έχω μείνει 3 camps περίπου πίσω. Δεν μου αρέσει αυτό. I think Trinity Force is a lot more impactful than Sunder Sky. Did we not just watch a Relec game yesterday? Στην πώς πήγαν να ρίξουν Sion. 4 παιδιά. Ήταν ο Ryze, ο Cho'Gath, ο Wukong και η Rel. 4. Has Trinity Force, Wukong is stronger. I mean, Trinity Force is more expensive and is, like, should be a stronger item. Yeah. So, but like scaling-wise, Sunder Sky gets up to obnoxious healing numbers, especially with the. Ο Aatrox καθαρίζει πολύ γρήγορα έτσι. Ο Aatrox είναι ήδη στα 87 CS. Με όλα τα objectives δικά του και στα 2 λεπτά έχει δράκο. Οπότε θα μπορούσε να παίξει για τα επόμενα 2 λεπτά full στο bot και να αφήσουν τον Mainter. Κρίμα ρε φίλε που βλέπουμε τον Mainter να παίζει τόσο weak side. Εγώ θέλω να τον δω μια φορά να κάνει carry. Αλλά δεν του δίνουν resources καθόλου. Close. Πάρος είναι out, καλό reset timer, γιατί πηγαίνει back, παίρνει items, μπαίνει στο map και είναι full για το objective που θέλουν να κάνουν contest, γιατί θέλουν να κάνουν contest. Βλέπετε κιόλας ο Relec άργησε το recall του και να κάνει full clear. Και να πάρει... Εκεί! Τι κάνεις? Item και θα πάρει τίποτα άλλο. Όχι, απλά θα πάρει item, παιδιά. Κατεβαίνει ο Aatrox μου κάτω για να παίξει τον δεύτερο δράκο. Cold in his veins. What did they say? The veins? Ice in his veins. Ice in his veins, yeah. And Ice got 2 pentakills, so that whatever that means to have it in your veins seems pretty good. Yeah, there's such a thing as cold. Μου αρέσει όμως ότι είδαμε 0 react έτσι. Ο Relec το ήξερε, δεν το πετυχαίνουνε. You mean like frozen water? Κοίταξε τα μάτια. That's where you're going with this, right? Just to clarify. Okay. I was like, Jack, stop quoting your Discord friends. It's not looking good. No, I meant the real object that is currently all over. Καταλαβαίνετε ότι η κάμερα δεν έχει πάει καθόλου στο bot lane σε αυτό το game. Δεν έχουμε δει καθόλου bot lane. Τίποτα. Δεν έχει πάει ούτε μία φορά. Για λίγο ξέχασα τι matchup υπάρχει στο bot. Άντε να τελειώνει να φάει στον κακομπάους. Μπρος λεύσει τον Μπάους επειδή είναι πιο όμορφος. Αν απλά είναι αλήθεια πες ναι, δεν χρειάζεται. Απλά γράψε ναι στο chat. Μείον 1. Κανένα μείον 1. Για να χαρώ. Έτσι ρε Relec, πάρ' το τα CS. Φάρμαρε το mid. My jungler. Εντάξει, αυτό το παιδί το πάω πάρα πολύ, παιδιά. Ο Relec είναι το next big thing. Πάει, φαρμάρει λίγο lanes, κλέβει XP. Κάνει power, farm όλα τα champions. Ό,τι γουστάρει κάνει. Αυτό είναι jungler. Εγώ ξέρω τους άλλους, τους cacks, που παίρνουν κάτι. Θα πάω να παίξω με το AD carry μου. AD carry θες μήπως CS, θες το jungle μου, θες το kill. Κλέψτε όλα. Το Aatrox jungle, παιδιά, παίζονταν στο προηγούμενο season όταν έφαγε buff, αλλά μετά τον nerfaran γιατί ήταν υπερβολικά δυνατός και στο ένα κορεάτικο τουρνουά που έγινε τον Ιανουάριο ή τον Δεκέμβριο ήτανε permaban. Αλλά τώρα η Riot τον ξαναμπάφαρε και το Lec παίζει στο καινούριο patch, οπότε η Navi τον χρησιμοποιεί λόγω του μικρού buff που έφαγε για το clear και το βλέπετε τώρα ότι ο Aatrox είναι στο counter jungle arc του. Στο 2 παίζουν, στο 26-2. Σορμάει. Αλλά βάραν και άλλο control board. Okay. Wardάρουν αρκετά heavy. Το skins θα πάρει το camp. Το game είναι even σε gold. Και η διαφορά είναι από το top lane. Μεγάλος Wunder. Θα ήθελα ρε φίλε όταν φτάσω στην ηλικία του Wunder να παίζω σαν κι αυτόν. Είναι 27 χρονών και ακόμα το όχι ο άτιμος. Μπράβο. Εγώ όταν είμαι 27 δεν ξέρω πώς θα παίζω. Εντάξει, δράκια από μόνοι τους λένε τίποτα.
Οι δράκοι, αυτό που με χαλάει με τους δράκους, είναι ότι σαν άσο λέτε το objectives είναι τίποτα. Τα status είναι χάλια. Αλλά παίζεις για το soul. Παιδιά, γιατί βάζετε emotes, δεν καταλαβαίνω τώρα. Γιατί πόσο είσαι? 25. Έχω ακόμα χρόνια πώς θα. Now he feels good. Okay, one item for both carries. Now he's locked in. One items for both mid laners. Looks like Poby probably going for the Rylai's second, which is pretty nice against his composition, and especially against leaders. Wonder continues to pull ahead in the Μοιάζει με 332. Δεν προείπαμε. Είπαμε. Τώρα κάποιος θα γράψει true. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Θα πω μια αλήθεια, θέλω να μου πείτε συμφωνείτε. Νιώθω πως επειδή είστε 20 χρονών μερικοί εδώ στο chat και δεν βγαίνετε πολύ έξω από το σπίτι, δεν ξέρετε πως μοιάζει ένας 25χρονος. Δηλαδή, βλέπετε μόνο σε ταινίες. Και είστε σε φάση, παίζει ο Ντικάπριο το 30χρονο, ο Ντικάπριο είναι 55 χρονών, λέτε έτσι είναι ο 30χρονος. Ο Ντικάπριο τόσο είναι και λέτε, ω, μα λέγαμε αυτός είναι 30. Φας! Έχετε χαζέψει. Παράδειγμα τι ώρα, θαυμαστικό schedule. Blast cones out. Little bit of deep vision set up there. The fight for mid prio probably starts to take off. SK of course had a push, so wandering up briefly to lay down some wards. Poby laid up against Wonder. Maybe Leader gets a bit more time. Αφέλιος Χιλάρη for free. Παιδιά, η κάμερα δεν έχει πάει ακόμα στον Αφέλιος. Εγώ δεν ξέρω πώς μοιάζει ο Αφέλιος. Πού είναι? Δείτε, τώρα έρχεται στο mid, η κάμερα θα φύγει μόλις φτάσει ο Αφέλιος. Τον είδα. Sam D λοιπόν, αυτός ήταν τόση ώρα και τον έψαχνα. Crazy. Φαρμάρι for free, δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχουν πειράξει τον Αφέλιος. Έχεις ρητίδες. Πού είναι όλες τις ρητίδες, ρε bro? Αυτά τα έχω από 2 χρονών. Φανάτικ τι ώρα. Θαυμαστικό! Σκεντούλε! Και μπορείτε να πάτε και εδώ. Μπαμ, πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το fight. Θα έχουμε επιτέλους contest. Αυτό το objective φέρεται λίγο free. Το κλέβει! Με κάποιο τρόπο πριν μέσα το κλέβει με το spell. Πετάει ο Skins, ανοίγει το τορνίδι και σηκώνει 2 στον αέρα. Όσο ο Sam D πετάει μία τίμια όλη του και κάνει damage. Βέβαια, το engage από την είναι καλό. Τους έχει πιάσει όλους. Πριν μέσα ο Γιώπα με το flash. Μπορεί να πάρει μόνο έναν. Αλλά στη συνέχεια κάνουν fight πάνω σε Sion. Πάνω στον Aatrox πριν full HP και απλά τους μαζεύει από το πάτωμα. Oh boy, Rilek. Είσαι mental. Ξέρεις κάτι? Είπαμε ότι το comp τους δεν έχει range για να παίξει με αυτά τα picks και νομίζω ότι είχαμε ένα δίκιο γιατί ενώ πιάσανε τρελό engage. Δείτε εδώ ο Mickey X τι πώς μπαίνει μέσα. Οπ, βλέπω γωνία. Είναι free, βουτάω. Και βουτάει καλά. Και λες, έχασαν, τελείωσε, it's over, τους πιάσανε. Ναι, φλασάρει ο Γιώπα και μετά τι? Ο Rilek δεν έχασε HP, ξέρω το fight είναι full HP. Είναι full. Έφυγε με πάρα. Ω, χαμόγελο, παιδιά. Λέει εντάξει, δεν θα τους χτυπήσω σήμερα. Είναι cool. Θα ζήσουν. Rilek the best jungle, νομίζω μετά τον Ελιόγια, ναι. Αλλά ο Ελιόγια είναι απλά too good αυτή τη στιγμή. Και είπα γιατί παίζει Lec. Του άξιζε μια ευκαιρία. Δεν ξέρω αν μείνει, αλλά μια ευκαιρία την ήθελε. Στέραξ δεύτερο, καλή τύχη τώρα να τον σκοτώσεις. 2-0-1, super accelerated το Aatrox μου. Chain, τον φέρνει πίσω με το blast cone. Μπορεί να κάνει jump από το τείχο όμως. Είναι out. Skewmont. Οι G2 ακόμα έχουν παίξει ένα game, παιδιά. Okay, δεν hype out τους G2, γιατί το μόνο game που έχουν παίξει super καλό. Α, και με τους shifters. Θα το θέσω αλλιώς. Μέχρι G2 να κερδίσει μια καλή ομάδα, δεν πείθομαι. Νομίζω καλύτερα έτσι. Ο κύριος με τα χιλιάδια δίπλα στο rock ποιος είναι? Ο assistant coach του. Όπως, να παίξετε φίλοι να κερδίσει σήμερα την KC. Okay, αν σήμερα κερδίσει την KC, είμαστε back.
Έχουμε δράκο. Θα πάρει και αυτό το smite. Ο δαίμονας το πάρει, παιδιά. Δεν αστοχεί τα smite. Μπαίνει μέσα ο Μιχαλάκης Χ. Και ο Μιχαλάκης Χ θα φάει το Χ. Θα φάει και την πόρτα και θα φάει και το πάτωμα. Γιατί έχει μείνει ένα με αυτό. Το engage είναι καλό. Έχει πάρει double SAMD. Με το κάνω 3. Triple kill λοιπόν για το SAMD. Με τον Lec πάλι να τους παίρνει στο κυνήγι. Έχει μπει μέσα στο jungle, τους ψάχνει το red buff. Αλλά μήπως βρει έναν leader που τρέχει στο tower. Αλλά έχει flash, νομίζω πρέπει να το κάψει. Πρέπει να το κάνουν predict. Όσο από την άλλη πλευρά, ο SAMD κοπανάει και σκοτώνει με το main turret το αντίπαλο AD carry. Leader χάρη το flash και οι Navi στον πάρουν το game. Για τα items, το Storm Razor στον αφήνω είναι καλό και το βλέπω όντως όταν δεν έχει support που τον βοηθάει με το mobility. Αν έχει Lulu, Thresh, Κουτουλού, μπορεί να πάει Collector. Αλλά τώρα που δεν έχει τίποτα από αυτά, Storm Razor, την movement speed μπορεί να παίξει το kite. Το έπαιξαν τρομερά το fight. 0 mistakes αυτό το fight. Σοβαρό pill πίσω. Γρήγορο kill στον Mickey. Δεν έδωσαν ούτε ένα δικαίωμα για τους άλλους. Είναι δουλεμένη ομάδα, παιδιά. Φαίνεται οι Navi παίζουν πάρα πολύ καλά. Και το παίρνει όλο το jungle. Το άφησε το red buff βέβαια. Περίμενα να πάρει και αυτό, αλλά το άφησε το red. Λίγο extra counter jungle, όπου ο Skins τουλάχιστον στο farm ανταγωνίζεται. Προσπαθεί να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Spice ακόμα πηγαίνονται πάρα πολύ collector. Αν δεις και στο LCK. Είναι πάντα Storm Razor πρώτο. Είναι το καλύτερο mid του τουρνουά. Αντικειμενικά αυτή τη στιγμή, Jojo πιούν. Όπου ο Jojo θα τολμούσα να πω ότι ήταν και πέρσι. Αλλά το αστέρι του Caps είναι πολύ μεγάλο για να σβήσει. Ο Jojo έχει το καλύτερο laning face από όλους. Ό,τι και να πείτε, οι MKOI φαίνονται σαν top tier ομάδα. Μέχρι να βελτιωθεί και η C και μέχρι η G2 πάλι να μπει σε φόρμα. Γιατί η G2 ξέρουμε ότι θα μπει σε φόρμα, το θέμα είναι πότε. Στο LCK έχει να είναι Q Casio. Έχω έτσι λέει το YouTube. Ναι, το θέλει να αγοράσει 1300 τον BF που ποτέ δεν είναι ideal. Αλλά ταυτόχρονα το Collector είναι underrated γιατί αν πας Collector, LDR, Infinity, Max Lethality στον Aphelios, όποιος δεν έχει armor, στο σημείο που κλείσει αυτά τα item, του κάνει σχεδόν true damage. Έχουμε δει πολλοί Aphelios μαζί με Vi, μαζί με Jarvan που έχουν και αυτοί damage, armor reduction στο kit τους, που τους ρίχνει στο 0 armor σχεδόν. Yeah, now you got an OP roll with an OP champ. I mean, that's literally what Wheeler said. Yeah, you don't have to lane on Aatrox. Εδώ ο Faker πάλι παίζει εξαιρετικά, μωρέ. Ο Faker είναι ο Faker. Yeah, can just kill blue buff instead. Έχει το μυαλό 15 παικτών μέσα σε ένα. T1 παίζουνε, παιδιά, θαυμαστικό schedule, τώρα βλέπουμε Lec. T1 παίζουνε στην Κορέα. 3.000 μπροστά ο SAMD. Στο 4-1-3. Και βλέπετε τώρα ο SAMD έχει 7 kill participation μετά το quest του. Αυτό σημαίνει 350 extra gold λόγω του AD quest. Συν 300 gold από το quest, 650. Συν 130 CS μετά το quest, συν 260 gold. Έχουμε φτάσει να μιλάμε τώρα για σχεδόν 900 gold. Όπου όλο αυτό είναι μόνο από το quest του AD Carry στο 22. Αυτό είναι που γι' αυτό το AD Carry μπορεί να βγει πάρα πολύ μπροστά στο παιχνίδι. Top 3 mid, Caps, Jojo. Ποια είναι, ρε? Βλαδίμηρος, γιατί είναι φίλος μου. Yeah, the question is how can SK contest it? Because I really think they can't drop the soul, but... Βέβαια στην Κορέα τώρα είναι 2 το πρωί. 2 το πρωί. Παιδιά, ένα ακόμα fight. Θα δείτε, αυτό το fight θα γίνει τώρα για την Navi. Είναι πάρα πολύ μπροστά για να χάσει το fight. 3 items αφίλες, θα τους κάνει boom.
Θα τους μπεϊτάρουν για Soul. Αν κερδίσουν αυτό το fight είναι Soul Baron. Στο Soul Baron μετέχουν τόσο πολύ δύναμη που μπορούν να λήξουν το παιχνίδι. Αντικειμενικά δεν είναι ο Vlad top 3 σε αυτό το split, όχι. Σε αυτό το split άτομα όπως ο Poby παίζουν insane, ο Nuke παίζει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ανταγωνισμός. Βουτάνε μέσα. Ο Πάρους κάνει ωραίο play εδώ γιατί σταματάει τον Skins από το να παίξει το fight. Παίρνουν πάρα πολύ deep οι υπόλοιποι και μετά βουτάει τώρα η SK. Αν πάρει τα kills και κερδίσει, μπορεί να είναι το play shutdown πάνω στο Sound. Είναι το kill που θέλανε. Αλλά Rilek, αυτός ο Aatrox μπορεί να πάρει reset, μεγαλώνει κι άλλο. Δεν πέφτει από δαίμονας. Πιάνει τον Mickey, θα πάρει το double. Ένας Aatrox απλά κάνει ό,τι θέλει μέσα στο game. Τον βλέπω και είναι πέρμα full HP. Δεν μπορούν να τον σκοτώσουν και τον αγνοούν μετά. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις ignore αυτό το pick. Τέρας. Αυτός ο παίκτης είναι τέρας. Δεν χρειάζεται καν να δουν τους άλλους. Ο Poby πετούσε πέτρες. Ο main δεν έβαζε το σώμα μπροστά, έκανε knock-up και το Aatrox μου απλά έκανε full damage, switch spot. Σκότωσαν όμως, ok, πήραν το Sam D. But still, Mickey is able to find this great flash engage onto Samdi alongside Skins with the Wukong. Δείτε εδώ, δείτε τον Rilek. Και έχουν πάρει το Soul. Τώρα είναι Aatrox με Cloud Soul. Ανοίγει το ultimate και παίρνει και νίκη. Χταράς. Λεκ και δεν βγάζουν αντι-heal. Καλή ερώτηση. Θα το χρειαζόντουσαν πάρα πολύ σε αυτό το game με τον Aatrox. Samdi νομίζω πως ο The Rock ήδη παίρνει τηλέφωνο στη Γαλλία και λέει «Έλα Μάρκο, μπορεί να χρειαστούμε καινούργιο AD carry, ο δικός μου θα κάνει λίγο περίεργα». Το ακούω. Το πει κάποιος ρώτησε για το cashback. Ναι, το cashback είναι απλά broken rune αυτή τη στιγμή. Επειδή υπάρχουν τόσα πολλά items που μπορείς να αγοράσεις και τόσο πολύ gold, το cashback σου δίνει περιβολικά πράγματα πίσω. Πάμε! Είναι εκτός. Το κάναν λίγο flip. Αντικειμενικά ο Μάρκος ήταν στα top 3 AD. Φίλε, το συμπαθώ, το έχω πει ότι είναι καλύτερος Έλληνας που έχει ακουμπήσει στο παιχνίδι, αλλά το AD carry είναι στακαρισμένος ρόλος. Το AD carry έχει μόνο καλούς παίκτες. Είναι τόσο καλό που παίκτες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί δεν έχουν ομάδα. Άρα δεν ξέρω πώς ακριβώς θα πήγαινε. Okay, but you have to also think though that Cho'Gath eats a lot of things, and he doesn't become all those things. If you eat like, what? Okay, but I'm saying that like the reason he can be infused with the power is because of the things that he's eating, and then Cho eats that guy. Ο Rise μείνει στο split push. Κάτι αυτό στο δικό του arc πάλι. These are the things you have to think about, Jack. These are the questions that keep me awake at night. But Cho'Gath. Κατεβαίνουνε bot, πράσινο weapon Samdi. Θα δώσει λίγο extra damage, πετάει το ulti του πάρα πολύ επιθετικά και πιάνουν τον Wunder. Ο Wunder πεθαίνει πριν καν μπει μέσα ο Πάρους και επιλέγουν να μπουν στον Wukong και δεύτερο target, αλλά δείτε τον Sion! Από τα πλάγια πέφτει πάνω, τους κάνει knock-up, σκοτώνουν Mickey X και μετά ο Poby. Δεν πετυχαίνει κόμπο, αλλά απειλεί, στέλνει πίσω κόσμο, θα πάρουν inhibitor και μήπως πάνε για να λήξουν το παιχνίδι. Το Wave πεθαίνει. Μπορεί να έχουν πάρα να το Wave χαιρετάει και μήπως χρειάζεται κάποιο switch εδώ. Τα κανόνια πολιορκούν, ρίχνουν το Tower. Και μαζί με τα Voids φεύγει και το Tower άγκρο από αυτούς. Ο Skins τραβάει πάρα πολύ πίεση. Έρχεται πίσω από το Chain και το Tower στο τέλος θα πέσει. Πάρτε το. Δεν το πήρανε. Εντάξει, whatever το ότι δεν το πήρανε. Είναι λοιπόν... Μαθηματικά μιλώντας, είναι καλύτερο να αφήσεις το tower τόσο low παρά να το πάρεις. Γιατί θα έχει λιγότερο HP από όταν θα έκανε revive. Όταν ξαναφτάσεις εκεί. Άρα το αφήνεις low και το παίρνεις στο επόμενο push, ενώ αν το πάρεις μπορεί να έρθεις και να έχει κάνει revive και να έχει παραπάνω HP. Ωρε ulti. Ωρε damage πάνω στον Ιόπα.
Για η Navi είναι σοβαρή ομάδα και χαίρομαι γιατί είναι ο πιο καινούριος οργανισμός που μπήκε στο Lec και θέλεις να βλέπεις τους καινούριους οργανισμούς να τα πηγαίνουν καλά για να γίνει λίγο γοητευτικό το να ξαναμπεί στο Lec, να θέλει κόσμος να έρθει. Παιδιά, ο leader δεν ξέρω τα ψωμάκια του φαίνονται λίγα. Το κανονίσουμε. Just for some reason making a big dumb play. Yeah, because he wants camps, because junglers want camps. They do like camps. Yeah, that sounds pretty cooked for SK then. That's a pretty tough position to be in. Obi gets the ultimate, but there's no wave, so not really much here. Να βεχώσουμε το spot, είναι πίνω το spot της Rogue. Δόξαση θα πω εγώ. Γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να ξεφορτωθούμε τον Larsen. Δεν έφευγε, bro, δεν έφευγε. Όχι, παιδιά, τώρα πέρα από την πλάκα, ξέρετε, ο Larsen δεν ήθελε να... είχε γίνει ένα με το Lec. Είχε το μεγάλο συμβόλαιο και έκανε το παιχνίδι του. Ενώ η Navi έχει βλέψεις, φαίνεται ότι θέλει να ασχοληθεί με το game. Εδώ κάνει ulti να το πάρει στο flash. Να το πάρει στο ghost. Τρίτο item zone στο damage του leader θα έρθει πιο αργά, αλλά παιδιά φτάσαμε σε elder. Θα δούμε μεγάλο fight. Αλλά οι Navi εδώ πρέπει να πιέσουν και είσαι τόσο μπροστά. Δεν πρέπει να αφήσεις 50-50 σε καμία περίπτωση. Αλλά δείτε που είναι ο Wukong, παιδιά. Ο Wukong έχει πάει από το deep web. Είναι πολύ βαθιά μέσα στο flank. Το βρίσκει. Κάνουν engage πάνω στον Relets. Θέλουν να κάνουν burst, αλλά είναι πάλι full HP. Αυτός ο Aatrox αρνείται να πετάει, να κυνηγάει πάλι, είναι πάνω στον Mickey X με ακόμα auto. Μπορεί να πάρει reset στο ult του και μετά να κυνηγήσει κι άλλο αν θέλει. Είναι γρήγορος, αλλά ο Mainter είναι νεκρός και από ό,τι φαίνεται η Navi δεν θέλει καν να ασχοληθεί με τον Elder. Κολάρει push στο mid lane όπου είναι και ο Samdi ακόμα. Χίπης δείτε και σήμερα. Βας! Ναι, τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, Γιώπα! Τους έχεις, παίξ' το. Βλέπετε το tower πόσο low ήτανε. Wunder νομίζω πως πέθανες. Έχει λίγο damage ο αντίπαλός σου. Είναι λίγο δυνατός παίξ' ο αντίπαλός σου. GG, well played. Πόσο 4-1 και 1-4. Πολύ καλή δουλειά από την Navi Esports. Από την Navi Gaming. Refund χάσαμε λοιπόν παιδιά, refund το bet. Yes. Γιατί ο Vlad εκεί που ήταν το top 2 ξαφνικά δεν είναι. Γιατί το παιχνίδι δυστυχώς είναι ανάλογα το meta που παίζεις και δεν μπορείς πάντα να είσαι στο top form. Ελπίζουμε να δούμε τον Vlad να είναι στο top form του τώρα, okay, με το καινούριο split, με την καινούργια ομάδα. Καλημέρα, πουλάει κανείς 32 GB RAM DDR5. Το boost έχει 1.000 ευρώ να δώσει. Okay. The Rock. Say Malaka follower Greece, let's go. Say it. It was a reality check, but with a win. What did you guys realize? Okay, so basically that was Paru's quote. I have to give credits to him because after the game he told me, you know, we got a reality check without actually losing. And I thought about it and I was like, oh, that's actually so true. So we sit down like today, like in the morning, we actually review the yesterday game, what we did wrong, what we can do better, and I think today it was much better. It was really clean. How do you rate the improvements from the team? What do you think made them better from week 1 to week 2? I think everyone is like so committed, everyone is so ready like to improve, so ready to, you know, do the extra thing, try to understand us as a coaching staff as well, and try to understand like each other. So basically it comes by the fact that everyone actually respects each other. And I think it's what I love to see as well. Παιδιά, θα σας πω την αλήθεια, περνάω ένα κεφάλι τον The Rock και ο The Rock είναι 1,80, οπότε μάλλον είμαι 1,85. I mean, we have so many picks to show. I mean, for now it's only, you know, Aatrox and Bess and this kind of stuff.
And people will think, oh, yeah, maybe that's it, you know, maybe that's the only thing that they can play. Nope, we have so many things to show. And about Rilec, he's getting better like every day. He needs a lot still to, you know, to do better in order to be like top 4 junglers in the league, but step by step. Actually, he's going to be on the desk in just a couple minutes with his top laner Mainter. So what would you tell them after today's performance? Okay, I think I will tell them, stay humble, keep grinding. We have to improve every single day. There you go, coach. Thank you so much for that Never interview. change. Never change. Thank you so much indeed. Well, immediately then, Rilec and Mainter, stay humble. Are you doing that, you think, or? Δεν έβαλε κανείς πόντους στους SK. Are you staying humble? Yeah, like I'm not egoing. I'm not like thinking. Los ratones! Maybe I am, but I'm not gonna say it. Do not curse it. Yeah, not curse it. I get it. But Mainter, 4-1 in the LEC Versus. Is that anywhere in the realm of your expectations? Because we are all super impressed. I mean, you always aim for good result, right? So it wasn't my expectation, but I couldn't like bet. Για Vladi, είχα πει ότι δεν μπορείς όταν αλλάζει το μέτα να είσαι πάντα ο top player στο ρόλο σου. Αλλάζουν μέτα, αλλάζουν ομάδες, αλλάζουν διαθέσεις. Ελπίζουμε να ανέβει πάλι στο επίπεδο που μπορεί να παίξει τώρα με την καινούργια ομάδα. Σάντος κατά δεκάλεπτο. Max. So I wanted to bring up one of the team fights from your game, one of the first ones that kind of decided ultimately, that gave you that initial edge. And I want you to just talk me through, how do you execute these type of plays? You've got a monitor here as well, if that's easier. So talk me through it. What's the logic here approaching this Rift Herald? I mean, in team fights, we know like how to play, kind of, we are told. Αυτός ο Rilec, ρε φίλε, είναι το μέλλον πάντως. Πώς θα παίρνει περίπου ένας πρωταγωνιστής, δεν έχω ιδέα. If they engage, we have Aatrox, we have Aphelios, we have Talia, we know we will win. So we are kind of like letting them to engage into us. Yeah. And like it's all about the synergy with the team. Everyone is on the same page in the team fight. That's the most important part. Yeah. Yeah, basically we just use like red carpet. Yeah. And like they're like crazy going forward, non-stop, and you just peel from this point. You just step up, and you act like you wanna fight, and they go into you, and at this moment you just click back, and they're all dead. So you baited our 2019 MSI champions. Is that what you're saying? Yeah, that's kinda what happened. Wow. I mean, the execution is super impressive. When you guys came into the LEC, did you feel this extra pressure, or was it just like another game of League to you guys? Kind of. Okay. Like, first of all, I don't have much arena experience, like just some LFL days from before and Italian League finals. Like when I came to stage, play against this like crowd, like it's amazing actually. Πολύ γρήγορα ρε φίλε το βρήκε με το stage. Δεν ξέρω, respect. Γιατί ήταν rookie, όχι αστεία. Voices for you, yeah, cheers, like everything, it feels amazing. It's actually boosts me to play better. Like I want to see myself in like this winter finals in the, where was it? We're going to Barcelona. Yeah, but in Barcelona, I want to play against like 10,000 of people, maybe. Like it's gonna be really amazing. Θα είναι ωραία στα Lec Finals, νομίζω περάνε 4 ομάδες. Τα μαζεύει ρε, ο Rilec φαρμάρει Player of the Game. Είναι Λεβέντης. I don't know, is that just your personal philosophy? Do you think these are just better, or do you also... Άρα παιδιά, τώρα παίζουν Los Ratones και θα φάνε ένα Stomp, είστε έτοιμοι? Firstly, it's hard to play against a new champ for everyone in the enemy team. But if you are as team, if you play good around it, it's also like extra advantage for you because enemies doesn't know the limits. Like first of all this, and second of all, I think when Riot bring these junglers to meta like 1 month, 2 months ago, I was like really happy. Rilec European Canyon. Είναι hype. All the time. We have like Riven. Τι κάνει εκεί αριστερά ο Ρέτσος? Ποιος είναι ο Ρέτσος? This kind of new stuff that's like also fun to play. Ρέτσος. When I'm having fun, I'm playing also better. It's also It's a win-win. Literally, καμία σχέση. Literally. Like, bro, μηδέν σχέση. He's just jealous because I'm better than him. Aatrox performance so good. Let's see it next time. You can play Ambessa maybe, and we'll then get you guys back on the couch. But thank you so much. Congratulations. 4-1 for Na'Vi. We'll see if Los Ratones can get their first win when we come back as they're up versus Team Heretic.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. For the silence, the knock on the rupture does not Hey. get it done. A double kill for Relech. From the chandelier. Γιατί τον κάνουν έτσι dirty? But there's just no damage there. Wonder finally getting involved in the fight. Will get away from Deathmatch Match. Another ulti for Zombie doing good damage. Down goes Schemes. Pairs with a quick follow-up, and suddenly Major out of nowhere with the Συνεχίζει! crushing dreams. Flick doesn't quite connect, but Navi, they're Goomba stomping him. So good. Το είπε όλο! Θα φάμε copyright strike! Chill! Θα φάμε copyright strike! Ήταν τόσο καλό! Oh my god. Βλέπετε γιατί οι Κορεάτες μαθαίνουν αγγλικά. Λένε τα τραγούδια. Θα αλλάξουμε το schedule. Content. 0. Τι 0 είναι, τι κάνω. Λάθος παιχνίδι. Παίζει ακόμα ο Ξανθός με τα τατουάζ, απίστευτο. Ο Ξανθός με τα τατουάζ. Για τον Reckless λέει. Τον Reckless λέει. Παίζει και παιχταράς, θα καπάρει τώρα. Ο Reckless, σας λέω, ακόμα θυμάμαι όταν ήταν 16 χρονών να παίζει στο πρώτο του επίσημο τουρνουά και να το βλέπω live στο... Πώς λεγόντουσαν αυτά, MLG κάτι, που ήταν σε κάτι γραφεία στην Αμερική. Και από τότε λέγανε ότι αυτό το παιδί είναι... Γενικά ο Reckless είναι από τους πιο hyped παίκτες. Το όνομά του έχει μείνει. Γιατί σαν όνομα όταν ανέβαινε ήταν τεράστιο. Τον περίμεναν ομάδες όπως ο Bjergsen για να τον βάλουν στα roster τους. Αυτοί οι δύο ήταν huge για την εποχή τους. Παίζανε σε ακαδημίες και όλα αυτά μέχρι να μεγαλώσουν για να μπορούν να παίξουν μετά. Ειδικά ο Bjergsen έπαιζε στην Copenhagen Wolves. Και όταν πήγε η Αμερική είχε γίνει χαμός, ήταν το μεγαλύτερο μπαμ της ιστορίας. Καλά, είχε σιγά την ιστορία τότε, δεν είχαμε και πάρα πολύ. Στάθη, παίζει Los Ratones και μετά παίζουν Fnatic, σοβαρέψου. Έπαιζε και η Copenhagen έπαιζε. Σίγουρα έπαιζε Copenhagen ο Bjergsen. Κόβω το χέρι μου. Πάμε να δούμε να το κόψω. Bjergsen Wikipedia. Το γράψα σωστά. Copenhagen έπαιζε, καλά το θυμάμαι. Μετά έπαιξε Nip. Σας λέω ήμουν σίγουρος. Θα το βάλω εδώ πάνω τώρα. Ο Bjergsen με πειράζει ότι στο τέλος της καριέρας του αυτό ήταν τρομερός επιθετικός παίκτης, mechanical παίκτης και κατέληξε να παίξει πάρα πολύ non-mechanical picks. Έγινε συνώνυμος με τα control mages και το defensive playstyle. Αλλά επίσης γι' αυτό χαίρομαι τώρα όταν βλέπω καινούριους παίκτες να ανεβαίνουν, καινούριους παίκτες όπως ο Relec που τα πάει τρελά. Είναι 4-1 παιδιά. Το μόνο team που έχει κερδίσει την Navi είναι η Fnatic και τους κέρδισαν σε game που η Navi ήταν δικό τους. Θα μπορούσε να είναι 5-0. Zillian Karma μην είναι αυτό. Zillian Karma, κάτι Orianes με defensive builds. Εδώ αυτός δεν ήταν που είχε κάρτους 300 CS. Δεν θυμάμαι ποιος το έκανε αυτό, αλλά ήταν μέτα παλιά αυτό, Farmer Zungla. Με τον κάρτο στο mid. Παίζω με μία άρια αντίπαλο και λέγεται Greek Nero. Γιατί εγώ τι είμαι.
Να πω κάτι. Σήμερα το footer μου ταιριάζει με το θεματικό του Lec, πορτοκαλί, και ταιριάζει και με τα χρώματα της Fnatic. Έχω ντυθεί με τα εθνικά χρώματα, πορτοκαλί και άσπρο. I like it. Πάμε λοιπόν. Los Ratones εναντίον Team Heretics. Χθες οι Team Heretics πήρανε 2 pentakills. Ο ίδιος παίκτης σε ένα game. Θα το κάνουν και σήμερα. Welcome back to the LEC for Game 3. It is going to be Los Ratones versus Team Έδερ να παθαίνει Heretics. κατάθλιψη. And actually, I want Βάρη. to check with the support of Team Heretics. Κρίμα είναι το Κάιντρελ. Okay, so I have a question for you. People say that Το πορτοκαλί γιατί είναι εθνικό χρώμα, γιατί είναι η εθνική μας ομάδα, Fnatic. What do you have to say to that? That's a good one, a good one. All right, I guess we'll leave it there. Παιδιά, σήμερα ο Baus, ακούστε τι γίνεται. Ακούστε τι γίνεται σήμερα ο Baus, παίρνει counter pick. Κάνει counter pick. Σκέφτομαι το pick. Όχι πάλι Volibear, οκ. Τουλάχιστον όχι Volibear. Los Ratones chose second pick. Ωραία, έχει counter pick ο Baus. Αυτό σημαίνει ότι το game μπορεί να είναι χαρούμενο. Είδα τον Κάιντρελ. Φαίνεται ήδη λυπημένος. AP Jax Bousy. True. Αλλά η ομαδάρα μου, η Team Heretics θα στον πάρει, παιδιά. Έχουν τον Stand, έχουν τον Nice, έχουν Tracing στο top lane. Super hype, super good. Θα βάλουμε prediction, εννοείται. I won a game. I won a few games. We won a few games. Not too many, not enough. Not a lot. To be fair, enough is a really nebulous term that maybe nobody will ever really be satisfied with. Ετοιμαζόμαστε για draft λοιπόν. But enough with that. My point is, I think what Los Ratones, the path that they will follow is they will lose every game until they're mathematically out of playoffs, and then they win 2 in a row. And they'll be the best team in the league. Τα bans είναι ραμ. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Θα πω κάτι πολύ τολμηρό. Bannar. Όχι στο πρώτο, στο δεύτερο rotation, Bannar. Δεν μπορεί να παίξει ο Baus versus Nar, να abusarουν όλοι. Τι μπιφτέκι είναι αυτό του Crowny. Μπιφτέκι δεν λένε όταν έχεις πολύ μαλλί εδώ. Ή όταν έχεις λίγο. I mean, I don't think you need to ban Nar first Jace? three, but I think definitely going into second rotation. I'm hoping Ο Rihanna, ο Jace είναι open. As it's a blue side first pick. Όταν έχεις λίγο το λένε μπιφτέκι, οκ. Βάει flex κάτω από τώρα, ρε φίλε, ή άστο για το 3 για να μην πάρουν AD carry, αλλά εδώ θέλεις να βάει flex στο πρώτο rotation. Πιστεύεις ο Baus είναι περισσότερο solo και παίξει παρά competitive? Δεν το πιστεύω, ισχύει, το έχει πει και ο ίδιος. Ο καημένος υποφέρει. I think it should be a flex. Tracen, I know played some Jace before, and I think into the Baus you could definitely. Τώρα ο Nemesis θέλει Rise, θέλει Azir, έχει κλείσει σε αυτά τα 2 picks ο καημένος και δεν θέλει να παίξει. Ο Baus λέει δεν πικάρω, παιδιά. Ο Baus κάνει αντίσταση, δεν πικάρει, κάνει dodge. Nice. Well, we don't need to speculate because eventually someone in production will tell us. I think we need to speculate. Maybe Baus said he doesn't want to play. Και αυτό θα κάνω. Maybe Baus said not. Έχουμε audio issues, οπότε πρέπει να τα φτιάξουμε. I don't think that's what happened, Jack. I don't think so. Αλλά τα ακούω. Στάθης με τον gift up στον Παλίτσα. Το alert μου πέθανε. Τι έγινε, ρε φίλε? Το alert μου ήθελε να μην βγει. Παλίτσα, welcome to jungle. Στάθη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον gift up boy. Σε έναν αγαπητό viewer, σε έναν πολύ μεγάλο viewer με πάρα πολύ μεγάλες βλέψεις και ιδέες. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Όπου διάβασα audio issues. Αμάν. There's an audio issue on stage, so maybe one player couldn't hear another player and dropping out of change select. And that is ωραία, περιμένουμε. Δεν βιαζόμαστε. Θα μαζευτούμε, θα δούμε τα picks. Θα δούμε το game. Τρίτο game της ημέρας, έχουμε άλλα 3 για όσους ενδιαφέρονται, για όσους θέλουν να τα δουν όλα. Και άλλο gift up. Στον τηγανιτές πατάτες. Στάθη, εσύ δεν έμεινε. Εσύ δεν έφυγες από τη δουλειά, φίλε μου. Θα πρότεινα να ξέρεις να κρατήσουμε λίγες οικονομίες μέχρι να βρούμε καινούργια δουλειά. Η γυναίκα πρέπει να την κεράσεις τίποτα τώρα που θα βγείτε. Θα σου λέει η γυναίκα, Στάθη, θα μου πάρεις τίποτα να πιω. Τας πεις δουλειά έχεις. Τι είναι αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πληρώνει αυτή σήμερα. Respect. Respect. Thank you τότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Happens to the best of us. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τότε. Thank you. Pretty sure when Yamato δεν coachare την BFX στο LCK. Αμφιβάλλω, δεν νομίζω. So that wasn't great. Ο Yamato. Coachare στο Lec. People make mistakes. It's part of the job. Yamato Kanun. Για να δω. Splice Vitality. Sandbox Gaming. Leave Sandbox. Για 4 μήνες. Ισχύει, αλλά ήτανε coach on stage. Δεν τον θυμάμαι. Αλλά ήτανε μέρος του οργανισμού για λίγο καιρό. Ένας στην ένα στο Κράτς. Δεν έχει Κράτς στην Αθήνα. By the way, παιδιά, επειδή είμαστε λίγος κόσμος εδώ, αν έχει κάποιος καμιά πιτσαρία, κανένα μπεργκεράδικο, σουβλατζίδικο και θέλει να συνεργαστούμε για να προωθήσω εγώ κατά τη διάρκεια του Lec να δίνουν αυτοί προσφορές στο chat, ενδιαφέρομαι. Ενδιαφέρομαι, οκ. Ξέρεις, μόνο 6 με 11 που έχει Lec, με ένα σουβλάκι, μία μέρα πατάτες δώρο. Κάτι τέτοιο. Let's talk about potential LR win calls, because I think that's the real meat of it, right? I think everyone has come to this conclusion on their own, and Αν υπάρχει there are κάποιος. some people who are putting it in a way that I would say is a little more toxic, and there's some people who are just putting it in a way that's more analytical. But Gnar does need to go. Gnar needs to go. I thought you were going somewhere else there. I don't know, it was just criticism against LR in general. But I think, yeah. I mean, I just like, some people think that's a meme, but I just think it's a legitimate point that... No, I think for sure the biggest thing I've felt with the LR drafts is just that they haven't really... Players are conducting... Εντάξει, παίρνουμε draft. For me, he looks way more ανησύχησα για λίγο ότι αρχίσαμε. Αυτό εδώ πέρα γιατί δεν πάει στη θέση του. Are really going to have a good laning phase. They really need Reckless on range support, and with that, they need Valio on a good playmaker. And the problem is that I think the problem this team. Άμα και Αθήνα, παντού ρε φίλε, να έχει μια παγκόσμια αλυσίδα αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. That like the Italy, like said, even like Kiana, like just these kind of crazy assassin champions, but what the team really needs, I think, is just kind of a stock standard. Probably not the Jarvan, since he didn't find too much success on it. And it's banned, assuming that is true. Also, players are finished conducting their ready checks, so we will be back into picks and bans shortly here. But yeah, I really want just hyper carries for Crowny and Nemesis, so that they can really shine in the mid to late game. And then with Reckless on a range support, some engage for Velia. And then Baus just kind of on like a stable Baus type of pick. You know, pick your Volibear, pick your Vi, pick whatever you want, but just have a good enough matchup that it's playable. I don't want to see Baus in a hard losing matchup again, because we've seen what that looks like, and he cannot lose gracefully. Nope. That's a man who wants to play for every advantage he possibly can. Sitting back and losing slowly doesn't seem to be in his... Όχι παιδιά, και εγώ πίστευα ότι μπορεί να έρθουν για το λάδι, αλλά είμαστε safe. You'll see it on yours shortly once we're caught up back to where we were. But reminder, Sion, Corki, as well as the J4 all banned away. Καλύτερο οίκο ανοχής στα δικά. Έχεις οίκο ανοχής. Τι ανέχεστε εκεί. Up until that first pick, and we'll see what the Los Ratones response is on 1-2. Yeah, so it was a Jace first pick for Team Heretics, and we'll see what Los Ratones will answer here. Περιμένουμε ακόμα. Back into champ select. I'm very curious to see what they've got in store for us. I hope they have some type of cool pocket picks prepared. Να ξεκινήσουμε το draft. Μπράβο, we're back. Για οι Los Ratones είναι 0-4 τώρα. Mundo στο jungle. Blind Mundo. Και τώρα είναι Rise Mundo. I'm liking it so far. Yeah. Rise has been a little bit hit or miss. We've seen really essentially... Θα πάρεις Malphite σε Mundo Sheo. Κάντο. Something that Saren is pretty comfortable on is the Rise, so I am concerned that he wants to play the Cassio. And we're going to see an immediate Aphelios lock in alongside the Cassio. Oh my god, do not let this team near a... Πάρουν και Cassiopeia, παιδιά. Ice after yesterday with the double pentakill on Aphelios, even though he doesn't see it. Έχουν δυνατό comp. Πολύ range, αλλά έχουν δυνατό comp και θέλω να δω πόσο Mundo θα μπορέσει να τους πλησιάσει. Με τα tools που έχουν. Τώρα φαντάζομαι ότι το top και το support πρέπει να είναι λίγο peel. Λίγο engage. Crowny με διαφορετικό pick, επιτέλους! Ο Crowny δεν θα παίξει πάλι Cord και Yunara, θα παίξει Caitlyn. I like it. Από πού είσαι, γέννημα θρέμα κάτω πατήσια.
τα τελευταία χρόνια. Access to those traps, if you can get first set up around the objective, makes it a little harder for enemy team to approach. Although the range here from the side of Team Heretics with that J-Shock blast will be a little bit tough to contend with, as we see an Aatrox banned away for now. What else is going to follow is the big question. And I like that we're seeing the Caitlyn. Έχουμε rank 1 λοιπόν, παιδιά, κάντε μπανάρα. Τι λέτε να πάρει ο Μπάουσι? Όποιος βρει το pick του Μπάουσι, δεν θα πάρει τίποτα. Μέχρι τώρα το Jax, το AP Jax θα μπορούσε. Έτσι με βαριά flanks, καλό split push. Δηλαδή οι άλλοι τώρα πάνε για top Cassante Sion. Εκτός κι αν πετάξουν ένα πολύ μεγάλο twist και στείλουν τον Jace στο top lane. Στάθη είναι στο στούντιο ο Κάιντρελ και έχει αφήσει κάποιον στο stream του για τώρα. Queen! Έχουμε πολύ καιρό να τον δούμε να παίζει Queen. Γιατί χειροκροτάμε? Double melee topside matchup would be pretty exciting to watch. I would personally love that, although you can see that Team Heretics aware. Θα ήθελα κι εγώ να δω τον AP Jax. Έλα, Caitlyn να πάρει ο Reckless τώρα την κάρμα του, να πάρει το range support του ρε φίλε που είναι βολικά για να πιέσουν το lane χωρίς τρολιές, χωρίς πολλά. Σας παρακαλώ. Reckless τώρα με Νίκο. And with the Cho'Gath ban, it makes me think that Team Heretics wants to look for maybe a tank in the top lane, as that's typically what Cho'Gath is played into. But they already banned the Sion out, so the Cassante is kind of the only champ that really. Θα με χάλαγε να παίρνει top. Έλα ρε φίλε, έχεις red check και θα κάνεις blind για τον Baus. I would have liked to just see support here. Ναι, γιατί να πάρεις για τον Baus? You did ban out 2 top laners, however. So with this, they can get a much better pick for Reckless, but και Τζάνα μπορεί να παίξει ο Reckless, δεν με χαλάει. Δεν με χαλάει καθόλου. Οι άλλοι πήγαιναν Cassante Sion. Μπορεί γι' αυτό να πήραν τον Kled νωρίς. Έβλεπαν τη γωνία, διάβασαν τον draft, λένε θα πάνε tank top lane. Γιατί τους μένει support Nautilus. Nautilus, yep, okay, pretty standard lock-in. Not a lot of defensive kind of peeling tools for the Aphelios, it's important to say, but there's very little dive. Μην πάρει κανέναν άλισταρο So I Reckless. don't think it's the end of the world. I mean, I do wonder here if Reckless will be kind of baited into the Braum, because it's a good matchup into the Nautilus. I hope he sticks to his guns and goes something like the Renata or the Lux instead. And just kind of πώς λέγεται, Morgana! bot lane playstyle and try. Shit! Caitlyn Braum! I mean, the problem... It's over. They lost. Get them out. Get them out, chat. TH, Los Ratounis. Vote. Now it's kind of like Sten can never hook in, but Caitlyn Braum. mostly just Ice and Crown who's going to be left to the 1v1 and neither support. Είτε με ρε φίλε παλιωμοδίτη, αλλά εμένα μου αρέσει η Caitlyn μου με τα range supports. And it's tough for Los Ratones to start a fight. The range with Caitlyn is good, but the range of the J Shock Blast is also really solid. It's easy to see a world where By the way, οι Los Ratones, παιδιά, τα σηκώναν όλα γιατί έπαιζαν στα ERLs. Καμία σχέση στο επίπεδο. Και έπαιζαν με ομάδες δεύτερης κατηγορίας. Τώρα παίζουν με τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Και οι Karma μπορούσαν. Φοβήθηκαν ότι το Nautilus θα τους μπαουλιάσει αν πάρουν Karma. Αλλά ήθελες κάτι να πιέσεις στο lane. Ο Reckless αυτός είναι ο τρίτος του χρόνος σαν support. Είχε πάει στην Κορέα. Είχε παίξει για τους T1 Academy. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής ο Reckless, οπότε προσέξτε τι λέτε. Μάζευε τα λόγια σου. Easy win for Los Ratones, or the most likely win. He's feeling good. 2-2 the score for Team Heretics. Los Ratones 0-4. Πάμε φίλε, και εγώ πιστεύω ότι πια οι Los Ratones είναι λίγο χαμένοι από χέρι, αλλά στο τέλος η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ναι ρε, εδώ το best of one για τους Los Ratones είναι χάλια. Αυτή η ομάδα έλαμπε στο best of 5 γιατί τι έκανε? Έπαιζε 2 games, έβγαζε όλα τα meta picks και μετά έβαιρνε το χάος. Παίζαν όλες τις τρολιές τους. Το ότι έφερες Los Ratones να παίξουν στο Lec σε best of one. Εγώ αν ήμουν ο Κάιντελ θα έλεγα unlight παιδιά, θα το κατηγορούσα λίγο εκεί.
I've literally never heard anyone say overdog in my entire life. Yeah, I don't know. The overdog, yeah. The big dog. Yeah. The big dog will just eat the small dog. We'll hope so it's how not. small dog win? Well, Bows has a fine matchup where he will not get punished. Which Ναι, ο Bows μπορεί να παίξει και game τώρα με τον Kled του. He's pretty much been playing really hard matchups up against the Nars. Αλλά έδωσαν τον Jace. Δεν ξέρω αν το γεγονός ότι έδωσαν Jace είναι παγίδα. Γιατί έχουν engage με τον Kled να τρέχει μέσα. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά αν ο Kled ξεκινήσει το fight με το ulti και τους πάρουν στο κυνήγι και ο Mundo μπορεί να ξεκινήσει να ακολουθεί, να περάσει μια μπαλτά, να πιάσει τον Jace να κερδίσει. Παιδιά, την επόμενη εβδομάδα από Τετάρτη στην Κορέα έχουμε 5 best of 5s. 5. Θα έχουμε τα πρώτα best of 5 της χρονιάς με το καινούργιο season. Θα δούμε διάφορα picks. Nemesis, good CS, αλλά ο Gavlas στο mid έχει πιέσει πολύ. You know, kind of takes the burden of maybe building some healing reduction if Velia does pull ahead in this one. Is Saren and Nemesis trading. Ή ανταλλάζουν τα shots, τίποτα περίεργο και οι δύο παίζουν με Ghost. Casio με Ghost. Είναι πολύ δυνατό μες στα fights, πάρα πολύ έλουρος. Εντάξει, ο Sio έχει και λίγο χειρότερο clear, να το θυμηθούμε και αυτό. Έχει φάει nerf ο Jace σε αυτό το patch. 50 damage λιγότερο σε κάθε 25 στο melee και 25 στο range Q. Τώρα γιατί το κάνει best of 3. Δεν μπορούν, παιδιά. 12 ομάδες με 3 broadcast days. Δεν μπορείς να κάνεις best of 3. Θα έπρεπε να ξεκινάνε 3 το μεσημέρι για να τελειώσουν στην ώρα τους και να τρέχουν 2 με 3 best of 3 τη μέρα. Λογικά 3. Αυτό είναι ghost. Θα ξεφύγει χωρίς να κάνει ghost. Εντάξει, τώρα είναι στο Mundo, φεύγεις. Πας στον bot να πάρεις το scuttle. Βέλια! Έχει λάθος info, Βέλια. Τι γίνεται. Bot, το scuttle έχεις αργήσει. Και τώρα στο αίσθηση heretics. Wandering down, but not going to cost him too much. Does give a bit of space for Nemesis to recall, get that initial tier purchase. Το hook. Αλλά ο Reki μπαίνει μπροστά, μπλοκάρει πάρα πολύ damage, βαράνε λίγο τον stand. Κάτσε, ο Crowney παίζει με το ελληνικό skin στην Caitlyn. Αυτό skin είναι το κλασικό με τα χιόνια. Εντάξει, Braum παίζεις, δεν θα βγει μπροστά το Caitlyn Braum, ωραία. Η Caitlyn είχε range support, θα πίεζαν τώρα. So much of it just comes from, I feel like, snowballing those early leads, building those greater advantages is unbreakable. Ωραία παχύτητα. Υπάρχει damage. Ο Reckless δεν έχει τείχο, αλλά ο Crowney στα κάνει tempo. Πέρασαν decent damage εδώ. Κοίτα, η Team Heretics είναι η ομάδα που τίνει πιο πολύ στις ERL ομάδες που έπαιζε οι Lost Ratones. Sering και Trace συνέρχονται από τα ERLs, Sten ήταν στα ERLs. Η μεγάλη διαφορά είναι ο Sio που είναι πολύ καλός στρατηγικός jungler και ο Ice. Όπου ξέρουμε ότι ο Ice μπορεί να είναι μεγάλος κουβαλητής. You just have better tools, I think, to set yourself up for success. Doesn't mean you'll execute better, but the options definitely feel more abundant. Yeah, for sure. I mean, you have higher DPS while having a similar-ish frontline to Lost Ratones, while also having a little bit more of a guaranteed engagement. Εγώ βλέπω ότι ο Bows γκαπάρει το top lane. Σταμάτησε το game εδώ. Cameraman. Really looking for Lost Ratones to be the initiator, to be the proactive. Φοβούνται εδώ. Πήγα να πω το hook έρχεται. Και ο Crowney δεν έχει πάρα πολύ mana. Δεν μπορεί να παίξει EQ και μετά να συνεχίσει το fight. Δεν μπορεί να παίξει καν όλα τα spells του μαζί σε ένα rotation. Θα φύγεις. Ο Mundo είναι κάτω γιατί δεν κάνεις hard shove με το Mundo. Auto attack. Πάνε για το stun πάνω στο nice. Μα, Mundo, βοήθα τους να κάνουν push. Ice, of course, does also have access to the cleanse, so it's a little bit difficult. And now Team Heretics can respond by trying to make a play. Phase rush out. Ωραίο movement από Nemesis. Φεύγει μέσα από το accelerated shock blast. Still though, it's Saren with the slight gold lead and the early CS lead onto Nemesis. Επίσης νομίζω ποτέ δεν είχαμε Lec που να ήταν 5 μέρες. Πάντα ήταν 2 ή 3 τα broadcast days. Η Ευρώπη δεν έχει λεφτά να τρέχει 5 μέρες stream, παιδιά. The shock blast, and with the first strike, you'd really like to get that. You know, it's not a ton of gold, but it's nice the dopamine, really. It's the mental warfare. This is pure mental. Γιατί τώρα μεταξύ μας, ok. Φαντάσου μια μέρα να έχει best of 3s, Heretics versus Shifters, SK versus τα...
και να ήταν 5 ομάδες που δεν θες να δεις. Θα ήταν μια πολύ κακή μέρα. Στο LCK δεν υπάρχει αυτό. Στην Κίνα δεν υπάρχει αυτό. Αλλά επόμενο split θα είναι κλασικά μόνο best of. Εντάξει, από το επόμενο split που θα είναι το Lec δεν θα τα έχουμε αυτά. Or the ulti from the Nautilus is the big upfront pieces of CC. Cassie ult as well. So really easy for him for a lot of this game to. Ο Αφίλιος πήγε με attack speed boots, ενώ η Caitlyn πήγε με το BF sword. Δεν το παίζουνε άσχημα το bot. Ωραία, εδώ ο junglers είναι top side. Okay, δεν χρειάζεται να πιέσεις αν είσαι το Caitlyn Brom. Ας το wave να έρθει πάνω σου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα που πρέπει να προσέχεις, γιατί ο Mundo φαρμάρει και ο Mundo θα είναι bot. Θα μπορείς να παίξεις Draco αν πουσάρεις. Μέχρι τώρα ακόμα even early game θυμίζει το game με τη Fnatic το συγκεκριμένο. Το ulti πέρασε. Ο Baus θέλει να πάρει πάλι το άλογο. Θα το προλάβει και γυρνάει στον Tracing. Τον μαζεύει με το Q, αλλά είναι πάρα πολύ low, παιδιά. Ο Tracing εδώ έχει το flash. Και η ερώτηση είναι αν θέλει να κυνηγήσει τον Baus. Η απάντηση είναι θέλει. Είναι aggressive, φλασάρει μέσα. Ο Baus φλασάρει πάρα πολύ αργά. Γιατί? Αχ! Nemesis Ghost για Ghost είναι out. Θα πάρει και το flash του Serin. Και το top ξεκινάει πάλι κατρακύλα. Είναι πραγματικά σαν το game με τη Fnatic. Που ήταν super even, πέθανε από τον Πανούλη μια φορά. Να το ξαναπώ. Είχε το matchup για να κάνει counter. Ulti, reckless. Με ένα μεγάλο airball. Οι lost ρατώνες, πραγματικά κάθε game το ίδιο. Παίζουν even, χάνουν στο top lane, νιώθουν την ανάγκη να διορθώσουν στο bot, grindάρουν full στο bot lane, πετώντας ό,τι spell έχουν γιατί θέλουν να πάρουν kill, δεν παίρνουν τίποτα, μένουν κι άλλο πίσω. Δεν μπορεί, δεν κάνει πια damage, παιδιά, δεν κάνει πια damage. Ο άλλος έχει Thornmail ολόκληρο, δεν νιώθει τίποτα. Φλάσε, root στην Casio. Ο Mundo δεν έχει damage για να σκοτώσει, ενώ ο Baldas είναι καλός, ο Mundo έχει πιαστεί, ανοίγει το ult του τελευταία στιγμή! Και πέφτει κάτω. Να το για άλλη μια φορά το Hyper Force, να π.χ. εδώ, στο ERL, αυτό το play θα το πέρναγαν. Θα μπορούσαν να το περάσουν αυτό το play και εδώ τιμωρούνται. Κρίμα. Το spellbook δεν μπορείς να το παίξεις σε κάθε game. Σχεδόν αν ο Nautilus παίξει spellbook και δεν έχει το aftershock θα φάει πάρα πολύ πάνης. Άρχισε και το ulti. Το έκανα λίγο late. Fumble their chance at the game. That's a tough one. Crowny and Reckless do get a bit of time alone on the bottom side to help start to balance out the gold. Most of the gold in top lane. Δυσκολίες. Find another fight where those two players aren't involved, Shay or Tracing. There's some hope here, but it's a tough one. Ο Νέμ έχει παίξει καλά και τον bot νομίζω έχει βγάλει καλό laning phase με το Caitlyn Brom. Αλλά δεν ξέρω πόσο κλέτ κάνει damage. Δείτε τα items που έχει ο Cassandre. Πώς ακριβώς τον βαράς. Tracing is going to be very, very strong in this game, and Caitlyn and Ryze are not exactly the best tank killers. Caitlyn gets to a point where she does an incredible amount of damage, but that's like hyper late game. Yeah. She has this interesting power spike that's kind of like... Θα σου ορμάει, παίρνει ασπίδα, κάνει bonk. She starts off incredibly strong,
then gets kind of weak in the mid game, and then towards the later stages of the game, once she's like nearly full build, then she's suddenly Exodia again, one-shotting everybody with headshots. That could be a win con that LR could play towards, but at the same time, if it's 40 minutes and both Aphelios and Caitlyn are full build, I think I'd Και το Jay ξεκινάει. Μπαίνει στο power spike σιγά σιγά, θέλει λίγο ακόμα lethality. Όπου κάνει το combo και φαρμάρει συμπόλικο gold. You need that setup, you need those opportunities with the traps, which are often hard to come by. Unless you're first on the setup, and unlikely to happen now that Los Ratones find Rise ακόμα δεν έχει items, δεν είναι καν κοντά στο να πάρει items, έχει σχεδόν 0 combat stats. Αλλά κυνηγάνε. Nemesis με τον Ghost προσπαθεί να ανοίξει λίγο το πέρα τα πυρά πάνω στον Stand. Ο Stand πιάνει, δεν έχει flash. Αυτό είναι 100% kill. Οι Los Ratones επιτέλους παίζουν proactive και τους βγαίνει το proactive play για να πάρουν ένα κιλάκι. Να δώσουν κάτι στον Crown, ρε παιδί μου. Yeah, Ice is able to pick up one plate there and deny one wave from Crowny. Huh? Was? Nope, that was not it. That was really bad. Yeah. I would love to mince words. That was terrible. Blow it up. And that's It's over. He did just get that kill. I get the dopamine of wanting to push for more. Had the rest of the team on the way, but Bro, τον έχω. I feel like he didn't mean to press ulti there. Because it was kind of weird. He like walked nearly in. Ήταν στο auto attack range και πάτησε ulti. Ήτανε flex αυτό. Του είπε, με βλέπεις πως σε βλέπω. Τον έβλεπε. Και απλά λέει ο Ice, όπα αυτός τρολάρει, τον πάει, τον βαράει ότρα και τον κάνει root. Γιατί έχει purple weapon. Well, first item, hopefully on the way to be finished. Something to look forward to, but Los Ratones, the silver linings. Μείον ένα! Λοιπόν, enemy team, ανεβείτε όλοι top και δώστε 5 kills στον Baus. For the content, please. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αν γινόταν αυτό. Οπότε το Jace είναι μετά στο jungle από πέρσι το Δεκέμβριο. Είναι πάντο δύναμο. Or don't you think it's a little bit unfair though because they're playing against a much better competition? No. Yes, that is absolutely part of it as well. Like I think people underestimate how weak ERLs are these days. Compared to LEC? Yeah, no, yes. I think that's a fair portion of the discussion as well. I'm just saying that even with that in account, I still feel like this team is playing under what their ceiling was when we saw them in ERLs, in EMEA Masters. Ενώ έχει πάει back ο Ice, έχει βάλει το collector. Που λέγαμε πριν, πρέπει να έχει collector. Ο Crowny αν φαϊτάρει παίζει χωρίς το μεγάλο spike του, καλό το smite εδώ. Ο Velia έμεινε ψύχρεμος. Κατάφερε να smiteάρει σωστά, θα πάρει το objective, έχουν πίσω, πάνε πάλι για να κάνουν wave clear. Όσο χωρίς να έχει παίξει μισό κομμάτι στη ζωή του, έλεγε ότι το Lec δεν έχει θέμα. Ρε content creator είναι ο Baus, τι ήθελες να πει? Οποιοςδήποτε στη θέση του Baus θα έλεγε το ίδιο. Πιστεύετε ότι η καριέρα του Baus βασίζεται στο αν κερδίσει ή όχι το player στο Lec? Ο Baus θα πάνε 0-11 και θα έχει παραπάνω viewers από ό,τι είχε. Δεν τον ενδιαφέρει. Ο Baus έκανε το meme του, κατέβηκε να παίξει σε ομάδα, σήκωσε το NLC 2 φορές 3, σήκωσε το EMEA Masters 2 φορές. Δηλαδή κατέβηκε σαν Inter Sion OTP, πήρε πρωταθλήματα, έπαιξε Lec και θα πάει σπίτι του χαρούμενος. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να κάνεις να χεϊτάρεις φούλε ένα τέτοιο παίκτη που απλά κάνει το κομμάτι του και περνάει καλά. Wow, έχασε από top laners που η ζωή τους είναι να παίζουν competitive League of Legends και να κάνουν scrims όλη μέρα και να θέλουν να πάνε παγκόσμιο. Ο Baus θέλει να πάει σπίτι να φάει παγωτό και να παίξει Sion. Και είναι dead! Παιδιά, τους άφησαν Jace. Ήταν λίγο λάθος ότι άφησαν Jace. Το Jace δεν το αφήνει σε αυτό το meta. Δεν έχει counters. Καλώς κακώς, αυτοί οι junglers σαν τον Jace που δεν μπορείς ποτέ να παίξεις fight μαζί τους δεν έχουν counters. Θέλει διαφορετικά picks. Oh my Nemesis! Τι ωραίο move ήταν αυτό! Ο Nemesis με έρφαρε εδώ. Οκ, αυτό θέλει ένα clap. Τι ωραίο movement. Quickly clicks back to get out of it, and that ends up being Saren falling with now Nemesis ulting down to bot lane. Ice has some. Τον έκαναν root, του πήραν το cleanse. Για κάθε ulti που αστοχεί, ο Reckless θα πιω ένα σφινάκι. Θα είμαι μεθυσμένος στο 20!
Καλό kill. Yeah, they're making some good plays back to back as they get Isis sums, they take down stand. Now Crowny can finally get to hit the spot tower, which he's been really wanting to do as when you're playing this Caitlyn. Ulti hits onto Ice. Ice still not too concerned, however. Keep in mind on the top side of the map, Shale has just been doing Herald this entire time. Yeah, I mean, Team Heretics are getting some great cross-map plays. Εντάξει, πήρανε 3.000, πήρανε tower top, έχουν 3.000 lead, πήρανε το Selly για να έχουν το Herald για να πάνε να πάρουν towers. Ο Baus είναι πίσω στο XP, έχει Titanic, τουλάχιστον τώρα μπορεί να πουσάρει, αλλά ο άλλος έχει 2 items. Παιδιά, είναι Κασάντε, είναι φθηνός ο Κασάντε. We'll just need to track how much of a problem Shale is for these fights, because he's going to be a pretty big one. As long as the shock blasts are hitting ideal targets, it'll be good. Ulti! Now running. Ulti hook. Goal! Instead, hit the wall or the Kled. Would have been enough. Η Caitlyn βγάζει σε λίγο Infinity. Κάτσε, η Caitlyn. Νόμιζα θα πάει για το Yuntal. Ξέρουν πως δεν έχει summoners. Αν πετύχει Q or Reckless είναι dead ο Ice. Clean shutdown. Ο Crown είναι back στο παιχνίδι. Σε λίγο 2 αντικείμενα μπορεί να μπει στα fights πάρα πολύ επιθετικά. Σιγούρεψαν το kill και δεν έδωσαν περιθώρια λάθους σε αυτό το play. Ένα auto, κάνουν stun, παγιδούλα από κάτω. Είχαμε να λέγαμε. Θα πάρουν λίγο gold. Okay, θα προσπαθήσουν να μειώσουν τη διαφορά στο gold. Αλλά η ερώτηση είναι αν μπορείς να παίξεις versus Κασάντε. Όχι Jace, γιατί ο Jace αν παίξει έστω και λίγο λάθος το fight τελείωσε. Έχασε. Το pick μπορεί να έχει 4 items, να πιαστεί μια φορά και να πεθάνει να δώσει massive shutdown. Ο Κασάντε είναι το θέμα. Ποιος φωνάζει los Ratones, ρε. Κάνε τον mute! Ο Νέμε παίζει ωραία πάντως, παίζει πάρα πολύ ωραία μέχρι τώρα, είναι το καλύτερο του game. Είναι και ο αντίπαλος που έχει μπροστά του πάλι, αλλά ναι. Αν μπορεί να προτείνω στο content να πάει ένα καλό run στο Lec. Για καλό run στο Lec, οι los Ratones δεν θα είχαν ποτέ. Okay, όποιον και να έφερναν δεν θα είχαν καλό rack στο Lec. Σαν IRL ομάδα. Max να παίρνεις 2 wins. Τα 3 wins είναι δώρο. Απλά για κάποιο λόγο, πολλοί από εσάς δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά που έχει μία ομάδα IRL με μία ομάδα Lec. Είναι πολλά σκαλιά πάνω. Δεν έχει καμία σχέση. Ο ένας παίζει εναντίον ομάδες σε HLL στο EMEA Masters και ο άλλος παίζει για να πάει παγκόσμιο. Δεν συγκρίνονται αυτά τα πράγματα. Καλό το ultimate, βαράνε τον Tracing, φεύγει μακριά, πέφτει σε παγίδα, το Κασάντε δεν ψοφάει παιδιά, αλλά μπορεί να κάνει flash, να πάρει το τελευταίο shield, θα ζήσει. Εδώ οι los Ratones το έπαιξαν, αλλά βλέπουμε ότι λίγο πιο πίσω να τον Tracing. Εδώ πέθανε, μπορούσε να πας free δράκο, τώρα είναι free ο δράκος, ο Κασάντε έρχεται με teleport. Να είναι free για αρχή το smite, αλλά μετά τρώνε flank, όχι να πάω από εκεί. Soul point! Caitlyn, η Caitlyn είναι το play εδώ, Infinity LDR. Έχεις το tempo για attack speed και σε κρατάει. Πρέπει κάτι να κάνεις, κάπου να το σκεφτείς. Σαν AD carry το βάρος είναι στις πλάτες σου. Ο Baus πουσάρει bot, πάει να κάνει deny waves, αλλά είναι λίγο ανάμεσα στην αντίπαλη βάση, τον πιγκάρουνε. You said that, what do we see? Multiple back-to-back three-man groupings of Crowny, Reckless, and Velia just playing for kills, finding the angle. Very true. Also, did you get the collector LDR? Α, ο Σέριν δεν πήγε. Παιδιά, ο Σέριν χωρίς το phages είναι level πίσω. Σε 3 λεπτά ο Νέμε θα είναι 2 levels πάνω του. No, I'm not a collector super fan either. It's just there are times when it's okay, but if you think the enemy will buy so much armor that you buy LDR second, then it doesn't make any sense to buy it. But have you felt the dopamine of buying a serrated Dirk on your first recall? Yes. Ω, πες να πέθανε τον Nemesis. Πρέπει να πάρει τον W της Casio και να κάνει τώρα ulti. Δεν έχει ulti. Δεν έχει ulti. Ανεβαίνει πάνω για να τον βοηθήσουν, αλλά... Όπα! Nemesis γυρνάει και να παίξει το fight. Αστοχή το τελευταίο Q ήταν πάρα πολύ κοντά, αλλά... Μήπως ο Velia καθαρίσει το fight για αυτόν. Ο Μπαλντάς πετυχαίνει έναν. Βλέπει τον Sheo να τρέχει. Θα φλασάρει πάρα του μία φάπα, πάρει τον κάτω. Dead. Velia στο κυνήγι, κράουνεται κι αυτός πάνω. 2 kill για τους Ratones. Nemesis!
Είναι δυνατός, παιδιά. Είναι δυνατός αυτό το game. Σας λέω το καλύτερο του game μέχρι τώρα. Mechanic clean on point συνέχεια. Και εδώ είναι το πρόβλημα του Jace. Ο Jace, αν κάνει το κόμπο του για αρχή, τελείωσε. Δεν έχει σχέση πόσα gold έχει. Στα 1000 gold. Το game είναι στα 1000 gold. Και είναι καλύτερη η Team Heretics, αλλά η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη. Γιατί η Team Heretics είναι λίγο κάτω στο Lec. Dodges the Jace Q here, flashes the melee Jace Q, dodges the Casio Q, sidesteps the Casio. Dodge σχεδόν τα πάντα. Eventually ends up going down, but at that point he's brought them both so low, they've used so much that Velia can flash forward, take down Sheo, and Crowny can take down Saren. And 2 hard steel procs as well, just the cherry on top. Maximum dopamine. Team Heretics starting to struggle. A little bit in these side lane plays. Haven't been able to leverage Tracen's advantage as much as they would like. And Boss is in trouble. Boss though, yeah, you highlight it. Πam. Πού πάει? Πού πάει ο σκύλος? Will not be targeted as wants to run for his life. Και τραγουδάει μα που να πάω, φίλε μου, γιατί δεν ξέρει που να πάει. Ο Sheo με το kill. Δεν νομίζω ότι το Sion, what? Το Kled μπορεί να κάνει πολλά. Τώρα που έβγαλε Cleaver, μπορεί. We said it in the draft too. That is a Casio Aphelios. If he's got the white gun and Casio shows up, that objective will die. He doesn't have the white gun though. Yeah, he doesn't have crazy. Εγώ ακόμα θα μπλεϊμάρω το γεγονός ότι δεν δώσαν counter pick. Ο Baus έχει teleport, δεν έχει teleport. Και αυτός ο Baron πέφτει. Ναι, με τρέχει τι πήρε, είναι 3 άτομα εκεί. Ο Velia πρέπει να μπει μέσα στο pit. Αλλά έχουν Cassandra, ο Baron είναι dead. Θα σκοτώσουν βέβαια τον Nautilus. Πήρε πάρα πολύ heal. Μπαίνει μέσα, μπορεί να κάνει steal, το παίρνει! Velia με το μεγάλο smite! Το γυρνάνε. Τους γυρνάνε να παίξουν fight, το Tracing πιάνεται, περνάει τον τοίχο, έχει ακόμα ένα stack device, και μετά έχει πιάσει τον Velia. Το βάζει στα πόδια, ο Moon είναι γρήγορος, νομίζω ότι χόρεψε και πάνω του. Κάπως μπήκαν μέσα, μπρο, κάπως μπήκε στο pit! Έχουνε Moon! Cassandra, πώς μπήκε μέσα στο pit! Let's go! Get him! Get him! Ο Bowsy! Μπορεί να ακολουθήσει! Ακολουθεί! Έφυγε! Ο άτιμος έφυγε, κατάφερε να κάνει escape. Πόσο μακριά πήγε! Πώς δεν τον έσβρωξε το τι... Έβαλε airball! Παμ, τέλειο smite! 1390 smite, δεν γινόταν καλύτερα. Ο Cassandra μου ταξίδεψε όλο τον κόσμο. Ο γύρος του κόσμου σε πόσες μέρες? 80. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Even game, fight για soul. I don't know if it's your curse, but it seems to be working. There's a lot of life. Drake is wow. This is a big one. Boss is off on the side. Opening it mid. Want to hold their position here. Don't want to let Lost Ratones in. Lost Ratones, I mean, the pressure here around Soul means they haven't been able to use their Baron to get any objectives. Εδώ που καταλήξαμε, boys. Giving them a bit of control here. Nemesis getting poked. Τρώνε λίγο poke. Πρέπει και η Caitlyn να απαντήσει. Η Caitlyn ήρθε. Ο Jace γίνεται πάρα πολύ ενοχλητικός με το damage που κάνει και ο Velia χάρη το μισό του HP προσπαθεί να χιλάρει από το δράκο και αυτό τον βάρεσε. Αν είσαι εδώ, Kled, θες να πας από το wave. Έχεις χάσει διμπόλικο HP. Ο Reckless δεν έχει πόρτα. Bowsy στο flank! Ο Baus παίζει για την αντίπαλη ομάδα. Έχουν φάει πολύ damage, παιδιά. Νομίζω πως Lost Ratones αυτό το play είναι ditch. Ξέρεις, προσπάθησε για smite και μετά φύγε. 50-50, γιόλο. Το πήρε, φύγετε. Run away! Αυτό δεν είναι away, αυτό είναι πάνω τους. Μπαίνει μέσα σε Casio, φριζάρει 3. Γυρνάει πάνω στον κράνο για να κάνει damage, αλλά πεθαίνει. Velia έχει πάρει το kill. Ο Baus κρατάει στο front line για όσο μπορεί, αλλά μετά πέφτει κάτω από τα χέρια του Wise και τώρα το Chase κυνηγάει. Ο Neme θα πάρει το kill. Μπαίνει πάλι πάνω στον ποιον? Στον Cassandra και να πάρουν ένα ακόμα και ο Wise θα πετάνε από τον Nemesis. Οι Lost Ratones μπορεί να έκαναν το play. Μπορεί να πήραν το win. Βλέπουμε την ιστορία να δημιουργείται μπροστά μας.
Τι έγινε αστυνομία ήταν αυτό? Ακούω μια κουκουβάγια για κάποιο λόγο. Είναι 3,5 χιλιάρικα μπροστά, με soul. Πήρανε μπόλικα plates, βάλανε gold. Παιδιά, εδώ πώς το κέρδισαν το fight. Θέλω να δω πάλι. Γιατί νιώθω πως έχουν φάει τόσο πολύ poke. Ο Reckless μπλοκάρει το ulti του Ice. Και εδώ η Casio φτύνει μπροστά στα δύο carries. 0 follow-up. Να σας πω κάτι. Ο Ice φοβήθηκε πάρα πολύ. Εδώ ο Ice, αν φλάσαρε εκεί που έκανε ultimate η Casio, μπορεί να έπαιρνε double kill τα carries. Αλλά ο Ice, ενώ μπήκε μπροστά η Casio, φλάσαρε, έκανε ulti και τους πέτυχε, δεν βάρισε ούτε ένα out attack. Οπότε όλο αυτό το CC στο τίποτα. Και το Mundo να φλασάρει από τον τοίχο, ρε, εκεί που ήταν από τον τοίχο, φλας. Πλέον όπλο έχεις, δηλαδή κάνεις away, είναι auto, Q auto. Γιατί εφόσον η Casio το έπαιξε, το παίζεις κι εσύ, μπήκε το ένα carry, δεν μπορείς να το αφήσεις. Ήξερες, κανείς από τους δύο δεν το παίζει και το παίζετε και οι δύο slow, ή το παίζετε και οι δύο έτσι. Ξέρεις κάτι, αυτό δεν φαίνεται πάρα πολύ κακό. Γιατί ο Nemesis go star για να πάρει το kill, πετάει πάρα πολύ damage. Oh my lords, Neme! Ο Nemesis έχει beat, παιδιά, κάτι πρέπει να του είπαν team και heretics να παίζει έτσι. Τον έχουν αγριέψει. Hey, αν το Lec έχει humor, για player of the match πρέπει να είναι ο Baus. Συμφωνούμε ναι ή όχι? Αν το Lec έχει humor. Και ο Βέλια έπαιξε καλά, πιστεύω ότι το bot σε αυτό το series δεν έφαγε gap και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αντιθέτως τους έβαλε και αυτός λίγο τα γυαλιά. Το jungle έμεινε πίσω, αλλά είναι και το matchup, αλλά το bot έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Δεν τελείωσε ακόμα. Elder Flip θα έχουμε έτσι πως πάει. Και το Elder Flip μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Τώρα εμείς μιλάμε σαν να τελείωσε. Εγώ μιλάω σαν να τελείωσε. Αλλά δεν ισχύει αυτό. And looking at the damage craft, I'm surprised that Sheos is such high. I mean, it makes sense as he's playing this poking Jace champ, but I feel like he hasn't really had the impact that I was looking for with how big his gold lead was on Velia. I suppose Velia's smites have also... Το smite του Velia στο Baron ήταν MVP. Tough to just obliterate that health bar. It gets easier now that Ice has 3 items to be certain. But that poke damage again really needs to hit a key target. And you saw in the fight around... Ξέρεις, δεν είναι useless. Αν βρει ένα καλό combo στην gate στην αρχή του fight, κάνει πάρα πολύ damage με το first strike. Αλλά είναι δύσκολο να περάσει στο poke σου. Ο Ryze είναι τέρας. Μιλάμε για 3 level gap στο mid lane. 3 level. Είναι level 17. Προς 18. Είναι πιο κοντά από όλους το 18. Ρατώνες, πρέπει να βιαστείτε. Στα μάτια μου πρέπει να φορσάρετε γιατί βγαίνει ο Elder και δεν θες να έχεις και τα δύο objective up. Αν είναι και τα δύο up, εντάξει, ο Elder είναι το objective της επιλογής σας. Ο Baus σε λίγο είναι μπροστά στο goal, δείτε το split push. Έχει teleport. Αυτή τη στιγμή οι ρατώνες παίζουν slow γιατί ο Baus παίρνει το bot lane. Αυτοί πρέπει να ξεκινήσουν Baron αν θέλουν. Πρέπει να βαρέσουν το objective τώρα. Αλλιώς χάνουν inhibitor for free. Baus θα έρθεις. Baus θα έρθεις. Reckless μπαίνει μπροστά, φέρει το Q, ultimate πετυχαίνει την Casio. Και ο Velia γκριντάρει λίγο το positioning του πάρα πολύ επιθετικό, αλλά δεν παίρνει και κάτι. Ο Nautilus για κάποιο λόγο χουκάρει μέσα, παιδιά, ο Stand είναι λίγο πληρωμένος. Αλλά όχι την ομάδα που πιστεύετε. Γιατί τώρα το ult του είναι κάτω. Μπαίνει μέσα πάλι ο Reckless, μπλοκάρει aggro damage. Και ο Sharing και τον Ghost φύγει μακριά. Ο Bowser ακόμα στο full HP. Και το mid lane πουσάρει, έχει super minions. Μπαίνουν μέσα στη βάση των Team Heretics. Πάους. Ξέρει κάτι, γνωρίζει τι γίνεται. Βλέπουν τον Cassante back και δεν πάνε Baron. Η Caitlyn μου, παιδιά, η Caitlyn μου πού πάει? Περιμένετε λίγο, η Caitlyn μου πού είναι? Βάζ, αυτοί τι κάνουν εδώ? Δεν καταλαβαίνω. Περιμένετε λίγο. Και η Caitlyn θα πάρει το kill!
Δεν το πιστεύω. Ακούστε λίγο, ο Crowny φεύγει, πηγαίνει στα αντίπαλα Raptors. Και στο τέλος έρχεται από το Raptors και βρίσκει τον Nautilus. Δεν ξέρω γιατί. Προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο πήγε εκεί. Δεν είχε κάτι. Αλλά κάτι ξέρει παραπάνω, παιδιά, πήραν Baron. 8.000 gold lead. I don't want to jinx them on their potential first win. But they have Soul, Elder. Έψαχνε τα Raptors για να χιλάρει. Θα μπορούσε να κάνει recall, κατάλαβες. Nemesis is Thanos. Yeah, all these things. They have all that they need. Αλλά περπάτησε κάτω, μετά γύρισε πάνω. Δεν ξέρω αν είναι το σωστό play εδώ. Anyway, του βγήκε. Εγώ θα πω ότι του βγήκε. Ότι πήρε το kill και κατάφεραν να πάρουν Kelder, γιατί οι άλλοι έκαναν overextend, έμειναν πάρα πολύ ώρα και αυτός που έμεινε ήταν ο jungler. Ο Seo τον είχαν hypάρει πολύ σαν jungler, είναι από τους πολύ έμπειρους Ευρωπαίους junglers και το performance του σήμερα δεν το λέει ακριβώς αυτό. Που αν οι Ratones χάσουν ένα fight, τώρα το Golden εξαφανίστηκε και έχουν όλοι χιλιάρια. Τώρα σιγά σιγά με τα minions, τα towers χάρουν το HP τους. Μπορεί να βλέπουμε το τελευταίο push, έχουν Elder, Baron, Soul, όλα τα καλά, αλλά ο Velia έχει χάσει HP, Εντάξει, είναι λίγο fake, μόλις κάνει ult θα παίρνει 250-300 heal το δευτερόλεπτο. Το βλέπουμε εδώ, πάρα πολύ HP, 2 towers κάτω, μπαίνει μέσα στο Serim, πιάνει freeze, πετυχαίνει τον Crowny, ο Crowny είναι dead και μετά πρέπει να παίξουν για τον Nexus, αλλά ο Nemesis ποτέ δεν έφαγε damage, ο Nemesis ποτέ δεν έπαιξε κάτω, ο Nemesis συνεχίζει να κυνηγάει, θέλει και τον tracing, είναι dead. GG, η πρώτη ομάδα από ERL που κερδίζει Lec ομάδα. Η Team Heretics, θέλω να καταλάβετε, δεν είναι ομάδα που δεν έχει 2 wins η Heretics. 2 wins. Και έχασαν. Σας παρακαλώ, βάλτε για MVP τον Baus. Επειδή έχετε χιούμορ, σας παρακαλώ. Ο Κάιντελ γιατί κλαίει. Βρω, κέρδισαν Lec Game. Είναι τεράστιο achievement. Δεν τον έβαλαν, δεν έχουν χιούμορ. Wow. Τελικά δεν θα φύγουν winless. Θα ζήσουνε. Colin. Θέλω να ακούσω τα πούμε στο interview. Τον Bowsy έφεραν. Εγώ χαίρομαι για αυτούς, χαίρομαι πάρα πολύ. Για τους Team Heretics δεν χαίρομαι, γιατί τώρα οι Team Heretics πρέπει να σκεφτούν τι κάνουν λάθος. You get to see Baus getting solo boloed and struggling, but you get to see also the creativity of some of their plays, Velia smites, and just Nemesis and Crowny. Κάτσε να δω πόσα points θα πάρετε, ρε φίλε, είναι τόσα πολλά. Είναι πολλά τα points. The stability of their core carries. Fair enough. That's enough from us. Let's send it down to Lore. Let it be known that nobody beats Los Ratones 5 times in a row, Baus. Thank you so much for joining me. The whole Δείτε τον, παιδιά. Δείτε τον. The whole arena was chanting for you. Thank you, guys. Thank you. Tell me about today, especially after the rough start that you had. Did you have a feeling that it was going to be different? How did you guys feel and how does it feel to finally grab a win here in the LEC? Έλια κλαίει ο άλλος, ρε είναι η ομάδα του. Personally, I was feeling not the best after yesterday because I felt like I played really badly. I didn't feel like I played that well today either, but you know, you work and you improve. But as a team, we've just been working really hard to try and get our stuff together because we want to prove ourselves and we want to show up good. So we've just been working day in and day out, pretty much. Yeah, and it shows, and honestly something that I've been talking about too with Kajol before the tournament started was that it's so much different playing from your room, playing not together and then being all of a sudden in the office, having to show up at the studio every week. How has been your experience adapting as a pro player so far? Tell me about it. The good size and bad size. It's a big difference for sure. I like being in my own little room and where I feel comfortable. And here
this is a lot of fun as well, though. Having everybody in the audience cheering for you, it gives you a lot of energy, so thank you, guys. Bravo. I do hope this win is gonna make you feel better and give you guys hope for the rest of LEC Versus. I gotta ask though, I remember you 1 year ago, inting left and right, playing your Scion, playing your picks. Sure, it's banned right now, but I don't see the bows that I would see before on stage and that I would see in game. Ο Κάιτρο έβαλε λίγο τα κλάματα και πήρε 1000 gift. Έχει γίνει και στην Ελλάδα αυτό. Well, it's a complicated issue, you know. I think 2 years ago the game was a lot different as well. I had to swing bows and law. It's been changed so much. It's really hard to pull off. I can do it with Scion because you get a passive when you die, right? It's really hard to do it. Have I lost myself? I try not to. I'm just trying to play as best as I can, and I don't want to let my teammates down. So I'm just doing my best I can. It's a team's game in the end, and you earned that W today, Baus. Thank you so much. You can applaud again, guys. Bro, δεν παίζει Lec ομάδα να έχασε από τους Los Ratatounes. Απίστευτο! Γυρνάς στον πίνακα και προσπαθείς να δεις τι πήγε λάθος. Πώς δεν έχω δει YouTube, δεν μπορώ. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Τη μαμά του Κάιτρο, ρε μπρο, όχι. With this team and the struggles that you've had kind of in the previous games, how awesome does it feel? I think I'm most happy for my teammates. I know we are in a stressful situation with a lot of issues to tackle at a short time span, much shorter than for other teams. So I know the situation is not easy, and when we keep losing, I think everyone slowly also loses hope. Βέλια, πήρε στο Smite Level, μου αξίζουν τα πάντα. Of course, we're gonna fight till the very end, but for every loss we take, it's harder to stand back up, I think. So a win like this, I'm just most happy for my teammates because I know it will give us a lot of energy moving forward, and we still have a few games to go, and I think some games we put ourselves in a bad spot, but also some games we are in a good spot and we can actually win. We're 1-4, but I feel like we might as well have been 3-2 if some small stuff went better. So it's just important we keep the Καλά το ότι θα κέρδιζαν και την KC. Αυτό είναι το αστείο, ότι θα κέρδιζαν την KC Los Ratones. The best time in some of the games, but again in this one, you had a super important steal. You're just a raid boss for your team. How important was it for you to have a game like this, where you can definitely say it's because of me also that we won? I mean, I think I was having a great time since my first pick in LEC, and it was my dream to play on the stage. A bit unfortunate games in the start, 3 losses in a row. Actually 4. It hurts a bit, but you know, there's still hope. We got one today, and as long as we try every day, I think we can make it. So yeah, hopefully tomorrow another W, and then we have a really good chance of reaching playoffs. Absolutely. I mean, the reality Έπαιξαν όλοι καλά, ρε παιδιά. Όλοι οι Los Ratones έπαιξαν καλά. Not an easy Ο Baus δεν έπαιξε καλά. But Αλλά οι άλλοι in a έπαιξαν very αρκετά short καλά. time period, you've already showcased tremendous growth, which for a lot of players is very difficult to do under the stress. And I mean, you've got a lot of veterans surrounding you, and they know what it's like to be in this situation, be in this pressure. But I think you should be very proud of the fact that even under this much pressure and in this environment, you're still able to grow in the way that you have. So I think you should be very happy with the performance that you had today. Because I mean, those Mundo steals, your objective control around the dragons as well was fantastic. I mean, I am happy with the performance I had today, but I'm happier that we actually played as a team. Because I think League lately, like maybe the last couple of years, became not so much of a 1v9 game, where like one player can just carry the whole game. It's just a team play, and if everyone is moving together and having a plan on what should be done, I think that's the only way to get to a win. So I think we all had a good game, and we were all moving like as a team, and that's what brings us this win. First week was a disaster. We were not playing as a team. I think today, in the match against KC, we were playing as a team, and we showed that we can put up a good fight. Αυτό που είπε. Awesome. The key player of the game was Nemesis, as voted by our audience. Λίγο λογικό. Ο Nemesis μέρφαρε το πάτο. Ο Nemesis έδινε τον Serin τόσο πολύ. I think a player of Nemesis's caliber should be in the LEC minimum. So it's just a pleasure to not only play with him, but also to watch him play. I feel like he's
genius when it comes to League, and it's just an honor to be alongside him and to watch him play. I wish all these years I could watch him play more, and hopefully in the future we have a place in the LEC for someone like Nemesis, because I think πιστεύετε θα πάρει κάποιο ομάδα το Nemesis? Αν διαλυθούν οι ρατώνες θα μπει κάπου ο Nemesis? Δεν ξέρω. You said they were going to go 0-11. I did. I did say that. Unfortunately, gentlemen, I have to apologize. I was a doubter. Μπορώ να πω πως δεν είμαι super σίγουρος. And I have to eat my words, so I'm very sorry. I hope you guys continue to win. Γιατί εντάξει είναι και περίεργος χαρακτήρας. Οι ομάδες είναι και αυτές περίεργες. I'm sorry. That's fair enough. Thank you so much, and we'll be right back for KCB. Πού να τον πάρω ρε φίλε, Carmine Corp. KC Nemesis. Demounts as he gets the ulti off Trayson. Full committal here. Flashback from Boss. And that's first blood for Trayson. Elia. Come. Yeah, but maybe 80 is here. They're really low. I can ult them. I just need a clean angle. Good job. Τώρα πάμε να δούμε ένα Stomp υποθετικά. Αν δεν δούμε Stomp σε αυτό το series, μετά τι έχουμε KCB. Fnatic GX μετά. Το Fnatic GX θα είναι ωραίο. Και νομίζω είναι το game που θέλουν να δουν οι περισσότεροι σήμερα μετά από αυτό που είδαμε τώρα. Και το τελευταίο είναι φωτιά. Καλό πρόγραμμα, καλά vibes, παιδιά. Καλό πρόγραμμα, καλά vibes. Είδα τους Lord να κερδίζουνε. Τον Σούπα τον πέτυχα solo queue, δεν ήταν έτοιμος, δεν είναι σε φόρμα. Τι τον κέρδισε ο Έλληνας Κέρια. Τι νομίζετε κάνει το παιδάκι? Με τον Έλληνα Κέρια. Δεν τρώμε καλά σήμερα. Γενικά το LEC, εγώ πιστεύω ότι όποιος έβαλε το πρόγραμμα θέλει μια μικρή αύξηση. Το έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Boy. Έχω και πω αύριο, και αύριο έχουμε Lec. Εδώ ο Μπάους πριν νίκη στο Lec. Ρε σας λέω, δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι insane για τους δρατώνες, αλλά ξέρετε πόσο πολύ χτυπάει μια ομάδα σαν τους Heretics. Οι Heretics πριν 3 χρόνια έδωσαν 30 εκατομμύρια για να μπουν στο Lec. Για να μπουν στο Lec και να κάνουν πράγματα. Και σήμερα αυτή η ομάδα έχασε game από μια ομάδα Σάρο ελεύθερα. Θα μου το επιτρέψετε? Πόσα παγκόσμια έχει ο Τσόβι? Πόσα... Δεν έχει σημασία. Πόσα Lec έχει ο Faker, ρε φίλε, τι θα πει αυτό? Ένα τουρνουά είναι και το παγκόσμιο, κατάλαβες? Δηλαδή, ο Caps επειδή έχει Lec και ο Faker δεν έχει, είναι καλύτερος ο Caps από τον Faker. Αυτό μου λες τώρα, σε παρακαλώ, δηλαδή σοβαρέψου έτσι. It's just laziness. If only they were better at their jobs, you know. They're really good at their jobs. This is pansy we're talking about. Για πρώτη χρονιά το λέω αυτό για το παγκόσμιο. Πείτε μου άλλη μία χρονιά που έχω πει ότι Gen θα πάρουμε παγκόσμιο. Μία χρονιά ακόμα που το έχω πει. Πείτε μου. Έχω στα παγκόσμια έχει και ο Τσόβι. Shit. 24-25. Να δούμε. Ο Ζάροκ με έχει follow από το 25. Πώς το ξέρει? Βλέπετε ψεύτες. Έχουμε μαζέψει ψεύτες. Ο Jim με έχει follow από το 25 κι αυτός. Ψεύτης. Θα κάνω permaban να φάσαν follow γι' αυτό. Ξεκινάμε κατευθείαν, no pregame. Καλησπέρα Μπούκα. Πάμε να δούμε τώρα, οι MKOI πρέπει να ασφαλιαρώσουν την KCB, να τη βάλουν λίγο στη θέση τους. Γιατί εντάξει, όλοι λένε ρε φίλε, MKOI καλύτερη ομάδα στο Lec. Όταν παίζουν με πιο αδύναμες ομάδες πρέπει να το δείχνουν. Παιδιά, αν είστε OGs του stream, ποια ήταν η μασκότ του stream όταν ήμουν στις εστίες? Τι είχαμε που ήταν χαρακτηριστικό πίσω και το γαλάτρευαν οι fans? Όχι το champion, ρε. Υπήρχε ένα αντικείμενο.
Δεν έβλεπα. Όχι μου κουβέρτα και αυτό, αλλά υπήρχε ένα ακόμα. Που έφυγε μετά τις εστίες αυτό. Rumble first pick, Yunara Rise. Δεν ήμουν τότε, δεν θυμάται κανείς φίλε, δεν το ξέρουμε. So I'm hoping that we get some more aggressive invaders and that kind of playstyle for Yukino. Yeah, that jungle battle really excites me. I remember when Elioya and Razork were coming up. 6 χρόνια πριν, It feels like Yukino is kind of that next generation of junglers. Ήταν το φουρνάκι, by the way. Οκ, ήταν το φουρνάκι. MKOI had right of first selection, picking first pick. Actually, KCB had it and they chose second pick. MKOI then chose Rumble τα λίγια Vi. Classic, super δυνατό combo. Να το πάλι, Κασάντε σε Rumble. One of the matchups that I didn't expect to be as excited about in this game is going to be the supports. Yeah. Prime has been fantastic. His Nico yesterday, I don't think I saw τα ίδια πράγματα ακριβώς. Like he looked so impressive. Πρέπει να αλλάξει αυτό, κάτι πρέπει να γίνει. And I'm curious, well, it's already been banned away, but what he can do if he gets his hands on some of those big engage tools once more, and how Alvaro is going to work with Elioya to try and shut that down, because obviously that has been the core game plan for MKOI for such a long period of time. MKOI currently getting rid of an enchanter in the form of that Lulu to try and negate some of the power that Prime can hand out to his teammates. Kai'Sa taken away by KCB alongside the Rakan. 2 dive makes a lot of sense. Now MKOI looking at their final ban, and then we'll be looking towards their bot lane for their final 2 picks. KCB still have τελευταίο ban θα στοχεύσουν και άλλο στο support. To lock it. Θα χαμηλώσουν λίγο το Jarvan. Αυτό το Jarvan ban μπορεί να δείχνει mobile AD carry. Μπορεί να δείχνει κάτι το οποίο δεν θες. Έχεις δει την Ταλίγια, έχεις δει το Rumble που παγιδεύεται μέσα στο Cataclysm. Μπορεί να έχει κι άλλο. Ποιος είναι ο γυαλιάς με τις μπούκλες. Ο Καμίλου, αυτός εδώ έτσι. Ο Καμίλου, το mid της KCB. Αν η KCB το κερδίσει θα είναι και αυτό θαύμα. Να το, η mobile AD carry δεν αποκλείωσε αν θέλει να πάει κάτι τέτοιο. Sivir δεν βλέπω πάρα πολύ στο Lec που έχει δυναμώσει κάπως, το παίζουν πολύ. Αλλά η Sivir είναι και best of 3 και πάνω pick κιόλας. Το Λόκαρε, κρατάνε last pick support χωρίς Lulu. Το καλό pairing είναι ο Thresh. Εκτός αν βρεις ένα matchup όπου κάποιος άλλος Enchanter μπορεί να βοηθήσει εξίσου καλά όπως ο Milio. Πλάκα να πάρουν Alistar. Κάτσε να δω. Γιατί ο Μίλιο μου αρέσει σε αυτό το draft. Wait, αυτή bro, περιμένω τόση ώρα να πικάρει ο Prime. Ήταν οι άλλοι Alistar τελικά, άκυρο. Έφαγα bait πάλι από το sides. KCB now looking towards their support. Like counter pick support, not something we too commonly see. Does work really well if you want to try and win through that bot lane matchup. And if I'm Twitch Prime, τι θα πάρεις εδώ, μαζί με την Yunara. Μπορείς να πάρεις Brom, έχει δίκιο. Να πάρεις Bard. Ο Prime κάνει πολύ ωραία παιχνίδια. Ο Prime φαίνεται να είναι ένα από τα ταλέντο που θα μας απασχολήσει πολύ στο LFL, το επόμενο split. Αλλά το θέλει. Το θέλει λίγο παραπάνω. Και ο Brom ήταν καλός μαζί εναντίον Nautilus, εναντίον Aphelios. Είδαμε πριν ο Reckless πόσο shutdown έκανε τον Aphelios μόνο και μόνο επειδή είχε το pick. Ο KCB, τα ξάδια και το KC versus MKOI για ένα ακόμα παιχνίδι σήμερα. Φύγαμε, βάλτε predictions. I mean, it's hard lockdown. Lots of CC, lots of abilities to pick off members in a fight and target one down. By the way, boys, για όσοι είναι καινούργοι στο stream, κάνουμε cover σχεδόν κάθε league το οποίο παίζει πρωί και απόγευμα. Οπότε κάντε follow αν θέλετε. Έχουμε και socials όπως TikTok που ανεβάζουμε. Τι έγραψα στο Σίλα. Ή YouTube που μπορείτε να κάνετε sub στο YouTube γιατί ανεβάζουμε βίντεο που έχετε χάσει. Ή να βλέπετε το stream του Lec από το YouTube γιατί ξέρω ότι κάποια τηλεόραση σας βολεύει να κάθεστε στην τηλεόρασή σας και να βλέπετε streams, οπότε μπορείτε να βάλετε εκεί. Ok, τσεκάρτε τα socials. Είναι το support που μπορείτε να δείξετε στο stream για τα COSTREAMs που κάνουμε. Πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ ωραία. Έτσι είναι του. Δεν άκουσα, πες ναι ρε φίλε. Αυτό το τουρνουά θα στείλει μία ομάδα από την Ευρώπη στο First Stand, πάρα πολύ σωστά. Ένα τουρνουά international που γίνεται στη Βραζιλία στις 16 Μαρτίου. Μία ομάδα από το Lec, μία ομάδα από την Αμερική, μία ομάδα από τη Βραζιλία.
μία ομάδα από το LCP και μετά 2 από Κορέα, 2 από Κίνα θα παρευρεθούν ώστε να διεκδικήσουν ένα ακόμα first stand τίτλο σε ένα μεγάλο τουρνουά με μόνο best of fives. Δημήτρη, ναι, κάνουμε και YouTube τώρα, είμαστε live, μπορείς να πας. To Jojo using those autos as well, but takes a threaded volley in return. Jojo popping through the potions early. Hazel and Prime trying to step forward here. Ghost coming out from both. Wow. Flash cosmic binding from Prime. But the knockback. Αυτό κάπως πέτυχε. Suffers half of his health. Still going to be a difficult lane now for Super to play. Alvaro not going to be very useful in the early stage. Εντάξει, είναι και ο λόγος που πήκαρες Bard, έτσι. Ότι δεν πήκαρες κάποιο μιλή για να περιμένεις τον Alistar να παίξει, πήκαρες κάτι range για να παίξεις εσύ πάνω στον Alistar, τουλάχιστον στην αρχή. Και εσύ είπαμε, εγώ βλέπω προσωπικά για τον Yukino, πιστεύω ότι ο Yukino είναι έλυση παίκτης, πιστεύω ότι ο Yukino έχει δώσει συμφωνία πίσω από την πλάτη του Yike, ώστε να είναι ο επόμενος jungler της KC. Και γι' αυτό είναι ένας παίκτης που θα μας απασχολήσει 100%. Όχι κανονικά, Lec, το επόμενο split είναι μετά το first stand. Το Μάιο, Απρίλιο. Αλλά τα playoffs ξεκινάνε μέσα Φεβρουαρίου. Που και τα playoffs θα είναι πάρα πολύ ωραία γιατί θα έχει best of. Καράτζα, την καλύτερη δουλειά κάνεις. Αυτό το game, είπαμε θέλουμε να είναι γρήγορο. Είναι ένα break από το προηγούμενο game των Lost Ratones, ο οποίος ήταν πάρα πολύ hype. Φλάσταραν στο mid. Φλάσταρε ο Τζότζο από τον Καμίλου. Και κάτσε καλά, αφήνουν το lane στη μέση, χωρίς πολλά. I think KCB should have been wise to the possibility if it had materialized. And that jungle matchup is definitely one we want to focus on through the course of this game. Yukino, one of the stars on KCB. Elioya having a really good start to the split. And Koi generally actually having a really good start to the split. And you can actually see Elioya, he's falling behind in gold difference at 14, but he's actually really involved in his Elioya είναι too good. and generally throughout the match. Yeah, I mean, especially you could see Εγώ αυτό θα πω. like the ability CS difference το 14, 0. Then set up for even that first blood in that top side towards Mirwin really changed the dynamic of that top side matchup, and it looks like that might be the call here again for Elioya, at least trying to get some vision down to spot out where KCB have started. Yeah, protects Mirwin as well as he gets to Αγόρι game ο Mirwin απογιουζάρει πάρα πολύ το Rumble τελευταία. Ένα από τα picks όπου όλοι top laners, αν θέλουν να γίνουν καλοί top laners, πρέπει να μάθουν. Είναι τόσο δυνατό στο meta που αν μείνει open το θες αναγκαστικά. Δεν έχει counters. Και για να καταλάβετε, παίρνουν Rumble και η απάντηση είναι Cassandra. Δηλαδή παίρνεις ένα losing matchup στο Rumble γιατί δεν ξέρεις τι άλλο να πάρεις για να τον κερδίσεις. Αυτό το pick τα τελευταία 3 χρόνια νιώθω ότι απλά παίζει top lane for free. Θέλει κανένα βάρους, κάτι τέτοιο να τον τσιζάρεις παραπάνω. Αλλά δεν χάνει από κανονικά champions. Πάμε να δούμε solo queue stats. Πάμε να δούμε DPM, Rumble. Πάμε να δούμε τα κακά matchups του Rumble. Όπου σύμφωνα με το site και σύμφωνα με το play που βλέπω ότι ο Jojo είναι dead για άλλη μια φορά, οι KCB ξεκινάνε πάρα πολύ καλά στο early game. First blood για τον Zinzao. Λοιπόν, τα χειρότερα matchups του Rumble είναι Cassiopeia, Gwen, Anivia, Udyr, Timo. Δεν χάνει από κανονικά metapicks, χάνει μόνο από τις yes. Ωραίο play από τον Supa και τον Alvaro. Ο Alvaro όταν κάνει το tower πάρα πολύ ώρα. Ωραίος ο Prime με το double kill. Hazel, πιστεύεις πως έχεις damage να το παίξεις αυτό, γιατί τώρα δεν έχεις Q. Και ο Supa τρεϊντάρει πάρα πολύ δυνατά, αλλά θα σκοτώσεις στο τέλος. Σου άφησε το tag και το tag ήταν αρκετό για να πάρει τη ζωή σου. 1-0 ο Supa. Εντάξει. Ένα bot lane το οποίο πρέπει να κερδίσει. Ότι ο Jojo εδώ πέρα πέθανε είναι λίγο meme. Αλλά οι KCB είναι active. Οι KCB ένα καλό που έχουν είναι ότι παίζουν το early game. Ότι τρέχουν και ψάχνουν πράγματα. That Hazel has had to pick up, and although Super and Alvo were struggling a little bit after the level 1, now very much back in the lead in that bot lane.
Καμίλου στο 6, ο Αλβάρο έχει flash. Εντάξει, όλοι έχουν flash εκτός του Τζότζο. Το κλασικό play από Rumble το βλέπουμε τόσες φορές αυτό. Κάνει ulti στο wave για να πουσάρει γρήγορα. Ο Τζότζο είναι safe, μπορεί να το γυρίσει κιόλας. Αλλά η ομάδα του ακόμα δεν είναι κοντά. Τώρα έρχεται ο Ελιόγια. Αλλά ο Prime τώρα έχει φύγει, έχει εξαφανιστεί. Trying to get damage onto Camilo. They need to cover Jojo to make sure that he can get these push outs, that he doesn't have to overextend. Without this flash, it becomes very tricky. Γιόγια, εδώ θες να ξεκινήσεις δράκο ή φοβάσαι ότι το mid σου δεν μπορεί να βοηθήσει καθόλου. Γιατί το Scuttle είναι top, δεν βλέπεις το Yukino. Άρα σαν jungler υποθέτεις ότι ο αντίπαλος jungler είναι top, αλλά δες εδώ πόσο respect είναι. Το Scuttle πέφτει for free, ο Yukino φεύγει από το top, κατεβαίνει προς τα κάτω και δεν έχουν πάρει τίποτα. Αλλά εμφανίζεται τώρα, ξέρουν περίπου που είναι. Οι κόκκινοι πιγκάρουν top. Πιστεύουν ότι πάει top. Ω, πάρει dive πάνω, αλλά ο Καμίλου αστοχεί πάρα πολύ πράγμα, έτσι. Ο Καμίλου αστοχεί όλα τα Q και του κλέβει το kill ο Twitch Prime. Και τώρα ο Prime τρώει damage. Πάει να κάνει το κέρια, αλλά δυστυχώς δεν είναι ο κέρια. Okay. Και γι' αυτό είναι ακόμα μπουκετίδι, πέφτει κάτω. Εδώ ο Yukino και αυτός πεθαίνει, δεν ξέρω γιατί το παίζει ο Ελιόγια. Φοβάται ότι η Yunara είναι πάρα πολύ κοντά. Θα τους πετάξει ένα W και θα κάνει το αρκετό το damage, αλλά κρίμα. Ο Καμίλου έχασε 2 Q και του παίρνει το kill Bard for free. 1, 2. Yoink. Χρονομού που η Rumble παίζει με Comet, το έχω πει, το first strike εμένα μου αρέσει παραπάνω. Λόγω του πόσο δυνατό είναι το 3. Νόμιζε πως είναι ο Κέρια, αλλά είναι ο Σέντου. Sorry, Σέντου. Κι άλλο equalizer στο wave, αλλά έκανε flash, όχι. Ο Τάο άνοιξε ulti και ο Rumble μπόρεσε να μην κάνει flash. Κάτσε, το σκοτώνει, έχει ignite. Α, το έχει κάνει πριν. Γι' αυτό ξέφυγε, ok, θυμάστε με τι page παίζει ο Mirwin. Δεν μπορώ να δω. Δεν έχω overlay. Τι είναι αυτό! Παίζει με αυτό το page και παίζει με τον Nimbus Cloak. Οπότε μπαίνει ο Cassante, του κάνει ignite και παίρνει και movements για να φύγει μακριά με τις level 2 μπότες του. Έκανε το ίδιο ακριβώς play με τον Πανούλη χθες. Waiting to see how much pressure MKOI want to try and put down towards this dragon. You're getting resets here for Elioya and should be in a decent spot. Παιδιά, μετά από αυτά τα παιχνίδια, όπως βλέπετε στο πρόγραμμα, έχει Fnatic με GX, τεράστιο παιχνίδι, και G2KC για ένα μεγάλο κυριακάτικο derby. Άρα μαζευτείτε σιγά σιγά, ειδικά γιατί παίζουν οι τρεις Έλληνες παίκτες, back to back. A threaded volley as well. Elioya clearing out some more vision. Jojo with the push, no TP on Camilo, does have the realm warp. Yukino spotted down on his Krugs. Yukino στο bot, ολοκληρωμένο item δεν έχει. Και ο Αλβάρο παίρνει vision, λέει παιδιά ο Yukino είναι bot lane. Ο Γιόγια είναι κάτω με καλύτερο buy, αλλά με λιγότερο XP από τον αντίπαλό του. Ναι, νιώθουν πολύ καλά. Δείτε το mid πόσο πουσαρισμένο είναι, το bot full πουσαρισμένο, Bart είναι στο recall. Οι ίδιοι KCB δεν θα ασχοληθούν καν με το contest, θα δώσουν το Draco for free, θα πάρουν να παίξουν για τα Voids πιθανότατα. Γιατί ήδη ανοίγουν προς το mid και οι δύο παίκτες τους. Και εφόσον το bot δεν έχει play, μήπως δεν βάλουν τη Yunara. Να, η Yunara μπήκε στο recall. Λένε τώρα για τα runes του Rumble. Αν πήγαινε first strike, ignite, δεύτερο tree, nimbus cloak, αλλά θέλει να παίξει με πράσινο tree δεύτερο. Γιατί πράσινο tree? Bone plating and flinching. Οκ. Επιλογές είναι και αυτές. Παίζει χωρίς cashback. Λοιπόν, παιδιά, αν παίζετε AD στις μέρες μας, παίξτε cashback. Oh, struggle. Αυτό είναι struggle, παιδιά, και μετά ο Prime έχει μπει melee. Δεν έχει flash, μπορεί να πεθάνει και ο Prime εδώ. Αν πέσει το Q από τον Αλβάρο είναι dead. Ουλτάρι, αλλά εδώ υπήρχε το call από τον Super. Λογικά πάμε back. Δεν έχουμε το fight. Μπορεί να aggressive στον bot. Έχουν πιάσει Καμίλου. Ουλτάρι ο Ελιόγια πάνω στις πέτρες από τον Τζότζο και να πάρουν το kill.
Και ο Γιούκινο μπαίνει μέσα, θέλει να πάρει ένα πίσω. Τον κρασάρει μακριά ο Γιώργιο, να πάρει το W. Wind becomes lightning, καθαρίζει. Και γυρνάει, μήπως πάρει και ένα δεύτερο. Σε λίγο υπάρχει τον dash από το Γιούκινο και αυτό ευσέβεται ο Ελιόγια. Φεύγει μακριά, σπεϊσάρει όσο μπορεί, ignite τον Αλβάρο και ο Γιούκινο παίρνει ένα ακόμα για το killing spree. Ο jungler των KCB συνεχίζει να δείχνει καλό επίπεδο. Εδώ το μικρό miscommunication στο bot lane όπου ο Αλβάρο καίει ulti για το dive, αλλά ο Σούπα λέει πάμε back. Ανοίγει το παράθυρο ώστε να μπορούν να φαϊτάρουν οι KCB στο mid. Εδώ Hazel πιάνεται από τα πάντα. Φλασάρει ο Σούπα κιόλας για να μην φάει σίγουρα το stun. Και εδώ, δείτε τα βήματα του Σούπα εδώ. Και ο Αλβάρο μετά κάνει ulti. Το παίρνει ωραία Γιούκινο. What happened there? Κάτι πήγε λάθος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. But you have to actually wait for the headbutt to connect if you want to get that knockback. You can flash midway through. Oh wow. Oh nice double knockback από την ομάδα των MKOI. Είναι low και δεν έχουν Sams από πριν. Προσπαθεί ο Γιούκινο να πάρει kill στον Αλβάρο, αλλά μετά είναι ανάμεσα σε τρεις και εδώ μπορεί να λένε δώσει το kill στον Σούπα. Αλλά ο Σούπα δεν θα πάρει ούτε assist. Φεύγουν μακριά, ωραίο κόμπο. Εδώ ο Αλβάρο βρίσκει ένα πανέμορφο knock-up στον Τζότζο με τις πέτρες. Εδώ παίζει ο Πανούλης next game. Είναι παιδιά, ξαναλέω και επειδή αν βλέπουμε Lec, για να το ξέρετε κι εσείς, θαυμαστικό schedule και έχω τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα, οπότε ό,τι και να χρειάζεστε, πατάτε αυτό ή κλικάρτε στην οθόνη σας αυτό το κουμπί. The fact they were able to get those early kills and then the fact they were able to keep Hazel so far away from the tower as και είστε super ενημερωμένοι. to try and stem some of the bleeding that was happening with Kamilu. Super in a massive advantage. Storm Razor already complete on this 200 gold. Ο Τάου είναι τίμιος. Ο Τάου δεν έχει κάνει κακά laning phase. Βελτιώθηκε πολύ από όταν τον είχαμε δει σε εκείνα τα showmats που όντως παίζανε κανονικά. Αλλά τρεχαρντάρι του βγαίνουν λίγο, τώρα βλέπετε είναι 70 gold πίσω. Εγώ αυτό το λέω πάρα πολύ καλό. Να πάνε για dive. Θα προσπαθήσει ο Τάο να τον φέρει στο tower επειδή θέλει να του πάρει το Sam, θέλει να του πάρει το flash. Αλλά γίνεται ακριβώς το ίδιο. Ο Mirwin το ξέρει το matchup. Προσπάθησε να του πάρει το flash για να τον diveάρουν σε δεύτερο χρόνο. Αλλά μου αρέσει, παιδιά, ο Mirwin και χθες, ο λόγος που παίζει Ignite είναι για να σπεϊσάρει καλύτερα το matchup. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Για να μπορεί να παίζει το Summoner, ώστε όχι μόνο να βγάζει damage, αλλά να παίρνει movement speed και να φεύγει μακριά από το ulti Cassante. Τι έγινε? Ποιος τράβηξε καλώδιο? Μη φοβάστε, μιλήστε. Δεν θα θυμώσω. Απλά θα απογοητευτώ. So if you look at just the kill score, 5-7, it doesn't look that bad for KCB. But the fact that this Aphelios is so far ahead is disastrous for Karmine Core. He's going to end up outperforming this Yunara in so many of these fights. And again, a lot of that, the conversation we had at the start was MKOI have great engage with Ilyoya and Jojo Pyun, but Supa has to be the one to follow up a lot of that damage, and he's going to have it in shovels and everything. Αν πιστεύω αποδεικνύει ότι δεν είναι όντως Lec ακόμη. Είναι δύσκολος ρόλος στο mid. Και είναι ακόμα πολύ μικρός ο Καμίλου. Τον τράβηξαν απότομα από εκεί που ήταν. Είχε ένα χρόνο στο Lec, βελτιώθηκε αρκετά. Θα δούμε αν στη Γαλλία είναι ο καλύτερος. Αυτό είναι το πιο βασικό, ότι ο Καμίλου, ok, δεν είναι για Lec, αλλά είναι ο top mid laner στη Γαλλία, που θα πάνε με τους KCB. Θα τρέχουν το League με το Γιούκινο. Τι είπε, βγήκε καινούργια σεζόν Freeren? Πότε?
Δεν νομίζω να είναι στο Netflix, αλλά δεν πειράζει. Τώρα έχουμε game από... Παρασύρθηκα. Ο Alistar απλά και το ulti. Αυτό το Alistar ulti πραγματικά εξαιρετικό. Κάνει τόσα πολλά. Τώρα είναι πάνω στον Yukino. Ο Ελγιόγια πότε θα πατήσει ρο. Το πατάει τώρα για να μαζέψουμε. Καλό damage, καλό combo. Μπαίνουν πάλι μέσα. Yukino dead. Prime βάζει το portal. Και φεύγει μακριά στον τον planer του. Αλλά δείτε τι κάνει ο Rumble τώρα. Βλέπει ότι ο Tao δεν μπορεί να παίξει το fight για να βοηθήσει. Οπότε τρέχει το plane. Πάρα πολύ γρήγορα. Waited until the ultimate from Yukino had disappeared, then went for the flick back, which meant he got all the damage off and actually set up for the kill to come through. Tao sitting towards Super in this mid lane though. Still have to be a little careful. Not going to be able to get anything out of that. Alvo here scouting out the red buff. I was wondering if Elioya might go in there. Βήθιον έπαιζε ο Βήθιο και αυτό στο τέλος δεν τραβούσε τόσο. Ήταν πολύ ατομιστής mid laner. Yeah, and you're kind of sitting here going, okay, well, we've got the Vi ultimate down. Ο Yukino δεν ήθελε ποτέ να κουνηθεί από το lane του. Τώρα σε αυτό το meta μπορεί και να βοηθούσε το ότι δεν κουνιέται. Όπα ρε σούπα. Sky μπόλικο damage. Είχε κόκκινο weapon. Μπορούσε να χιλάρει λίγο παραπάνω από τα ότας του. Αρκετά παραπάνω από τα ότας του θα πω. Ενώ ο Καμίλου μπαίνει επιθετικά πάνω στον Τζότζο που ο Τζότζο έχει περιορισμένο mana για να παίξει combos. Θα πετάξει το W, δεν το πετυχαίνει. Μπαίνει μέσα όμως ο Γιόγια και μία μπουνιά στα πόδια του αντιπάλου του. Θα σπάει και παίρνει το kill. 0-4-4. Καμίλου. Σε χρειάζεται η ομάδα σου, boy. Ναι, τους έχουν ανοίξει. Καλό το top, καλό το jungle, αλλά τα υπόλοιπα roles και το support. Mid, AD carry, struggle. Άρα λίγο να τον πάρει solo kill. Mirwin δέχεται stun. Ο Tao σκέφτεται να μπει πάλι και το κάνει όντως. Φλαστάρει το W μακριά ο Mirwin. Παίζουν πάρα πολύ καλά τα κουμπιά τους και το ultimate του Bard είναι πάνω στον Jojo. Αλλά το equalizer και τον Prime και το flash δεν θα τον πάει πουθενά. Stomp περιμέναμε και κυρίες και κύριοι, Stomp πήραμε. Η αλήθεια είναι πάνω κάτω αυτό που ζητήσαμε, αυτό μας έδωσαν. 2.000 στο mid, 3.000 στο AD. Τα αντικείμενα έρχονται πάρα πολύ γρήγορα και ο Hazel το βάζει στα πόδια. Μπροστά από το wave του. Όπα ρε, το πήρε το tower. Ο Hazel ανοίγει ulti. Θα ήθελα να το φαϊτάρει, αλλά τον έχουν πάρει χαμπάρι και είναι flash για flash στην τελική. Ο Alvar δεν έχει unbreakable. Μπορεί να πέσει εδώ, αν ο Καμίλο καταφέρει να μπει σε range να κάνει το root, αλλά όχι! Οι άσπρες μπότες στην Αγελάδα θα τη γυρίξουν μακριά. Είναι objective shutdown. Αλλά είναι και πάρα πολύ tanky objective, δεν θα το πάρεις. Τζότζο, αυτή είναι η ζούγκλα μου, φίλε, σε παρακαλώ. Εντάξει, ήθελαν kill εδώ οι KCB. Δεν πιστεύω πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι με το να πάρουν 2-3 plates. Περπατητής μέσα από το αντίπαλο jungle. Scram shield just sprinted him. See what happens. Equalizer was just coming off cooldown. Hazel does still have the ghost. It doesn't have the ult or a flash. Solid game. Tao πρέπει να φύγεις. Και το tower σου δεν είναι αρκετά healthy για να σε καλύψει. Αλλά το παίζει επιθετικά. Το stun δεν πετυχαίνει. Μπαίνει πάλι μέσα ο Γιόγια. Τον έχει κάνει με το armor penetration ακριβώς ό,τι θέλει. Και ο Tao θα πεθάνει. Αλλά φαϊτάρουνε, κάτσε. Πιστεύονται ότι ο Yukino και ο Καμίλου μπορούν να παίξουν το fight, αλλά ο Καμίλου πιάνεται, στανάρεται, πεθαίνει. Ο Αλβάρο τόση ώρα ήταν κάρι 3 και ο Mirwin μπαίνει μέσα στο fight. Αρχοπορημένος, θα πάλι νικητής σε αυτό. Δεν μπορεί να παίξει KCB. Ακόμα και 5v4 οι MKOI τρέχουν. Πιστεύω λίγο desperation, γιατί και εκεί ο Tao πήγε να το παίξει επιθετικά, αλλά η Vi έχει cleaver, έχει W, του ρίχνει το μισό armor. Hazel στη μάχη. Αλλά δεν θα πάρει το kill. Τους παίζουν παιδιά και το equalizer αρκετό, έχουν πάρει κι άλλο tower, η διαφορά θα ανέβει στις 10.000. 800 gold συνολικά, ας πούμε 11, να τα στρογγυλοποιήσουμε. Καλό ακούγεται.
why people are talking about them as the best team in the league right now. Just the ability to blow open games like this is so incredibly strong. But we get to see here, like, Tao in a terrible spot. Δεν ξέρω τι κάνει εδώ αν είσαι ο Tao. Απλά δεν ξεκινά το fight, φαντάζομαι. Και εδώ μπαίνουν πολύ aggressive, αλλά η Vi έχει ακόμα το ulti. Πιάνουν τον αντίπαλο mid laner. Και ακόμα και το equalizer ήταν πάνω στο Rise, solo. Fiesta φέτος στο Lec, παιδιά, είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας που παίζει με την καλύτερη ομάδα πρακτικά του Lec. Το ότι θα φάει ξύλο ήταν το περιμέναμε. Αλλά τα επόμενα δύο games και τα δύο είναι derby. Μιλάμε για 4 ομάδες που τα μεταξύ τους games είναι η ίδια δυναμικότητα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν κάνεις damage πια. Αν είσαι η KCB, το πρόβλημά σου είναι ότι κανείς δεν κάνει damage. Δεν μπορείς να σκοτώσεις. Κοίτα, η διαφορά των παικτών εδώ είναι τεράστια. Τώρα μιλάμε για παίκτες που έχουν παίξει παγκόσμιο. Έχουν πάρει πρωταθλήματα, έχουν κάνει πράγματα. Και από την άλλη KCB έχουν 2 παίκτες που έρχονται από δεύτερη κατηγορία. Η KCB τι κάνει? Φέρνει καινούριους παίκτες, τους βάζει να παίξουν στο Lec Versus για να πάρουν εμπειρία και μετά από αυτή την εμπειρία να πάνε ένα χρόνο στη Γαλλία, να στον πάρουν τη Γαλλία και να είναι έτοιμοι σαν Lec Prospects το 27. Εγώ αυτό βλέπω σαν πλάνο, γιατί και ο Tao και ο Yukino και ο Hazel είναι prospect, θα μπορούν να γίνουν μεγάλα prospect. Ο Yukino είναι ήδη. Όπαρε damage. Όπαρε Mirwin, μια πλάκα κάναμε. Μπαίνουν πάλι μέσα. Yukino μπορείς να πάρεις το kill. Ένα ακόμα spell μπορεί να είναι αρκετό και το παίρνει! 5-5-0. Yukino και 4 NPCs. Διαφορά και με το Academy. Η διαφορά είναι ότι είναι διαφορετικές ομάδες. Ίδιος owner δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί μπήκαν από το ERL. Τους βάλανε να παίξουν το πρώτο game μεταξύ τους, ώστε να μην υπάρχει θέμα για να λένε στημένα, έκαναν rigged τη βαθμολογία και όλα αυτά. Συνεχίζουν και παίζουν. Can two-man this Baron. They have the protection of a Weaver's Wall from Jojo to cut off anyone approaching, and Alvaro also with good vision control towards that blue side jungle. My expectation is you take this, you push out all 3 lanes, because you can. If you want, you can 1-3-1, use both the Rumble. Ναι, αυτοί μπήκαν από το EMEA, κέρδισαν το τελευταίο EMEA. Όχι αυτοί οι παίκτες, αυτός ο οργανισμός. Γιατί το top lane πήγε Lec, και οι άλλοι άλλαξαν ομάδες. Καταφέρει να φύγει. Έχει μάρα να παίξει κόμπο, αυτό προσπαθεί. Εντάξει, πετάει πέτρες, ο Yukino δεν μπορεί να κάνει dash πάνω στην Ιταλίγια, πεθαίνει από το Σούπα, ο Σούπα μπαίνει μπροστά με το πράσινο όπλο και κάνει πάρα πολύ damage. Παίζει να πεθάνει και ο Prime εδώ, αν το πετύχουμε ένα ακόμα. Αλλά χιλάρι. Μπράβο Koi! Ευχαριστώ πάρα πολύ που τρέξαμε το game, το πήγαμε aggressive για να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Τα σέβει. Δεν τους κάνουνε. Δείτε τι τους κάνουνε! Ρε φίλε, αυτό είναι bullying. Φτάνει. Φτάνει. Finish the game. Αυτό είναι δολοφονία. Τους παίζουνε με 0 HP πάνω στο tower τους και τους φαρμάρουν έναν έναν. Και ο Σούπα λέει, χαχα, έχω κόκκινο όπλο, ελάτε κοντά μου. Θα το κάνετε κι εσείς. Next to Los Atones. Los Atones και KCB είναι split πίσω στα leagues τους. MKOI just absolutely demolishing KCB, and this is kind of what we expect. We have another look at the fight. Alvo caught out a little. Καλά το ότι οι MKOI έχουν χάσει από Heretics είναι πάρα πολύ περίεργο.
overextend because of good ultimate from Mirren forcing them forward, but Ayoya has the ultimate, Jojo with a great flick here into Yukino sets up, like, it's just this revolving door. Οι ρατώνες είναι από το NLC, το αγγλικό. Αλλά φήμες λένε πως δεν θα συνεχίσουν. Μετά το Lec, ο μόνος τρόπος να συνεχίσουν να περάσουν playoffs, αλλά και οι ίδιοι εντάξει μέσα τους ξέρουν πως αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο όνειρο. Δεν θέλω να κοιτάξετε τα items στα AD carries. Μην κοιτάξετε τα items στα ADs, please. Δεν χρειάζεται. With Baron buff, Jojo just buffing up these minions. The rest of MKOI grouping up around mid. Temper Fate just short of hitting Jojo. 3 items, 25 stacks, needlessly. 4k διαφορά ο Jojo, 5,5k διαφορά ο Super. Jojo waiting for the next wave. Baron now expiring. Two waves of super minions coming in. MKOI will turn their attentions towards the last remaining tower outside of the ones guarding the Nexus. Το tower αντίο. Και τώρα τι κάνεις? Απλά τους πιέζεις μέσα στη βάση τους. Ο άλλος έριξε equalizer έτσι. Λέει πάμε να κάνουμε λίγο poke, πάμε να πάρουμε λίγες ζωές. Prime εκτός, δεν υπήρχε και ulti. Yukino πάρα πολύ μπροστά, πεθαίνει πριν καν προλάβει να κάνει το ultimate του για να κάνει το damage reduction. Hazel πιάνεται, combo down είναι και επόμενος Καμίλου. Όταν λέω επόμενος, εννοώ τελευταίος, γιατί θα πέσει κάτω, θα γίνει το Ace. Και η MKOI με μια διαφορά της τάξης των 21.000 gold περίπου, θα κερδίσουν το game και θα πάνε στο 4-1. GG, chat, GG, clap, clap. Disgusting. Αυτό έλειπε όμως. Και τώρα ήρθε η ώρα. Έχουμε δύο παιχνιδάρες μπροστά μας. Όχι παιχνίδια. Παιχνιδάρες. Quick rotations around mid lane where they're forcing these small skirmishes, and then also just, I mean, great League of Legends. Θες πως έχασαν οι Fnatic, έπαιζαν με MKOI και η MKOI είναι τέρατα. Like the weekend as a whole, like MKOI just feel like they're really stepping up to a new level. I think the whole team is impressing. Super continuing to impress as well. Has a really good start to this season. We saw some great. Μακάρι οι MKOI να κρατήσουν αυτόν τον χαρακτήρα μέχρι το τέλος. Worlds let him down a little bit on the international stage, in my opinion. Και να μην έχουμε fall off. One of, if not the best AD carry in our league. I think right now, probably the best AD carry in our league. We're going to hand it over to Law, who is standing by with Alfari to break down that game. Alfari? Not quite, but δεν νομίζω ότι είναι ο Αλφάρι αυτός. Head coach of the team, Melzet. Thank you so much for joining me today. I believe Medic was saying that Supa is the best AD carry we have in the league right now. You're not going to say otherwise, but what, according to you, makes him the best AD carry in the league? I think he's the smartest one in the league. Yeah? Yeah, with his tempo, rotations, and how he thinks how to control the map and the spots, I think he's the best. Okay. Something that I've been asking you players is, from the fact that you stayed with the same players, the same team, to the level you have on stage right now, it feels like nothing has changed, nothing has passed. It doesn't feel like you haven't been playing together for 6 months, so how are you guys able to pick it up where you left things off? Πάμε να σετάρουμε το πρόγραμμα, να αλλάξουμε τίτλο. Keep working on the same things and identify as a team what is important to play. And yeah, I think it's the easiest way to grow and compete. I've been asking you players what are the learnings that you have from 2025. Most of them Και τα δύο πάρα πολύ σημαντικά games, how they want to make it better next time they get onto that stage. Πάρα πολύ σημαντικά games για τις δύο ομάδες που παίζουν. Γιατί αυτοί οι πόντι είναι με ομάδες που είναι στην ίδια δυναμικότητα. Έχει ελληνική προφορά στα αγγλικά. Οι Ισπανοί μοιάζουν πολύ τα αγγλικά τους με τα δικά μας. Πάρα πολύ. For the international stage, with the quality of games as good or bad as they are that you have in the LEC? I think you can do the same. You can be more oppressive. You can still work in the fundamentals. Αν έπρεπε να πληρώσω. Going to adapt to better I forgot. and small details, but I think that's the easiest way, the easiest part of playing international. I think they have way better fundamentals and. Μα και οι Ισπανοί είναι Έλληνες. Good habits. Okay. Yeah. Yeah, good habits and.
talking about the coaching staff, you had obviously to replace a lot of people. You now have Alfari and Και όμως έχουν μείνει καλύτεροι, θαυμαστικό schedule. How did you build new foundations maybe? Χάμπο, ποτέ. How is it different from the people you had last year, especially working with Alfari? Να αλλάξουμε και τίτλο στο YouTube. I think when the Alfari opportunity was on the table. Και το YouTube καλά πάει. Μπράβο, shout out στους YouTube viewers που αράζουν στην καρέκλα τους και βλέπουν το stream. And I think Alfari is super good at it. And then I took in that I always wanted Hey boys, όποιος θέλει. Όπα, έκλεισα όλο το παράθυρά μου. Όποιος θέλει μπορεί να πάει μια βόλτα από το YouTube, να κάνει ένα subscribe, μπορεί να κάνει και like το stream. Κάθε like είναι μια προσευχή. Actually βοηθάει στο να πάρουμε παραπάνω viewers. Άρα πηγαίνετε μια βόλτα, μην τρέπεστε. Είναι η ιδέα μου, η κοπελιά, μόνο το βολτί κοιτούσε στα μάτια να μιλούσε. Ο Βασίλης είναι δεσμευμένος, έτσι. Δεν θέλω τέτοια. I think there's no better game to break down than this game because I think Showa had an absolute banger of a performance. I'm gonna break down where it started. I'm gonna break down. Μίλησε μας Φιν, αν και θέλουμε να δούμε το επόμενο παιχνίδι, θα πάρω και μία ανάσα, δεν θα με χαλάσει. It all starts here in the bot lane as it usually does. It's level 4 and as we roll the clip out, we're gonna see a very volatile trader. Πιστεύεις ότι θα δούμε HLL ομάδα στο Lec? Με τίποτα. First I thought that there wasn't really anything here, but in the end, υπάρχει καμία περίπτωση. Constant aggression here kind of forced a kill onto Hazel that I didn't see possible and that Hazel saw as well. Εκτός και αν έχουμε κάποιον Έλληνα που παντρευτεί την κόρη ενός Άραβα, αυτός ο Άραβας του δώσει πρίκα 100 εκατομμύρια γιατί είναι ωραίο παιδί και αυτός έχει τόση όρεξη με το LOL ρε φίλε, τόσο χαϊπαρισμένος που θα πάει για να πάρει slot. Αυτό είναι το μόνο σενάριο, okay. Θέλουμε έναν όμορφο, δυνατό παίκτη ή προσωπικότητα στο LOL να βρει μία Αραβίτισσα. Θες να μην είμαι και ο Αλβάρο? Όχι, δεν είναι και ο Αλβάρο, είναι είμαι και ο Σούπα. Ο Αλβάρο δεν αλλάζει με τίποτα. Σεν του όμορφο είπα ρε φίλε, σε κολλάς. Realizing now that Yunara is completely isolated, he changes the plan. He skips the step of basing. Ρε, εδώ οι Άραβες πήγανε να αγοράσουν την Warner Bros. Για 106 δισεκατομμύρια σε μετρητά. Για αυτούς το να πάρουν Lec slot, αν θέλει ένας τέτοιος να πάρει Lec slot, είναι τίποτα. Καλά, οι Άραβες για το EMEA Masters δεν έχουν παίκτες, ρε. Δεν έχουν καλούς παίκτες. MKOI snowballed this into a super dominant fashion, and I think both Supa, Alvaro, and Elyoya worked in perfect tandem. Βασικά παίρνω ο Lec ό,τι γουστάρω να παίρνω, αλλά απλά κατάλαβες τώρα να πει ο άλλος να δώσω 10 εκατομμύρια, αν είναι τόσο oiler λεφτά σε φόπλα, στα πάντα δεν λιώθει τίποτα. Even across that, he got the player of the game. Really well played by Bravo, Super Hot. Super Hot fire. This is the guy that needs to step up this year. I think he's already shown that Αλλά η Riot, κοίτα, η Riot ό,τι και να λέμε ρε φίλε, μέχρι τώρα έχει κρατηθεί όσο μπορεί σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να έδωσε στους Άραβες άδεια να τρέξουν το τουρνουά, αλλά στο τέλος δεν επιτρέπει στους Άραβες να μπουν στο Lec. Πήγε να κάνει μία φορά να πάρει μία χορηγία και έφαγε τόσο backlash από τον κόσμο, όπου την απέρριψε και μετά είναι πολύ προσεκτική στο πώς το παίζει. Αλλά είχε βγει, πώς λέγεται ρε φίλε μια ομάδα, οι Falcons. Πρέπει οι Falcons να είναι Άραβες και ήθελαν να πάρουν το slot της Rogue, δεν τους το έδωσε. Good job. Πάμε τώρα ματσάρα! Show me the money. Τώρα αν ερχόταν ένας τέτοιος Άραβας και σου υπόσχεται 10 μίλια να σε πάρει από... Όπα, τι του λες?
Ζάρκο το έκανε για την αγάπη του παιχνιδιού, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να κάνει λεφτά, αλλά αφού είναι το bonus, it's fine. We move on! Μόνο στο να βγει κάποια ομάδα, αλλά με χρήματα, ναι. Ή όπως τώρα στο Lec Versus, όπου μπαίνεις κερδίζοντας το EMEA Masters. Ένα αράμα. Θα βάλω. Have a break. Have a Kit Kat. Λοιπόν, it's Ellen time, παιδιά. Ellen back to back. Σοβαρευτείτε, ετοιμαστείτε. Εδώ πρέπει να δώσουμε το στήριγμα, έτσι. Εδώ θέλουμε emotes. Πού είναι τα emotes? Είπα ότι αυτό το chat πρέπει να αρχίσει να γράφει με emotes. Δεν βάζουμε τίποτα. Sentu, ποιο είναι meta emotes στο League of Legends? Βάλ το τώρα στο stream. Όχι το Jorkin, κάτι άλλο. Οκ, δεν βάζουμε καθόλου emotes. Δεν θέλω να βάλω τον GOK. Αν βάλω τον GOK θα το σπαμάρετε, θα είστε χαρούμενοι, είστε σοβαροί. Να βάλω ένα που λέει Μέγας Αλέξανδρος type share. Ελληνική σημαία, καλή είναι και ελληνική σημαία. Έχουμε να βλέπει, δεν είμαι μπρο, καλό. Σεντού, Μέγας Αλέξανδρος emote τώρα. Κανόνισέ το. €50 θα στα δώσω, άτιμε. Listen! Emote Μέγας Αλέξανδρο. Όχι, αυτό θα είναι disrespect να βάλουμε το κεφάλι του Βλάντι και του Πανούλη πάνω. Μπορεί να είναι disrespect, δεν ξέρω. Ήτανε καλό, παιδί. Hey, are you okay? We got you. It's time to change the game. Move Ember. Mental health για τους junglers είναι ό,τι πρέπει. Παίρνε κάτω, Sentu! Κάνεις. Work. Όχι το YouTube chat μου, ρε. Κάτσε να φάω. Ρε φίλε, τώρα είναι το παιχνίδι όμως. Εμείς τώρα το θέλουμε. Πυρελός Δατώνες Game κέρδισε το Steam Heretics ένα υπέροχο παιχνίδι. Σας είπα, πρέπει να σταματήσω να πιστεύω σε αυτούς και να κερδίσουμε. Όσο θα γαμούσε άνιμε το 21 με κολοκοτρώνη μπουμπουλίνα, ξέρω εγώ. Ρε, τα έχεις πιει. Chat, σπαμάρετε το Sentu να βρει το emote. Σπαμάρετε τον λίγο. Tag him. Έλα Sentu, ακούστε με λίγο. Τα παιδιά υπόσχονται ότι αν κάνεις το emote θα μπουν αύριο στο stream σου. Chat. Όλοι στο stream του Sentu αύριο αν βάλει το emote. Έχει πάρα πολύ ωραίο content. Ποιος κέρδισε χθες? Βγήκα σε ποιο game? Οι Έλληνες χθες χάσανε τις Fnatic. Fnatic. Τι έκανα, σκότωσα το κουνούπι. What? Νομίζω σκότωσα ένα κουνούπι όταν έκανα έτσι. Αύριο έχει μάτς και είναι τι ώρα? Πάντα 6 παρατέταρτο το Lec ξεκινάει. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. LC. Ποιοι είναι first? Η Navi και η MKOI. Scoreboard που έχει να δούμε στο LoL Esports. Δεν τη δείχνουν καθόλου τη βαθμολογία εδώ. Κάτι έβαλε. Δεν βλέπω τι έβαλες. Δεν μου το δείχνει.
Welcome back to the ADC for Game 5 of today. We got more action coming with GX taking on Fnatic, and I want to give you for the very first time in 2026, Lospa. Βλόσπα! Ρίξε μια μπάρα, Βλόσπα, 2-3-10. Quick question about GX bot lane. What do you think about Noah and June and how to play around them? I think Noah is very aggressive player, and then I think June is one of the best support. Γιατί όλοι ξέρουν να κλικάρει, φίλε. Οι Κορεάτες έχουν εξελιχθεί, δεν ξέρουν τόσο καλά αγγλικά παλιά. I think we can beat them easily. So I hope we can win. I love the confidence. One thing that you have to be careful about with GX. I think June really loves to flank a lot before the fight. So if I mark June pretty well, I think it's gonna be pretty easy game. All right, let's see that in action. Thank you so much. Good luck for the game. Casters, over to you. Πού οι goats μου, πού οι goats μου. Βλάντι! Σήμερα θέλω gap. Σήμερα θέλω εκδίκηση. Yeah, I wasn't gonna attempt it. Well, I hope, you know, it's I-T-E-R-O. Itero. I don't know, man. Itero. That's what we're going with. Anyway, Fnatic chose first pick after having right side of first selection. Σήμερα Βλάντι, γκαπάρι, Πανούλης, τιμωρεί τον Λολότ. Let's do it. Yesterday against Lost Returns, they are sitting at 3-1, one of the best teams in the league, at least from a scoreline perspective. I think some people would argue. Είναι 2 χρόνια αυτός ο Λόσπα. Ήταν στην Ισπανία, ναι, αλλά τα μιλάνε, φίλε. Εγώ αν πάω στην Κορέα στα 2 χρόνια θα μιλάω κορεατικά. Αυτό ξέρω. Ναι, ισχύει. Αν δώσουμε στον Πανούλη Κασάντε, Σάιον, Grabs, θα έχουμε beef. Ο δεξιά μας κάστερ με την Creep Blues είναι insane. Πορτοκαλί φοράω, φίλε μου, μπερδεύεσαι. Σαββάνο, τι θα άξενες, τι έχουνε. First pick blue side. Been chilling. Ακάλι, βλέπετε κάνατε μπαν Ακάλι. Ο Βλάντι καταλαβαίνει ότι κάτι πάει με το Ακάλι λάθος. Δεν μπορεί να παίξει versus Ακάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Jace Varus. Rumble. Αν το Rumble μείνει open θέλω Rumble first pick. No compromise. Γιατί παίρνεις Rumble first pick, ο άλλος πικάρει Jarvan γιατί είναι τρομοκρατημένος. Φέσαι μία, Σέντου δεν βλέπω τι βάζεις. Λεγένει. Καλό. So Azir, Ryze, Yunara all still up and available if you want to try and go for it. We'll have to see. It is interesting to see a lot of teams opting in towards red side because there's so many power picks in the different roles. You're just happy to say, hey, I'll get 2 for the one that you get Pick on Rumble. the side. Αν και κάρε μπαν τον Jarvan. Right of first selection changes that. Remember? But in this case, yes. I mean, Fnatic chose first pick. So you get second Please, pick lock it. anyway. Αν και θέλω να δω να παίζει Jax, μία φορά θέλω να δω να παίζει Jax, αλλά και το Rumble μου κάνει, είναι από τα πολύ καλά του picks. Ναι ρε φίλε, τώρα να πάρουν πάλι κάτι άλλο first pick για να πάρει ο αντίπαλος Rumble και να πάρουμε εμείς Κασάντε, τα έχουμε δει 1000 φορές. Παίρνουμε την Οριάννα. Οριάννα νοκ. Οκ. Μπορείς να πάρεις Ryze. Ξέρω ότι ακούγεται ρίσκι, αλλά είσαι πολύ τάνκι για το Ryze, για το Οριάννα νοκ. Τους βάζεις μείον ένα target. Όχι Αζίρ. Όχι Αζίρ. Όχι Αζίρ! Άρα να δούμε. Παιδιά, το έχουμε δει το Αζίρ, το έχουμε δει πολλές φορές. Δεν ξέρω, νιώθω πως... Να δούμε αν δουλέψει σήμερα. Το Αζίρ έχει range, αλλά έχουν φτιάξει το backlane καλά. Κασάντε πάλι σε Rumble. Δεν το πιστεύω ότι βλέπω Κασάντε Rumble τρίτη φορά. Έχω βαρεθεί να βλέπω Κασάντε Rumble. Yeah, I wonder if Fnatic will look at can we find a counter Ο άλλος βρήκε όλα τα engage for emotes. ourselves. Nico is still up, something to distract the enemy backline while you have to survive through the Και Yunara, δεν πήρες καν AD carry που θέλει να παίξει γύρω από το matchup αυτό. Και ο Γκάλιο έχει χάσει το πράιο του, ενώ είναι πάρα πολύ καλός.
Ας ελπίσουμε ο Τζάκης και ο Ίσμα να μην τους φαρμάρουν με το κόμπο. Γιατί είναι πολύ βασικό να αποφεύγεις το κόμπο. Και με τον Αζίρ πρέπει να είσαι λοκαρισμένος ώστε να ντασάρεις ενώ η Orianna κάνει shockwave, ώστε το shockwave να γίνει στον αέρα και να φύγεις μακριά. Δηλαδή τι έκανε ο aiming με Γιουνάρα. Δεν θέλω. Ο aiming και εγώ δεν είμαστε φίλοι. Έχουμε beef. Παιδιά, Τζακ θέλω να δω από τον Πανούλη μια φορά, αλλά και ο Rumble του είναι εκπληκτικός. Ο EGX είναι 3-1. Λοιπόν, μπανάρουνε Κιγιάννα, Wukong και Τζάρβα. Να φέρουνε Ζινζάο σαν matchup όπου μπορεί ο Νοκ να κερδίσει. Τι μπορεί να παίξει ο Razork εδώ? Γιατί θες κάτι και εσύ που να μαζεύει. Σου μπάναραν το Κιγιάννα Wukong. Το Ζινζάο δεν είναι δικό στο μάζεμα. Μπορείς να παίξεις Pantheon και να σου λένε οι teammates σου που να ουλτάρεις για να ματσάρεις. Αλλά το Ζινζάο ενώ είναι καλό pick δεν μου αρέσει σε αυτό το draft. Αν πάρει αυτό το Pantheon μου αρέσει παραπάνω. Mobile AD carry. Τώρα ποιο είναι το θέμα? Ότι παίρνεις melee support, παίρνουν Braum, παίρνεις εσύ το Braum ή παίρνεις κάτι παρόμοιο, παίρνουν Lulu. Είναι καλό το support counter για τους GX. Γιατί όχι Pantheon? Ναι, ξαναλέω, ο Ζινζάο είναι καλό pick, απλά σε αυτό το draft εμένα δεν με ενθουσιάζει γιατί δεν έχει εύκολο access στο backline. Και η ομάδα του βασίζεται ότι θέλει κάποιον για να μαζεύει, κάποιον να κρατάει την ομάδα κίνητη, για να μπορούν τα carries από πίσω που έχει πάρα πολλά carries να κάνουν δουλίτσα. Και να το πήραν άλλοι, θα παίρνει άλλοι Lulu. Το support counter που εδώ ήταν cooked. Γιατί θες να βρεις pick όπου είναι καλό versus Lulu και καλό versus Braum ταυτόχρονα. Ολός παίρνει την συνέχεια άλλοι, δεν ξέρω γιατί αυτό είναι το πλάνο, I guess. Μα ο coach παίρνει το ίδιο draft, φίλε, ο coach δεν έχει φαντασία. Να μην τον αδικήσουμε κιόλας, απλά δεν έχει πολύ φαντασία, φαίνεται. Το πρώτο game draft του είναι συνέχεια το ίδιο. Πάρα πολύ Alistar, πάρα πολύ Azir, πάρα πολύ Rumble, Cassante, εκεί πέρα με αυτά τα δύο παίζει. Είναι η Yunara Open, να το δώσουμε στον upset. Yunara dashes forward with her ultimate up, polymorph her immediately. Azir goes in, polymorph mid-air as well. You don't get that Emperor's divide. Δεν προσπάθησαν για κάτι άλλο, οπότε οι Fnatic συνεχίζουν να παλεύουν με το ίδιο draft στα χέρια τους σχεδόν κάθε game. Τι emote είναι αυτό? Θα το βλέπετε αυτό το emote. Λοιπόν, πάμε! Υποστηρίζουμε Fnatic μέχρι το τέλος. Όπως είπαμε της Ελλάδος, τα παιδιά μπαίνουν μέσα στο Rift θέλοντας να πάρουν ένα ακόμα win σε μια GX που είναι καλά βαθμολογικά και μπορεί σίγουρα να δημιουργήσει προβλήματα. Οπότε εδώ οι Fnatic νιώθουν την πίεση, θέλουν να πάρουν το win. Γιατί ισοβαθμούν με τους GX και είναι πολύ καλά στη βαθμολογία μετά. Το 2-2 τους γίνεται 3-2. Πάουζα. Ο Πανόλης φταίει. Κάτι χάλασε. Πλώτησε το PC. Just pontificating, it's a rune thing, but I do see actually on our screens, Dag has pointed out to me. I love pontificating, man. It's great. Yeah, don't even know if the word really means what I use it for, but it's a mouse problem, it seems, for Isma. And get that sorted as soon as possible. There's some other things being said in chat that are τώρα κάνουν καλύτερο από άλλες αυτό το comp. Είναι καλό versus Braum, αλλά δέχεται counter από Lulu. It's very kind, you know? And then a few meows. A few meows coming out as well. Είπαμε αυτό το τελευταίο pick support με το πώς το έπαιξε. Η GX ήταν πολύ καλή γωνία, τους έβαλαν λίγο με την πλάτη στον τοίχο. I was just going to say, I think for Fnatic, there is a huge amount of pressure that's on Razork this game because you've got upset. Ω, νίκησαν οι ρατώνες, εύκολα τώρα το παίρνουνε. Τι παίρνουν οι ρατώνες τώρα, φίλε μου? And you don't really have apart from loss, but easy way to try and get into a lot of these lanes to set up. So πώς κατάφερες να στριμάρεις για τη Riot? Χρόνια προσπάθειας.
play around that. And you already kind of alluded to how difficult it can be to play into a Lulu as an Alistair. You're taking a ton of poke, trying to go for an engage, Whimsy interrupts that. This game feels a little difficult for Azure. Καλομετάτε και έρχεται, θα έρθει ο Κομ στο Lec. Το περιμένω, το νιώθω. Yeah, there is the option to kind of try and subvert expectations as well. Go top. Βλάντι Αζίρ, Βλάντι, δείξε μου ρε φίλε καλά CS στο lane. Αυτό θέλω από σένα. Και μετά φαρμάρουμε TikTok highlights. Τίμια και όμορφα. Won't save her too easily. Jackie's took a bit of poke at the level 1. Will be chipped away a smidge. But, yeah. Unsurprisingly, Rob, both the junglers have started on the top side of the map. That's crazy. I believe they may be heading towards the bottom side of the map, where Noah, Jun, Losper, and Upset reside. Για μου αρέσει που το λέμε για Lec, πετάγει ένας και λέει και ο Γουλού. Ο Γουλού είναι για το LCK, λεβέντη μου. Rumble Cassandra το βλέπουμε συνέχεια. Γιατί ο Rumble είναι broken και ο Cassandra είναι μια καλή απάντηση που δεν χάνει αλλά δεν κερδίζει και το matchup πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή ένας καλός Rumble δεν θα χάσει ποτέ από Cassandra. In the other rune choices in that matchup as well, but I love seeing the early TP plays that we've seen. Mid-game TP plays they've seen from so many of the supports on like, hey, I can get out to a dragon quicker. Σε αυτό το draft, η Fnatic, σας λέω, το Xin Zhao με χάλασε λίγο. Αλλά τα υπόλοιπα picks είναι δυνατά για teamfights. Έχεις πάρα πολύ AOE. Όλα τα picks έχουν AOE, τα carry σου. Έστω bot, αυτή θα είναι η ιστορία του game. Πότε leak τα Nero Files. Τα Nero Files τι είναι, τι έχω μέσα, τίποτα. Και οι δύο junglers bot, αλλά με το clear που έχει ο Razork μπορεί να τρέξει topside κατευθείαν. Πανούλαρος με το Ignite παίζει το ίδιο page που έπαιζε και ο Mirwin. Ίδιο ακριβώς setup. Μα είναι καλό, θα πας και πρώτο item bot defensive. Δεν θα σου κάνουν πολλά. Γορντάκι ο Ισμακ ξέρει ότι τον έχουν δει. Πάει να βάλει το ward και μετά εύκολο recall. Ένα play που βλέπουμε συνέχεια. Λίγο copy-paste στο early game. Πάτησε ghost. Ο Noah γιατί πάτησε ghost. Νομίζω ότι νόμιζε όπως θα φάει combo. Την ενεργοποίησε ghost για να τρεϊντάρει μόλις πέσει κάτω με τη Lulu. Isma already out on the map. Both these junglers do really like to get to that level 6, so I wouldn't be surprised if we just see both the junglers going back towards the top side being like, okay, we'll go for another clear. You can get about 5.5 off this second clear. You don't have the buffs for that extra XP. But this is just perfect for Isma, right? Like if both junglers are like hands off, we're just going to farm, it's perfect for Nocturne. The quicker you can get to 6, the more impactful you can be. So if you're a Giant X, this kind of slow pace early game is going to work fantastic. Ωραίος, παντού είναι even. Ο Βλάντης CSR και αυτό που θέλαμε να δούμε από τον ίδιο. Παιδιά, στο Lec θα κάνετε υπομονή να περάσουμε playoffs για να δείτε άλλα picks, αφού παίζουν συνέχεια διαφορετικές ομάδες από ένα game. Επιτέλους ρε Βλάντι, πάμε λίγο το laning phase. Το comment πάντα παίζονταν στο Rumble, πάντα. Δεν είχε φύγει ποτέ από το meta. Full push, ο Lot μένει. Ο Πανόλης τώρα έχει την επιλογή να πάει να βαρέσει για plate. Ένα ακόμα. Nice. Δεν θα πέσει. Minions! Κανονίστε. Μπράβο. Λίγο spacing. Του λέει κάνε recall αδερφέ μου, θα πεθάνεις. Κοίτα, είμαστε unlucky γιατί ο Πανόλης δεν έχει 6 για ένα minion. Αν είχε 6 εδώ, του έκανε deny το wave, τον force full. Μήπως θα πάρει 6 που του κόψει το recall. Όχι, απλά προσάρει το wave και θα πάρει recall για recall. Μια χαρά. Μια χαρά και οι δύο Έλληνες σε πολύ βελτιωμένο laning phase που αυτό είναι το βασικό. Και αυτό είναι το βασικό. Γιατί μέχρι τώρα το πρόβλημά τους δεν είναι το πώς παίζουν τα fights, είναι περισσότερο το laning phase.
Either way, I mean, I think you're going to be very, very strong. You can already see the CS lead starting to open up on the bottom side, and now you Το prediction πώς πήγε? shift Jun into working with Isma, and this is something I love seeing when you got like Lulu Nocturne, you got like Lulu Zinzao. If you can just prop her alongside this jungler, well, we may get a point in case how strong he can be. Ως παθαίνουμε flash εδώ, ή μου φαίνεται, εντάξει, δεν flash μένει low, ο Τζάκης κινδυνεύει, αλλά και αυτός το περπατάει. Όλοι οι παίκτες θέλουν το flash τους πάρα πολύ, δεν το ξοδεύουν εύκολα. Αλλά χάρουν δράκο και ο Razork για να χάσει δράκο θα πάρει το Scuttle. I think that's exactly this. The world is your oyster here as Giant X, and it really is going to be on Razor. Κάλ για τον upset no με το BF Sword, κατάφερε να πάρει το BF Recall. Αλλά κάτσε, δεν πήγανε καν δράκο. Άφησαν το free scuttle, ο Razork πετυχαίνει μπρι μέσα. Ωραίο spell shield, γιατί ήταν spell shield το που είναι guarantee fear και παίρνεις και το auto attack του Razork, αλλά ο Razork εδώ πού θα πάει? Εμπιστεύεται έμπειρο ότι μπορεί να δώσει το support. Περπατητής ο δικός μας. Μπαίνει πάρα πολύ μπροστά, αλλά το damage του είναι καλό, έχει κάνει και το ignite, παίρνει για το kill, first blood για τον Πανούλη. Ο Vlad έχει θέμα, στρατιώτες και τείχος, αλλά φλάζει μακριά από τον Τζάκης. Ο Πανούλης έρχεται σαν σωτήρας πάνω από τον τείχο, πετυχαίνει το slower, ακόμα φλόγο βόλο, πάμε να πάρουμε τα 2 kills. Αναψέτων! Big! Double kill για έμπειρο. Πάμε λίγο. Μέσα από τη ζούγκλα, έτσι. Πετάγεται μπροστά τους, καθαρίζει, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο play. Flash για flash στο mid. Και στον bot έχουμε play. Περίμενε το content, συνεχίζεται. Noah κάτω από το tower. Δεν υπάρχει level 6 για τον upset ώστε να ανοίξει το ulti γρήγορα και να περάσει damage. Αντιθέτως, στακάρει το Q και μετά τον ενεργοποιεί. Αλλά ο Noah απλά φεύγει μακριά με το ghost να είναι down. Πάρα πολύ ωραίο. Και το rotate και το πόσο επιθετικά έπαιξε και μετά το flash για να βοηθήσει τον Vladi. Ως την up, παιδιά, είδατε ότι είχε κάνει ghost. Empiros. Εδώ, δηλαδή ο Vlad εδώ. Το έπαιξε ρε φίλε στα όρια κι αυτός. Κάτσε κάτω Τζάκης. Αφού πάτσε ghost on αυτό και δεν έχει αλλάξει, δεν εμπιστεύουμε τίποτα, δεν εμπιστεύουμε το overlay. Είναι fake. Rumble in the jungle, δεν είχε το skin. Τώρα, πιο πολύ στο mid θέλει, ξέρεις ότι ο Τζάκης δεν έχει flash. Οπότε ο Vladi μπορεί να μπει με deep combo. Οκ, deep combo. Να τον πετάξει πίσω. Και ο Zinzao καθαρίζει το kill. Στο top έχει ακόμα flash ο άλλος. Δεν ξέρω αν θες πώς να δώσεις πάρα πολύ προσοχή. I'm not 100%, but I think the wave might be pushing out, but I'm not guaranteed on that. That's what we'll be able to take the first of the grubs. Κατεβαίνουν, ο Άλιστερ είναι εκεί, το παίζει στο fight. Μα εδώ ο Τζάκης ψάχνει να παίξει κόμπο μαζί με τον Ίσμα. Αλλά σε ποιον παίζεις κόμπο? Το καλύτερο σου target είναι ο Azir. Οι άλλοι είναι πολύ tanky για σένα. Παιδιά, το Cassandra Rumble είναι handshake, τελείωσε. I don't think Giant X should be trying to commit towards this top side of the map though. Like, you try to jump on towards Razork, he has his own ultimate to stop that Isma Jackie's combo, and you've got an isolated Yunara on that bottom side, and you saw so many members of Fnatic go into the top half, so I think a missed opportunity from Giant X to try and make a play in the bottom side, while also... Έχουμε Ignite, έχει Ignite τώρα Πανολής, άρα πάλι με το Ignite μπορεί να παίξει επιθετικά, λόγω του movement speed που παίρνει και όταν το χρησιμοποιεί. Δεν έχει τα full items για να κάνει damage, ξαναλέω πήγε steel caps για να κάνει survive, και εδώ ο Nock μπορεί να κοιτάξει top. Είναι λίγο επικίνδυνα γιατί αν εδώ περπατήσει λίγο πιο μπροστά, ο Nock θα πάει top, θα κάνει ulti. Αλλά τον βλέπουν τον Nock που είναι ward πάνω στο camp του. Για τα CS το mid είναι 10 μπροστά, είναι ακριβώς ότι δεν ξέρω πως ο Vladi κερδίζει ο Rihanna στα CS και χάνει από Akali.
Αλλά κάνανε μπάνα κάλλη και το draft του φαίνεται πιο εύκολο για αυτόν. Ωραία, ο Πανούλης πηγαίνει back, χτίζει προς το Λιάνδρης, του μυρμώνει συνταγή. Αλλά στο bot και οι δύο περιμένουν το scale. Ο Noah έχει, όπως είπαμε, τον BF. Αλλά ο Upset περιμένει να πάρει το Kraken, να στακάρει το Cal. Καταλαβαίνει πως μπορεί να παίξει aggro, αλλά μπορεί να παίξει aggro όπως πριν. Τύπου knock-up κάτω από το tower, ανοίγω εγώ τα spells μου και συνεχίζω. Νομίζω ότι απλά πάρει το Τζάκης και αυτό, αλλά ήταν δύο Akali σε στο ίδιο match, ήταν και ο Poppy και ο Jojo. Οπότε θα πω ότι λίγο είναι και το pick. Πολλοί παίκτες είναι αυτό. Δεν μπορείς να παίξεις προς ένα pick. Μπορεί αυτή την εβδομάδα να είναι αυτό το θέμα. Αλλά εφόσον τον διευθέτησαν και έπαιξαν γύρω από το ban, να το. Είναι δύσκολο να φύγεις από εδώ. Equalizer για το wave. Τουλάχιστον να μην τον μπουσάρουν. Το καθυστερεί, πήρε και level. Δεν μπορώ να τον μπουσάρουν τώρα. Δηλαδή πεθαίνει, δίνει μεγάλο shutdown. Γιατί με τα 2 kills για κάποιο λόγο έχεις 500-600 gold shutdown. Και μετά φορσάρουν και teleport. Κατεβαίνουν bot να καλύψουν το play. Με το kill που πήρανε το χρησιμοποιούν για να πάνε και να καλύψουν και να πάρουν extra gold. Να σώσουν από το να χάσουν. Knows that he can't really get much more on the top side. Oh no, Noah got stopped. Lot stopped his recall to try and jump in the way of the boomerang thing coming out. Yeah, it's I'm not Atlas, man. I don't want to claim Slurkle for myself, look, you know. It's not. He's very proud when other people use it. Ποιος πήρε το kill? He was very excited. Το πήρε ο Isma. Naming people at Riot spend a long time naming that. Flash down. Ωραία, θέλουμε repeat. Θέλουμε repeat πάνω σε αυτό το play ή στο επόμενο objective η Orianna γίνεται prime focus. Μου αρέσουν αυτά τα matchup γιατί όταν η Orianna χάσει flash, κανονικά μια καλή Orianna πάντα παίρνει flash πίσω. Σας έχω πει πως παίζει το matchup. Μπαίνει μέσα ο Azir, σου κάνει τείχο, φλασάρει στον τείχο, κάνει shockwave πάνω στον Azir που είναι ακίνητος και δεν έχει dash. Οπότε αναγκαστικά τρώει τον damage, κάνει flash. Εδώ ο Jackis δεν τρίταρε. Απλά έκανε flash και εγκατέλειψε. Αλλά στην Κορέα είναι το ίδιο trade συνέχεια. Όταν ο Azir μπαίνει aggro θα χάσει και αυτό summoner. Γιατί το lead που δημιουργείται με τη διαφορά flash στα δύο picks είναι τεράστιο. Δεύτερος δράκος free, κυνηγάνε να παίξουν counter jungle. Ποιος είμαι τελόλ, κανένας. Μπορείς να βλέπεις, παίζεις πολύ και μαθαίνεις. Ειδικά όταν βλέπεις το ίδιο draft για 20η φορά αυτή την εβδομάδα, είναι πάρα πολύ fun. Καλά παίζουν οι Fnatic, τουλάχιστον βλέπω καλύτερα moves στο map. Δεν είναι τέλεια στο gold. Το game είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά όπως είπαμε το πρόβλημά του ήταν το lane. Τα teamfights ήταν καλά και έχουν καλό teamfighting comp. Τράκι είναι λίγοι. Βγαίνει σε ένα λεπτό το Herald. Και εκείνη η ευκαιρία να τιμωρήσεις τον Jackis για το flash που έκανε. Ο Vladi έχει item, παίζει καλύτερο side. Ulti. Άρε αφίλιος για pick, θα είναι πρόβλημα. Ο Noah είναι το machine της ομάδας του και ο Jun παίζει Lulu. Για να βοηθήσει αυτή τη μηχανή να παίξει λίγο πιο επιθετικά το game. Στο late game, οπότε έχω δύο αφίλιος, την βαουλιάζει τη Yunara. Και η Yunara αυτή θα έχει και θέμα με ένα πολύ μεγάλο tank μπροστά της, πάνε για combo στο Vladi. Αλλά είναι εκεί ο jungler. Το έπαιξε, nice ρε Vladi! Perfect dash! Αυτό! Έτσι κάνεις counter τον Orianna, το ότι το έπαιξε clean. Αχ, χάσαν το kill όμως, μην βάλει μέσα ο Razork. Θα πάρει το flash. No flash στον έναν, no flash και στον άλλον. Αν εδώ έβρισκε και τον τοίχο, να τον πετάξει μέσα στο tower, θα ήταν τέλειο. Αλλά αυτό το tower, το timing είναι πολύ σημαντικό. Παίρνουν στη Lulu. Θα την κάνουν slow, αλλά ο Razork είναι low. Πρέπει να φύγει μακριά. Το Fear είναι πάνω στον Ali. Όμως ο Vladi φέρνει στρατιώτες και βοηθάει την ομάδα του που θα χάσουν την ulti του Alistar και πάρα πολύ HP. Αλλά ο Razork ξεκινάει και το Herald ταυτόχρονα.
sliding sands, shuffling sands, whichever one is called, from Vladdy, able to get himself out of range with that shockwave. Yeah, and then already Razork there to try and set up, so really nice. Now Vladdy, just looking to trade against Υπάρχει kill pressure εδώ, ναι, δεν έχουμε τείχο. Ο Τζάκης μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί. Καλό αυτό. Και ο Τζάκης παλιά ήταν μιλή merchant, έπαιζε Γιώνες Σάιλας. Το ταλίγια του το έχω δει πάρα πολλές φορές. Ποιο άλλο pick το έχουμε δει του Τζάκης? Αρκετά. Παιδιά, είναι περίεργο μετά αυτό, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ούτε καν picks σαν τον Κόρκι παίζονται στο mid. Και είσαι λίγο αναγκασμένος να μάθεις control. Ακόμα και να μην θέλεις, πρέπει να παίξεις control mages. Ακριβώς ο ίδιος. And with Jackie's flash coming back up, you can see that Emperor's Divide available as well to the Azir. Noah with a small lead in the AD carry spot. Τώρα, με το comp που βλέπουμε, μπορούν να τιμωρήσουν τον Noah. Εγώ αυτό κοιτάω. Πήραν το Herald, παίρνουν objectives, φαρμάρουν τα sides. Με το Herald μπορούν να πάρουν το πρώτο tower. Το mid έχει ακόμα πάρα πολλά plates, όπου έχουν χάσει τον gold value τους, είμαστε στο 17. Αλλά το νούμερο ένα πράγμα που σκέφτονται είναι πώς θα τιμωρήσουν τον Noah από το να παίξει όλο το fight. Ο Alistair έχει combo, ο Πανούλης έχει ignite, μπορεί να μπει πάνω του να κόψει τα kills. Αλλά πρέπει... Όπα! Θυσία! Οκ. Περιμένει ο Βλάντι. Περιμένει με τον τοίχο, κάνει το flash, πιάνει δύο, φεύγει μακριά. Ο Νο με το ulti μπορεί να πάρει κάτι πίσω. Ο Ίσμα δεν πηδάει στην αγελάδα, αλλά πάλι τη σκοτώνει. Εδώ δεν ξέρω, πετάς τον. Πέτανε ο Πανούλης κάπου. Oh no, πέτανε solo kill. Δεν μπορούν να τον κόψουνε. Φεύγει με teleport. Κακό αυτό. Ωραίο fight εδώ, γιατί ήταν δύο kills μαζί με το flash του Noah. Για να μην μπορέσει να παίξει το επόμενο fight, αλλά ο Lot πήρε πάρα πολύ gold. They play those. Kind of holding that play together, honestly, for a Giant X, because Fnatic finding that fight, finding the extra gold off the Rift Herald was huge. We'll see this replay now on the bottom side, and Imperial's just not expecting Lot to be in that bush. Imagine the flick back. Ήθελε flash εδώ. And just chasing him down. Emperor does have a flash, at least according to the spectator client here. Kind of locked himself. Ήταν αργό flash. Ήταν αργό flash πάνω στο Cassanting. Ο Razork λέει φύγε! Όχι, μόνος του μπήκε, άκυρο. Και κάποιος ρώτησε γιατί παίζουν Cassante σε Rumble. Γιατί όταν έχει ult αυτό το pick μπορεί να κάνει τέτοια όμορφα πράγματα, να δημιουργήσει όπως λέμε. Equalizer τείχος σε λίγο. Δύο σημαντικά cooldowns, ο Lot θα πιάσει τρομερό knockback πάνω στο Razork. Τι έπαιξε ρε! Τι έπαιξε! Knockback σε W, τον φέρνει πίσω. Το LCK είναι best of 3, παιδιά. Το Lec είναι το μόνο region που είναι στο best of 1 λόγω των πόσων ομάδων υπάρχουν. Θα αλλάξει αυτό σύντομα ευτυχώς, αλλά υπομονή. Ο Ίσμα δεν έχει flash. Προσπαθεί να παίξει το fight, αλλά το κλείνουν τον δρόμο. Ευτυχώς μπορούν να πάρουν και ένα kill. Με τον Upset να παίρνει credits, παιδιά. Ο Upset θέλει gold. Θέλουμε 3 items και στον Upset πριν τα βγάλει ο Noah. Ο Vlad είναι τέλεια στο game. Επιτέλους αυτό θυμίζει περσινό Vlad και μ' αρέσει. Παίζει το side. Αν πάρει και το tower εδώ είναι perfect. Έχει 3 voids, έχετε το επόμενο wave. Εντάξει, θα πάρει πολύ gold. Θα πάρει μπόλικο gold. Το Vlad είναι κοντά στο να βγάλει δεύτερο item. Η Yunara βγάζει δεύτερο item, πουλάει Cal, παίρνει έναν Quiver. Να δούμε τώρα πώς θα παίξουν τα fights. Ακόμη και πάντα τι κάνουν LFL. Ακόμα είναι στα πολύ αρχικά στάδια το LFL και παίζουν με ομάδες τέταρτης κατηγορίας, τρίτης κατηγορίας. Από ό,τι μου είπανε κέρδισαν το πρώτο game. Razork, λέω σου βλάκι, ξέρει πως δεν έχει flash. Κάποιο follow-up, κάποιος κοντά. Δεν υπάρχει.
Ένας να ήταν εκεί ήταν kill. Αλλά εντάξει, πουσάρουν να παίρνουν plate. Ξαναλέω, μου αρέσει ότι η Fnatic είναι proactive και δεν ξέρω αν ευθύνεται ότι επιτέλους μπορούν να παίξουν σε διάφορα lanes. Ο Razork έχει κάνει cover, έχει πάρει κάποια objectives, χάσαν τον Δράκο. Οπότε το να τους φοβήσουν με το να πάρουν κάποιο soul και να φορσάρουν dragon fight δεν υπάρχει τόσο σαν επιλογή ακόμα. I feel like you really need to make sure that Noah's getting into those fights. So it could be a while before that Ardent Sensor comes online, but at least with the Redemption style build here, to me it says Jun thinks the fight's going to be on top of Noah rather than chasing onto his fights. And I think I agree with him. Noah does have the ghost, so if he needs to get into the Vladi fight, πήγε he has one ζώνιας. tool in his arsenal at least, but Δείχνει άπειρο σεβασμό στον Νο Κοριάνα. Οπότε όταν είσαι στον Νο Κοριάνα, λες, εντάξει, το target που μπορώ να κάνω είναι πάνω στον upset. Όλα τα υπόλοιπα target είναι εκτός. Flash! Παίρνει πάρα πολύ deep. Προσπαθεί εδώ να βαρέσει κάπως το upset, θα πηδήξει τον τοίχο. Πηδάει επιθετικά, αλλά τρώει damage, έφαγε πάρα πολύ damage, πρέπει να προσέχει να πάρει ήδη 2 kills και ο Τζάκης είναι και αυτός εκτός του fight. Το equalizer κάνει slow τον Τζάκης που έχει flash, αλλά οι Έλληνες έρχονται από το side. Είναι σαν τις θερμοπύλες εδώ. Έχουμε μπει μέσα στο κλειστό σημείο. Τους φέρουμε όσους θέλουμε. Κάνουμε αστρατιώτες. Βάζουμε κάτω το equalizer. Όλα είναι καλά. Nice, κι άλλο free kill. Κάτσε κάτω, Και flash. Και knockback. Αλλά είχε flash ο Noah μείον ένα. Huge play. Ήταν huge, ειδικά τώρα που ο Noah έχασε πάλι flash επί 2. Για το Zeri και εμένα μου αρέσει πολύ, δεν το έχουμε δει καθόλου ακόμα. Περιμένω best of 5 για να απολαύσουμε λίγη Zeri. Δείτε πώς ξεκινάει, παιδιά. Ο Razork παίζει πολύ ωραία επίθεση σήμερα. Εδώ ο Upset δεν γκριντάρει επειδή δεν βλέπει, αλλά πηδάει τον τοίχο και δείτε εδώ τρώει 2 φάπες, 1, 2 και μένει half HP. Αλλά ευτυχώς ο Vlad έχει καλύψει το άλλο side. Έχει πιάσει τη Lulu και δεν υπάρχει κίνδυνος να τον κλείσουν από την άλλη πλευρά. Ο Vlad είναι super fed. Το Azir δούλεψε. Το Azir δούλεψε. Ελπίζω αυτό να δώσει παραπάνω momentum τώρα στη Fnatic, γιατί είπαμε σημαντικό win και αύριο έχουν καλό game. Αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε το πρόγραμμα πάλι μετά. Γιατί πρέπει να πάρουν αυτό το win και να το σπρώξουν και αύριο για το 4-2 αν κερδίσουν. Vitality, σημαντικό match και Vitality. Όπως είπαμε, οι ομάδες που είναι κοντά στη βαθμολογία πρέπει να τις κερδίζεις. Ο Vladi με άκουσε χθες τι είπα για τα CS και το πήρε λίγο personal. Vladi almost at 3 himself, Zonya's and that Nash's tooth finished. And Giant X just trying to find a little bit of gold on the map where they can. They're going to give up this Drake. Razork's already on it. No real reason for them to fight over it. It's a second dragon. Instead, they'll take their time. Angel γράψε σωστά το σκεντούλε. Emperor's going to catch the wave. Ας να βρει Fnatic, εσύ να χάσεις ρε. Άψε 3 items και 100 gold μπροστά. Πανούλης έβγαλε το penetration item. Τώρα ο Vlad κάνει άπειρο damage. Giant X on their side of the map, prevent them from making these quick pick plays, and just keep that pressure up around that Baron area and see if Giant X overextend at some point. Step in, get a little bit of vision for yourselves as well. Γιατί ο Πανούλης ρίχνει equalizer, ρίχνει πάρα πολύ το magic resist και ο Vladi χωρίς να έχει κάποιο penetration δικό του μπορεί να κάνει damage. Shadow Flame για τον Τζάκης και ευτυχώς ακόμα η Fnatic δεν έχει δει κάποιο Orianna knock combo. Δεν τους έχουν πιάσει πουθενά, τον draftaran κατευθείαν πρώτο rotation και δεν πάει καλά. And the Zeke's conversions help him with that as well. You got that AoE slow for an Orianna and an Aphelios that don't really have many ways to try and escape away from it. So keeping people in place. Ωραία, για να δούμε οι Fnatic όταν είναι μπροστά πόσο επιθετικά μπορούν να παίξουν. Ο Razork έδειξε ότι η απάντηση είναι πολύ με το να κάνει flash πάνω στον Noah και να ξεκινάει το προηγούμενο fight. Αλλά τώρα είμαστε στο 25. Όπως είπαμε, το Sol είναι μακριά και οι Fnatic ξεκινάνε Baron. Που έκανε smite. Όταν κάνουν smite να ξεκινήσουν τον Baron. Είναι λίγο weird.
Γιατί τώρα δεν έχει smite. Δεν μπορούν να τελειώσουν τον Baron. Δεν έχει smite ακόμα. Πρέπει να περιμένουνε. Τώρα έχει smite. Να το κόμπο. Zhonya's από το Vladi, αλλά το equalizer είναι καλό. Έχουν πιάσει τον Nob που δεν έχει flash. Το damage είναι μπόλικο. Μπορούν να πάρουν το πρώτο σημαντικότερο kill μέσα στο fight. Που είναι ο Αφίλιος. Και μετά να φύγουν μακριά. Το Zhonya's εδώ έβγαλε το value του. Το combo ήταν καλό για αυτή τη φορά για τους GX. Αλλά ήρθε λίγο αργά. Ήρθε όταν έχουν items. Jumping on towards Noah, and it's panic stations for Giant X as they try to save the AD carry. And that's the weakness, right? If Noah's dead, Jackie's isn't strong, no one else really has. Ναι, γιατί εδώ Νοκοριάνοι έχουν παίξει τα κουμπιά τους. Δεν μπορεί να πεθάνει ο Νόα. Ήταν καλό. Ήταν καλό, αλλά δείτε το κόμπο. Alistar, μιλεί πάνω τους, μαζί με το Ζινζάο. Ο Νόα δεν κουνιέται. Ωραία, παιδιά. Ο Λόσπα μου αρέσει. Ο Λόσπα, κοίτα, μπορεί να είναι Alistar ό,τι πει, αλλά μου αρέσει. Played this mid game really well. Empros, who was the star of the early game, really hasn't had to do too much. It's been up on an upset loss. Upset λέει τα minions μου. Κάτσε κάτω τα minions σου. And it's also funny, Lospa coming into this game was talking about, hey, if I can mark Jun for these good flank opportunities, you know, that's how we're going to win. But it's actually Lospa with those great flank opportunities as, hello Jake, as just really, really solid play from the Fnatic support. And now they're reaping the benefits. Push on bot lane, push on mid. Μπράβο, πήρανε Baron, πουσάρουν bot, παίρνουν tower, βλέπετε τη διαφορά πως μεγαλώνει. Δεν μένει στάσιμη, δεν είμαστε από το 23 στο 28, η διαφορά να ανεβαίνει 500 gold. Εξελίσσεται το παιχνίδι. Και να δούμε πότε θα πάρουν το πρώτο inhibitor τώρα. Καπέλο για τον Vladi. Πάτησε Zhonya's. Ο Vladi πάτησε Zhonya's στη βάση. Το ξέρουν όμως. Δεν το ξέρουν. Παιδιά, το Αφίλιος πρέπει να το παίζουν έτσι συνέχεια, να το πρεσάρουν, να χάνει το flash. Όχι, το έχει τελικά. Βλέπετε, εγώ σας λέω μην εμπιστεύεστε το UI, είναι ψεύτικο. Δείχνει ό,τι να είναι. Flash! Να το πάλι το play στον Noah. Κάνει flash νωρίς, μπρε μέσα ο Vladi, τον μαζεύει, δεν σκοτώνει, κάνει damage, είναι κάτω τώρα ο Noah. Και ο έμπειρος θα πάρει το kill. Λότε επόμενος στόχος στο φλογοβόλο και πάνω του. Και το barbecue ξεκινάει νωρίς για την ομάδα των φανάτικο που ο Razor κρατάει να χάσει το GA. Αλλά ο Θεός λέει όχι. Τον αφήσει ζωντανό. Το λίγουνε, παιδιά, το λίγουνε, αυτό ήτανε. Τους ψιλοστόμπαραν τους GX. Μπράβο, μπράβο. Όπα, ο Πανούλης εδώ πέρα πήγε να πάει ευθεία, Βαράνε Ίσμα, βαράνε Τζάκης μέσα στη φάση, μπορούν να πάρουν kill, ένα ακόμα για το KDA. Δεν θα με πειράξει. Δεν θα με πειράξει καθόλου. GG, well played. Μεγάλο game, παιδιά, αυτό το game σούπερ σημαντικό. Και σούπερ σημαντικό. Γιατί παίξανε με μια ομάδα που πρέπει να κερδίσουν για την τέταρτη θέση. Οι GX και οι Navi είναι ομάδες τέταρτης θέσης που έχουν κερδίσει και τις δύο. Έχουν χάσει από την Koi και έχουν χάσει και από την Escape που το Escape defeat θα πω ότι είναι λίγο meme. Νομίζω εδώ ο Vladi ο Λόσπα, παιδιά. Vladi Λόσπα για MVP. Η Navi για τέταρτη θέση. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Πανούλης εντάξει, αν εξαιρέσουμε το solo kill, έπαιξε μια χαρά. Αλλά πρέπει να τσεκάρει λίγο το lane του. Αν βελτιώσει λίγο το lane του, ο Πανούλης είναι τέλειο. Για τα team fights είναι ιδανικός, ρε. Τα παίζει πάρα πολύ καλά. Αλλά να αποφύγει τα solo kills. What's going on here? I mean, I think this game was pretty clean from us. We did a few mistakes, but I like how my support played. He played very confident, so I like it. Actually, I got to talk to him right before the game. I love his personality. I'm actually really interested in talking to him more. Tell me more about your new support and what he brings to the team and the synergy you have.
Well, I think we're still Ποιον έχουν βάλει τον Vladi. We need more time to become way better together, but I really like his energy and the effort he's put into improve, and the feedback he takes it very well. So far I'm pretty happy. Αλλά έπαιξε insane ο A lot of Lospa. people have been saying that despite the changes in Fnatic, people expect that you're going to play the same way, have the same dynamic you had last year. Do you agree on that? I mean, no, not really, but I mean, I think the meta is also like bot lane is kind of OP. Παιδιά, οι Fnatic ήταν outsiders σε αυτό το game. Τους είχαν σαν outsider. The way you want to go most of the time. There are some games you're going to gank top, but I don't think like our style is just path to bot right now. Okay. So what do you want to be as a team? Outside of meta. Good, yeah, of course. You want to be good, you want to be consistent, but how do you get to this consistency? That's been one of the issues Fnatic has suffered from last year. Any ideas on how you can tackle that, especially when you have such a convincing win as the one you had today? I mean, honestly, I have no idea. Okay. But I think the plan. Βγήκαν και AC, γι' αυτό χειροκροτάνε. We have two rookies, so we should just like focus on improving slowly. Βγήκαν και AC. Right now, I think we just need time to become better, and this game shows that we can do great things. Actually, as a veteran player who has been in these shoes once in the LEC, how are you helping these rookie players, especially on the top lane? Well, I try to like have confidence and like make calls that everyone understand, because I feel like in stage sometimes we are like a little bit shaky in the comms. There's like a bit of chaos, so we have to make sure that we work on that. But I'm trying to like give feedback and to Empiros, like sometimes we are misplaying 2v2s and stuff. I try to like make sure that we are learning together and we are actually like improving on that aspect. I love this for you guys. Yeah. Final question here. We're Λοιπόν, about to G2 KC τώρα, ματσάρα κι αυτό. It's going to be KC against G2. Yeah. Who takes this one? Banger game. Banger game. Who's going to win it? I mean, I need to say G2. I think they're coming really strong. Πρέπει να δώσουμε λίγο αγάπη στον τέτοιον έτσι, στο Λαμπρόφ. Το Λαμπρόφ, ρε φίλε, ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης εδώ και αρκετό καιρό. Με το πώς παίζει. Αλλά δεν το έχει δώσει κανείς στα ένσημα. Τον κρατάμε, ρε φίλε, λες και δεν ξέρω. Πρέπει να σαπορτάρουμε τον παιχταρά του Λαμπρόφ. Εφόσον δεν το κάνουν αυτοί από έξω, θα το κάνουμε εμείς. Ένσημα Ίκα, βαρέα ανθυγινά πρέπει να παίρνει. Με τα παιχνίδια που παίζει μερικές φορές. Σας λέω, ο Λαμπρόφ είναι παιχταράς, αλλά αυτοί στο εξωτερικό θέλουν, ρε φίλε, να τους βρίσω μια μέρα, να με βάλουν στο broadcast και να τους τα πω όλα. Play there from that was incredible. You love to see it. Right, yeah, let's really What a move! He's just so good. I mean, the persistence, the patience to find the angle. You just don't see that from rookie. Κέρδισε Fnatic, ναι. Πολύ ωραίο game, πάρα πολύ clean, μεθοδικό game που δεν βλέπουμε συχνά από αυτούς. Ooh, that looks good. Do you want to maybe share a little bit? Yeah. What a move! Hey there. Every season Τελευταίο game, σήμερα το Lec πέρασε γρήγορα ή μου φαίνεται. Κάτι σαν να πέρασε γρήγορα. YouTube, αλλαγή τίτλου για τελευταία φορά σήμερα. G2 θα πνιγώ έτσι. G2KC έχει ένα ακόμα game. Για να υποστηρίξουμε, ρε φίλε, και τον άλλον Έλληνα, έτσι. Πάντως, δεν είναι περίοδο. Θέλω να μου το εξηγήσετε. Γιατί οι G2 για μένα θα πρέπει να έχουν όσο hype έχουν και οι Fnatic σαν ομάδα από τους Έλληνες. Καταλαβαίνω πως ο Λαμπρόφ δεν κάνει streams, δεν είναι τόσο δημόσια περσόνα. Αλλά ο Λαμπρόφ έχει παίξει insane League of Legends τελευταία. Θέλω λίγο να το περάσουμε αυτό σαν ιδέα και σε εσάς που βλέπετε. Να χαϊπάρουμε με τον ίδιο τρόπο και τους G2. Απλά νιώθω πως οι G2 πολλοί τους αντιπαθούν, γιατί είναι αυτή η ομάδα που κερδίζει συχνά και υπάρχει αυτό λίγο το ότι αντιπαθώ την ομάδα που κερδίζει γιατί κερδίζει. Καλά πατάτσι και αυτά που έβαλε δεν τα πάτησε κανείς, ρε φίλε, δηλαδή ήταν λίγο meme.
τους Έλληνες έχουν G2. Το Λαμπρόφ έχουν μόνο. Αλλά μιλάμε τώρα για την G2 που ξέρεις έπαιζε πέρσι συνέχεια στα κορυφαία πρωταθλήματα. Ήταν στα όλα τα Internationals. Ο Λαμπρόφ πήγε MSI. Πήγε στο Αραβικό. Πήγε παγκόσμιο. Το παιδί πήγε παντού. Είναι νομίζω ο Έλληνας με τις περισσότερες εμφανίσεις σε international events. Από όλους. Έχοντας πάει σε 2 παγκόσμια και όπως είπαμε και το MSI. Οπότε, support και το Λαμπροβάρα. Και πάμε στο τελευταίο game σιγά σιγά. 3K assist, μην το ξεχνάμε αυτό. Με το stage πριν το Lec, είπαμε, ο ανταγωνισμός του φαίνεται να είναι ο Αλβάρο και ο Μπούσιο. Ο Λόσπα ωραίος. Ένα ρόλο που δεν έχει και πολλή ποιότητα στο Lec. Δεν είναι φίλε να βλέπεις ο Λόσπα σήμερα έπαιξε clean, του δώσανε player of the game. Ο Λαμπρόφ είναι παιχτούρα, ξέρει το game. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω αν έχουμε τόσα καλά AD carry που ο Μάρκος που έχει MVP τελικό δεν βρίσκει ομάδα. Ναι, η Ευρώπη έχει πολύ καλά AD carry, έχει πολλούς Κορεάτες. Έχει 4 Κορεάτες. Μπορείς σε κάποια φάση να κάνεις ένα βίντεο που να εξηγήσει τα competitions που υπάρχουν στο LoL. Είχα δοκιμάσει, αλλά ό,τι βίντεο κάνω για competitions πάνε πάτο. Στα socials. Random στο Twitter. Φανάτι κέρδισαν θαυμαστικό σκέτζου. Σε καλή το και αδερφέ μου δεν φαίνεσαι. Not only what has been said by players, but also what has been said perhaps by fans to really maybe dial it up a little. Let's start with Buzio. I mean, he's come in a little I don't think they're informed to where I feel this aura coming from Caps. But no, G2 as a team is very respected and is very proven to work. I think once they get rolling, it will change. But so far I'm feeling that. Λοιπόν, Λαμπροβάρα, γκάπαρε τον Πολωνό. Πάμε. Schedule χωρίς κενό. It's true. Finn, what do you think? Και σου είπα, κέρδισαν και αν θες να δεις παραμαστικό schedule. Oh, maybe playing with Casey now, Yike is such a sweetheart. He's also become a sweetheart. But I think that's boring. What? Yike said he wanted to end the G2 dynasty last year, and also the fans. Okay, let's turn it up. Let's turn it up. Come on, come on. Που είναι οι Casey fans. Δεν έχει Casey fans σήμερα. Τους έδιωξαν. They've been on Twitter a lot. Now, this was a tweet after the co-streamer announcement from LEC. A Casey fan said G2 has more co-streamers than fans. Ποιος το έγραψε αυτό? Όποιος το έγραψε είναι genius. G2 fan that replied then and said, well, Casey has more co-streamers than Worlds qualification. Hey, certified. Ξέρω όλα έτσι είναι, φίλε, η παράδοσή τους. I love them going back and forth against each other. It just adds to the drama. It does. It adds to the drama. What also adds to the drama is Yahoo saying, well, all mid laners here, they're not that good. LCK mid laners are much better. Τι είπε, Λέκης, easy. Τι είπε το παιδάκι, ρε. So it's gonna be easy. Yahoo, ετοιμάσου. I think he watched a few too many mid-teams on the towers, man. I don't think it's that easy. I know Caps and the Larson effect, but... Yahoo, ετοιμάσου, ερχόμαστε. I think he's gonna beat the real Caps. My man's bringing it to the go, and I mean, I love those words of confidence, but you gotta back it up. Είπε, Λέκης, easy, But we know the G2, they're not weak when it comes to the social media game. Oh, it's true. Actually, this was a tweet that G2 sent just today. Casey fans, avert your eyes. Please, after Los Ratones was able to get their win, G2 pulled out the Casey card when they couldn't get a win. Is this a low blow? I mean, absolutely it's a low blow, but when it comes to social media, G2 holds no punches. Yani Casey έχανε από τους Los Ratones και ήταν το content. Θα το λάτρευα αυτό το content. It's true, but for me, G2 Casey has given some of the best burns after games, after they beat someone, right? So I'm waiting. I haven't seen it for today, but maybe we'll see. Εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν αφήνουμε τίποτα στο πάτωμα, τα μαζεύουμε όλα. Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν τον beef. Όχι όσο η Casey με τους Koi. Ποιος πήρε MVP, ο Βλόσπα. You called for it, we got you, because we have some Casey fans right here who wanted to talk some smack.
KC fans να μιλάνε θα είναι cringe. And here we are yet again, G2 versus KC. Now reminder that last year. Πού πάρε, ωραίο ζακετάκι αδερφέ μου, πού πήρες? In this matchup. So guys, anything you want to say Πες to κάτι στα γαλλικά. fans or G2 Army ahead of this one? Yeah. The answer for the two player for Calist is still no. Okay, this one. Ακούγεται πάλι Γάλλος. Ακούγεται πάρα πολύ Γάλλος. Yeah, by the way, thank you for Yike and I hope you will lose tonight. Πώς γελάνε έτσι. Okay. Turning now to the G2 Army or Koi? Koisitas? What is it? No. First of all, thanks to our friends from Koi for making sure KC didn't make World last year. I love it. Anything Los else pa, you wanna ο add? Ζωτή. I mean, KC needs two teams. Ο Ζω... What? God. Closing thoughts on that? Yeah, no refunds on Yike, by the way. All right, casters, over to you for this one. Φύγαμε, casters. Όπα, αυτό το animation πες να κόστησε 1.000 ευρώ τουλάχιστον. 1.000 ευρώ σε edits. Thank you so much Who's for upset? It's going to be here for about the first 10 minutes of the game. Congratulations on your win. Feeling pretty solid now. Παιδιά, όποτε μιλάνε οι fans είναι αναγκαστικά λίγο cringe, okay. Φαντάσου τώρα εγώ να έφερνα έναν από εσάς στο call. Πόσο cringe θα ήτανε, έτσι είναι και αυτό. It's top 8 this time at least. Όλοι οι So it's fans, not like κατά βάθος, top 6 where είναι there's a little terrorists. It's the same maths. The problem is everyone's like, oh, it's top 8, but we added two teams. And unless you're saying the two teams don't count. Μακριά και Yeah, but αγαπημένοι. you've added 2 spots for 2 teams. Yeah, I mean, percentages are different, you know. The percentages are exactly the same. Αν έφερνε σε μένα θα ήταν cringe. Maths is hard. We're going to get into draft in just a moment. G2. Θα κάνουμε χαβαλέ και αυτοί χαβαλέ νομίζουν ότι κάνουν. Red, so we'll have one of those slightly skew-whiff drafts to kick us off. Upset quickly Πάμε! Jump into this too hard. 2 kills away from 2,000 all-time in the LEC. I saw you fountain chasing a little bit at the end of that play. You know, trying to kill Ismo on the fountain. Did you know? Or Τι έχουν KC? KC, second pick, blue side. No, I didn't know, but 2,000 sounds like a great number. Hopefully we can. Πολλά χαιρετίσματα από Σκοπιά, φαντάρι ενωθείτε. Και ο ελληνικός στρατός στον μέρος το G2 σήμερα, έτοιμος να πολεμήσει. Φαντάζομαι. Yeah, I don't know. I think Freak must be a Virus main for sure. Like he was already really pick or ban every game in competitive, and then they even buffed him like quite a lot. Like it wasn't a small buff even, so quite good. Λαμπροβάρας έτοιμος, παιδιά, χαρτομάτιλα. Τσίχλα. Βλέπετε, χρησιμοποιεί το tech με τα χαρτομάτιλα για το mousepad και το ποντίκι. Είναι locked in. Apart from Yonara and Aphelios, do you think there are any AD carries that are maybe overlooked a little bit? Obviously, I don't want you to leak your secret super scrim picks, but you think there are any AD carries that kind of sit just below that mark that you'd be looking at? Yeah, I mean, Corki has shown up quite a bit, right? He's definitely pretty strong right now. Ο Βάρος ήταν πάντα out. Λοιπόν, πιστεύω, θα πω κάτι τολμηρό, παιδιά, δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι. Ποια είναι η γνώμη σας για το Rumble Cassante? Δεν είμαι σίγουρος, αλλά μου ακούγεται καλό σαν matchup, κάτι όπου μπορεί να μην έχετε δει, αλλά παίρνεις Rumble, ο αντίπαλος τι κάνει μετά, παίρνει Cassante και παίζουν ξύλο στο lane. Για να δούμε, για να δούμε. Πήγανε με το Yunara counter twist, κυρίες και κύριοι. Η απάντηση θα είναι Αφίλιος ή Κόρκι. Τι έχει ετοιμάσει ο Χάνσαμα? Χάνσαμα με πάρεις Κέιτ να σε φιλήσω. Οκ. Ήταν την πάρα στο Broken Blade, λέει Broken Blade. Έχω ακούσει πως είσαι μέτριος με Rumble. Δείξε μου αν μπορείς να το παίξεις. Broken Blade ισχύει. Yunara Κόρκι. Unique. Unique. Is not too skewed, and she's really good in team fights. She's good in scaling. She's good in early objective fights. It's just the full package, right? I'm still trying to pitch my AP Yunara build because αν δεν πάρουν εδώ Rumble είναι κότες. Είναι καλό versus Rumble εκτός από Cassante. Μπορείς να παίξεις Gwen, μπορείς να παίξεις Ambessa. Το Gwen το παίζουν αρκετά και στην Κορέα. Μπορείς να παίξεις Varus top αν είναι open. Xinqiao will be the pick. So you already have, you know, some good poke from the Corki, can put some threat onto the Yunara in lane if you have a good support matchup. Yes, you can definitely. Μπορείς να παίξεις Tamkins με διέλυσε πριν. Θα τολμήσω να πω πως δεν έχεις παίξει το Lec όμως. Same for Nico, so it will really depend a lot on the support matchup. I think
Corki against Yunara just in a vacuum. The Yunara has slight push, but Corki has his timings where he gets really strong. Θα μου άρεσε να παίξει. Ο Λαμπρόφ έχει παίξει Νάμι, τον έχουμε δει να παίζει Νάμι. Ή τον έχουμε αφήσει ρε φίλε στα μιλής. Το Rumble. Broken Blade. Άκουμε λίγο. Θέλω να ζήσεις σε έναν κόσμο, κλείς τα μάτια σου Broken Blade. Όπου ο Κασάντε και ο Σάιον δεν υπάρχουν. Όπου αυτά τα δύο picks έχουν φάει delete από το παιχνίδι. Με ακούς, delete από το παιχνίδι. Κλείς τα μάτια σου. Τι βλέπεις, τι θέλεις να πάρεις πάνω του. Χαρά μου. I mean, Anivia definitely has great scaling in this meta, especially against Ryze. He's a short range Παίξε champ, Gwen. but Ryze is similar. Νιώσε, πες ότι είσαι ο Zeus. Flex, το ακούω. Κάτι είναι κι αυτό. Οκ, ακούω ένα ωραίο γκάλιο flex για τους G2 μέχρι το δεύτερο rotation. Δεν λέτε best of one, σίγουρα είναι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Νομίζω είναι η τελευταία φορά που θα δούμε best of ones. I mean, usually the fights are more front to back in a way where you're hitting the first guy you hit, and Anivia's very rarely a target unless she sees seeds, so it's not that bad for Yunara, but Anivia has great control, especially if you're immobile, but Yunara Ωραία, άρα ερώτηση νούμερο 2. Σπάνε το flex και αφήνουν counter pick για τον Λάμπρο ή απλά ο Λάμπρος λοκάρει Nautilus. Αλλά αν πάρει Nautilus θα πάρει άλλος Brom. Anivia ban, δείχνουν respect. Empyrean, θα νιώθω μάγκας. Πολλοί φωνάζουν αυτοί, αλλά φωνάζει καλύτερα όποιος φωνάζει τελευταίος. I'm just curious what the jungle is going to be, because I imagine Viban going to be coming through next for G2 for the Rumble Vi combo and also kind of the setup with the Ryze, but actually not going to be the case. They leave it open. Yes. I mean, Galio also has some nice counterplay to Vi. Vi Ryze is not the best combo, let's say. Vi Rumble, on the other hand, is very good. Personally, το flex δεν ξέρω αν βγάζει value, φίλε. Στείλ το top τον Galio. Πάρε τα λίγια στο mid. Ξέρεις, λόκαρε τώρα τα λίγια. Και δώσε counter στο Λάμπρο. Για να δούμε. Νιώθω πως θα ήταν καλύτερα να πάει top lane τον Galio. Είναι πολύ comfort του BB σε αυτό το matchup. Έχω δει Team Competitive μία φορά πολύ παλιά. Listen top. Listen top! Listen για το Broken Blade! Θα το παίξει στο stage! Oi, oi, oi! Είναι άγριος, παιδιά, είναι άγριος. Θα βγάλει το Listen του σήμερα. Λοιπόν, είναι ένα pick. Το είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα ότι το έκανε practice στο solo queue αρκετά, σαν pocket pick. Και θα το λοκάρει. Μην γίνει εγκληματικό όμως, αυτό φοβάμαι. Μην γίνει εγκληματικό Big Versus του Rumble. Δεν έχω δει ποτέ το matchup, ούτε μία φορά. Θυμάμαι ότι πέρσι, στο αραβικό, είχε παίξει μία φορά ο Zeus, Lee Sin top, έφαγε stomp και αποκλείστηκαν. Profane Hydra, Sundered Sky, Death's Dance, Lee Sin, Jungle. Ωραία, Λάμπρο, τι έχουμε? Έχουμε Brom, έχουμε Bard. Τι αγαπάς, Λεβέντη, μου θες να παίξεις Νίκο? Ό,τι θες, σε εμπιστεύομαι, είσαι παιχταράς. Απλά θέλω να καπάρεις τον Μπούσιο. Αυτό θέλω από σένα. Α, και Rakan είναι open, lol. Και Rakan είναι open, lol. Πάμε, best pick, best pick, let's go. Ωραία, πήρε το pick του. Οι G2 έχουν μαγειρέψει στο draft, επιτέλους κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον. Με το flex τον Galio, το Listen top. Ένα πολύ πιο κλασικό target gaze όπου θα παίξουν τον Aatrox. Rakan σε αυτό το comp, δεν είναι κακό. Δεν έχει πάρα πολλά stops, έχει πολύ λίγα stops. Είναι το root του Ryze που είναι δύσκολο στο late game και ο Alistar.
Like Gleaming Quill, you're just sustaining up. You can get some engages off, but Όπα, αυτή την τραγουδάνε για τους KC άκυρο, δεν είχα υπάρξει. I did just get notified last time we see Lee Top was a couple of years ago from Genax who brought it out. Μόνο ο Brox θα παίζει καλό Lee Sin. Τι λέτε κύριε. Αυτό το emote είναι insane με το LeBron James. Δείτε τα χαρτομάτιλα, φίλε! Ο Λάμπρος κρατάει την εταιρεία χαρτομάτιλων ακόμα ζωντανή, το καταλαβαίνετε. I'm not sure. No, am I. That's the joy of being a caster. I don't know why I'm here. Είναι king. Βλέπω και το σαγόνι έτσι πάει. Έχω τσίχλα, χαρτομάτιλα, τα έχουμε όλα. Mostly our focus in this early game. Hans Summer Labrov versus Kalis Busio. Like Kalis Busio, Τι είναι αυτό με τα χαρτομάτιλα. Θα έλεγα τώρα, αλλά... Θα πάμε μπαν. Θα φάμε μπαν. Πάμε. Όπως είπαμε, παιδιά, αυτό έχουν τώρα Αλβάρο καλύτερο support γιου, Μπούσιο καλύτερο support κόσμου. Πάμε! Λαμπροβάρα. Ωραία, τι skin είναι αυτό. Τι skin είναι αυτό. I mean, 100%, you always need some time to get on the same page. That's when you play bot lane, that's all what it's about. You just need to understand what the other person wants to do without really having to talk much about it. So you move in the same way. You can see Raka. Oh, this is the screen, right? Yeah. Okay. Yeah, no, you can look at this one. This one's fine. Okay. This is the same as what's up there. So. I mean, they're showing mid lane right now. Okay, we're back to bot lane. Level 1, Rakan has the Q, and Alistar level 1 is quite weak. It's really hard for him to do something unless he gets a Q flash angle, but it looks like he's out of W, so he did, yeah. Rakan will be able to walk up a lot and just get Qs on him because the hitbox is quite big, and you can see if Rakan hits all his Qs, he will have a lot of sustain, but Rakan overstepped a little bit. He's getting knocked into the arc. Very much overstepped. Has to burn the flash and the heal to get out of that. 2 summoners for 2. No flashes burnt on the KC side, but a ghost and a heal. Yeah, that's not supposed to happen. Definitely should have had sweeper. Probably they also warded the first push there, which is quite weird. But the main problem was that Kalista had his lethal tempo stacked up. And they just Είχε βαρέσει πολλά autos, ρε φίλε. Πήρε πολλά autos ο άλλος και είχε στακάρει Q tempo. Και ο Corki δεν μπορεί να ματσάρει level 1 το damage. Μπορεί να ματσάρει το push επειδή έχουν Alistar, αλλά όχι το damage. Happens! Oh, another spacing mistake, just getting raw comboed by the Alistar. Το AD gap είναι τεράστιο, δυστυχώς. So if you are G2 in this sort of situation, how are you trying to now? Cameraman, μπορώ να πάω λίγο στο top lane, θέλω να δω το Lee Sin. Are there certain things that you're looking out for? I mean, this matchup is a little bit more forgiving. I think there's not much pressure on them right now. The bigger question is how it will look on the bounce. They will be able to farm this wave just fine, and then it's mostly going to depend what the junglers are going to do to interact with the lane. At level 3, it will get a little bit το tricky build now that λογικά θα είναι Thunder Sky, Ravenous Hydra. See how the trades play out now. Right now you can see it's quite stable, right? Yeah, well, Labrov's also going to be quite late. Δυνατό build, πολύ sustain, πάρα πολύ sustain. These little pink bars almost there themselves, whereas Labrov's only just ticked over to 2. Skew was passing towards the top side the last time we saw the minimap, and Yike was αυτή η διαφορά πιο πολύ στο bot δημιουργεί πίεση για την Yunara, οπότε θα πρέπει να έχει από νωρίς. Can be a little bit tricky, but if you play it well, perhaps the dive is on. Yeah, they could definitely go for a 1-for-1 dive trade here. Cameraman! If they have info about the Zins out, it's a play you can make, but you can also just play for tempo. Aatrox wants to be on Όσο time μοιάζει for με a second μόρον, μήπως το free time παίζει στον Άρη, σε ποιο άθλημα. Η κάμερα δεν έχει αλλάξει. Ακολουθεί τον Alistar, είναι κολλημένη στον Alistar. They don't choose to do it. They instead get wards and just play for tempo. Looks like Yike actually might be looking for a Πουσιό! steal on the reset. Δεν μου πώς έδωσε τον cameraman. Αν πάει στη βάση η κάμερα θα τρελαθώ. Ευχαριστώ. We'll have a brief glimpse up towards the top side if it's okay upset. All right. It's been a while. Ωραία, αυτό το matchup θέλω να δω. Θέλω να δω το laning phase, πώς πηγαίνει. Broken Blade 2 points στο έψιλον, επιθετικά τα trades. Άρε Broken Blade, για να μην παίξεις αυτό το Rumble παίζεις Lee Sin, είσαι τρελός. Είσαι τρελός. He needs to keep himself safe, especially as a lot of this lane is about pushing and then going for these very quick trades, as you can see there, using the sonic wave. So, okay, 2 points epsilon, 2 points W. Kind of just not getting as much of that Για τα level ups. traditionally from a rumble when he is taking on that top. Ό,τι βλέπω W, epsilon και μετά. Παίζει 2 points epsilon, σταματάει να κάνει level ups, αλλά... στο matchup.
We have seen Broken Blade on this pick a couple of times in the past. Back in 2021. Συνήθως μαξάρει Q. Οκ, εδώ έχει πάει 2 points W, λογικά για το matchup. Αλλά σε πάρα πολλά games που βλέπω, μαξάρει Q δεύτερο. Παίρνει πάνω στον Hans. Προσπαθεί εδώ ο Λαμπρός να σταματήσει το stun, αλλά η Yunara έχει πάρει ήδη βήματα. Καθηγαίνει το ίδιο. Μας παραπαντά. But if the AD carry gets comboed when you're playing with Alistar, the matchup is somewhat even. Για βλέπω τώρα τα games του. Γιατί βλέπω τώρα σε κάθε game που τσέκαρα, δεύτερο max Q. Δηλαδή 2 points έψιλο max Q. Για το Rumble δεν πιστεύει ότι έχει kill pressure, θέλει να παίξει παραπάνω στο sustain path. Θα πάει ο Λάμπρος, τρώμε λίγο ξύλο στο bot. Even, εντάξει, το matchup είναι ακόμα even, θα πάρουν το play. 106 το πήρε όλο η Yunara. Broken Blade going 1-3-13. Nuke went 11-1-8 on a Twisted Fate mid. Καλά, οι junglers δυσκολεύονται με λύση γιατί δεν έχουν gold. Στο top lane θα είναι 4 level πάνω από έναν jungler. I'm not sure. Yeah, summer 2021. Yeah. I mean, I used to be in Schalke, right? I had to do a solid for them. It was a difficult split. So. It makes sense. You tried to carry this game. I mean, I did try. Actually, yeah, it looks a bit sussy what's happening in the top side on the scoreboard there, but it's all good. It's all good. It's all good. Τον Pressure πάντως είναι ο Rumble που σπάνια βλέπουμε να είναι pushed. Τον βλέπουμε τώρα πήγε Steel Cup, στο αυτό το page έχει κάνει λίγο takeover. Και πήρε Tiamat. Τώρα το Tiamat είναι έψιλον. Κάνει το item σου και μετά πουσάρεις πανεύκολα. If you're winning the lane like this, would Carl always be your standard purchase? I mean, Carl in general is very great on Yunara because of the way the on-hit works with your Q. Every Carl gives you like 2 HP or something. Από την άλλη λοιπόν. When you press Q, Bait. Ο Skimon έχει 6. Το ξέρουν βέβαια, γι' αυτό φεύγουν μακριά. Αλλά η διαφορά στο bot, αν το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, είναι το plate. Ο Han Saman που στάρει το wave έχουν even recall, παρ' όλα αυτά ο αντίπαλος του έχει call. Δεν κάνει W βλέπετε πάντως. Ακόμα φοβάται ότι μπορεί να υπάρχει κανένα trap, οπότε δεν χρησιμοποιεί το W για το wave clear. Τι άθρος στον Γκάλι, ωραίο είναι. Let's see if he can do it, because that will έτσι Λάμπρο, βάρα τον. Εντάξει, φτάνει, πάμε να φύγουμε. If he can W the minion out of the, he should W the minion out of the tower range. Punt the cannon minion out of tower range, so it's not tanking those tower shots. I think Kalista might have just dragged it. Yeah, he did. Yeah, I mean, Alistar can always do it, right? Ο Aatrox του Yike έχει φαρμάρει καλά. Τον είχα δει να το παίζει πάρα πολύ στα in-houses, οπότε έχει κάνει practice σίγουρα. Αλλά το εγκατέλειψαν πάρα πολύ. Περίμεναν αυτό το 25 damage buff να επιστρέψει. Wave situation could be a place to fight on, definitely, if they choose so. It's such a typical AD carry mentality. Like Riot says, okay, we're going to give you quests, they give you more gold. And AD carriers say, okay, what can I do? I can get more gold out of my more gold. The fact I have a 7th item slot as well, cashback. Let's do it. And I can get free stuff alongside it. Excellent. Songs, definitely. Αργό game, πιο πολύ. Έχουμε τις ανταλλαγές στο wave, ok. Ο Κάνα θέλει να κάψει το wave γρήγορα. Broken Blade. Ναι, βλέπετε τώρα τι έχει κάνει. 2 points στο E, 2 points στο W, 2 points στο Q. Broken Blade, τι μαξάρα στο listen top. Τίποτα. What are your predictions for the game? And I know it's really early and that's a bit unfair to ask you, but I'm going to put you on the spot. I mean, you can see top and bot are kind of trading gold advantages right now. I like both draft. I think Casey's draft is going to be a little bit better. Το bot έχει πάρει τον αέρα πάντως. Οι Casey στο bot έχουν full push 24-7. Οι G2 δεν μπορούν να κάνουν contest κανένα wave και όποτε οι Yunara είναι στο lane απλά παίζουν πίσω. So who's going to win? Who's going to win? I think Casey's going to win this one, probably. Can we get that on a lower third? We're going to use that if G2 win. Thank you so much for joining us, Upset. Rob will... Που είναι λίγο κακό, εντάξει. Τώρα θες ο Κόρ... Ου, Κόρκι πάει για Essence. Thank you, Upset. Great insight there. Ότι πάει για Essence ο Κόρκι. Δεν πάει ούτε TR ούτε τίποτα. Πήγε back, πήρε το hammer. Θα παίξει με αυτό το πρώτο αντικείμενο. I can hit a Q on this guy, maybe that's Κάγκος που το κάνει, πουθενά μπορεί να dive στο top lane. Really good to learn about it, like some of the intricacies going on down there. Let's have a look at the rest of the map that we haven't. Μερικές φορές απλά δεν κάνεις gank, θες να παίξεις το objective. Καταλαβαίνεις ότι έχεις Γκάλιο. Ο Γκάλιο είναι πίσω στο XP αρκετά. Καλή δουλειά από τον Yahoo. Δεν είχα δει πώς τη διάφορα έχει δημιουργήσει στο mid, όχι τόσο στα CS. Εδώ ο Λάμπρος δεν έχει 6, αλλά περνάνε τίμιο damage. Hans δεν έχει mana. Ο Hans πρέπει να πάει back.
Σίγουρα θέλει το Essence. Το προσπαθεί ο Yahoo να κάνει το έξτρα βήμα για να μπει στο range του Caps και μετά ο Skimon να το σκοτώσει. Αλλά όχι. Skimon δεν πρέπει να αφήσει ένα Void. Γιατί να αφήσει Void? Μερικοί αφήνουν Void για να αφήσουν Void. Ας ξέρουν ότι είσαι top και τι θα κάνουν. Εμένα αυτό το extra minion που παίρνεις για να πουσάρεις μου αρέσει πάρα πολύ. Ρεϊντάρουν εκεί, κικαρέτον, κικαρέτον! Δεν έχει kick, τι κάνει? Τι έγινε? Μας πήραν και το control ward! Δεν έφερε το death! Μας πήραν και το control ward! Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι σίγουρα μείωση μισθού 3 games. Σίγουρα. Για να δούμε. Μπαίνει. Έχει κάνει W στον εαυτό του και μετά βάζει ward για να πηδήξει στο ward. Αλλά δεν έχει W! Όχι, είχε W, του ξαναβγήκε. Αλλά το έκανε στον εαυτό του επειδή δεν είχε W και το ward έπεσε πολύ κοντά. Δεν ξέρω, κοίτα, δεν ξέρω όταν εκεί. Εφόσον δεν είχε kick, δεν ξέρω γιατί μπήκε. Τι κάνει? Προτύπω caster. Λέει όταν βαράς μελισσίνη έχεις τα cooldown από τα spell σου. Απολύστε τον και αυτόν μαζί με τον Broken Blade. Ωραίο Broken Blade το είπε και να έχουν φάει bake και οι δύο. Κάτι σκεφτόταν εδώ, αλλά αν είχε kick, το άκουγα. Γιατί ξέρεις, σου άνοιγε Ignite, τον κικάρεις πίσω, το cooldown είναι καλύτερο για σένα, είσαι κομπλέ. Αλλά έκανε και W στον εαυτό του, οπότε μετά ο άλλος το βλέπει και λέει τι κάνει τρελός, overhit κατευθείαν, τον σκοτώνω. Καλό τόντε εδώ, μπορείς να πάρεις το kill γρήγορα. Το damage είναι οριακά αρκετό, ο Λαμπρόφ τελειώνει το ulti του και ο Καλίστ έρχεται πρώτος, ο Κόρκι είναι πολύ μακριά. Ο Κόρκι μου τώρα κατεβαίνει στο river, αλλά δεν μπορεί να βαρέσει. Καλή προσπάθεια, αλλά το αποτέλεσμα είναι λογικά ο Δράκος. Ωχ! Κάψερος! Και ulti. Αχ, παραλίγο goat. Παραλίγο goat να το πάρει ο Alistar, δεν πειράζει. Μπράβο, πήρε και το wave. Δεν ήταν κακό. Αν ξέφευγε, ήταν huge play. Ο Skimon έχει knock-up, αλλά αν βαρέσει το Δράκο, χάσαμε. Μπαίνει μέσα το καητάρει ο Καλίστ, πάρα πολύ όμορφα. Καλίστ Mechanics μπαίνουν μέσα, Λαμπρόφ πηδάει μακριά, αλλά μετά ο Γιάκ είναι γρήγορος. Ντας! Flash! It's over, we lost. How was the game? Χάσανε όλα τα flash. And also that kill went to Busio. So he gets the kill here, but it does mean that then because you've got Broken Blade, he's gone back towards the top side, and Caps is effectively now out. It means that KC are able to re-enter because Kana had that push on top, has now walked down, and good identification from KC to say, hang on a second, we're overplaying their hands here, and Kalist plays this very well. Το κόμπο του Ali. Hopping over the wall, Busio there to support him. Το έπαιξε, παιδιά, ο Καλίστ, το έπαιξε... Κάτω replay, μπράβο. While we were watching that, Broken Blade was able to take the first tower of the game in the top side because έχουν θέμα από τον bot, θα στακάρει και το Καλ. Κοίτα, η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη, γιατί ο Hans δεν έχει το quest. Αλλά επειδή θα στακάρει και το Καλ ο Καλίστ, η διαφορά θα είναι 1000 gold περίπου. Άργησε τόσο πολύ το quest. Build up towards that next item. Has got a cloth armor. I wonder if it's a steel cap sort of game for Kalist here on the Yunara. Essence Reaver for Hans Summer. Έπηγε steel caps. Oh, played his steel caps. There we are. They went into... I'm sorry, I'm not used to seeing a cloth armor disappear because the guy bought boots. Ωραία, το στάκαρ το quest. Κάτσε ρε, 700 gold. Πώς πήρε 500 gold το Hans? Μαζί με το wave λογικά και η Yunara τώρα πιάνει wave. The blue buff away. Avatarius Perboban has fallen behind a very minuscule amount in terms of gold. 2 caps, there's about 100 gold difference. Kalist has actually lost some of that gold lead he did have as Hans Summers got back in within about 800 gold himself. Hans Summer does need to be a little bit careful with Busio on his way across, but good vision control from both teams, meaning that ganks are pretty difficult right now.
Δεν βλέπω πώς μπορούν να ξεκινήσουν fights. Το death του Broken Blade τον έβαλε πίσω στο matchup, σε ένα matchup όπου δείτε πόσο μπροστά είναι. Υπήρχε το tower. Ο Lee Sin έχει ξεκάθαρα δουλέψει. Θα κάνει ε το item και θα χιλάρει. Αυτό είναι το trade. Είναι ignite για kick. Αλλά έχει πάρει το wave. Το Lee Sin για μένα δουλεύει. Το Lee Sin πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Αν δεν είχε πάρει το death θα ήταν 700 gold μπροστά. Αλλά αυτό το death του έχει στερήσει πράγματα. Τον έπιασε. Caps πάρα πολύ aggressive. Σετάρει το double taunt. Μπαίνει μέσα ο Labrov. Τους κάνει knock-up παρά το teleport. Τους αναγκάζει να φύγουν μακριά. Μπαίνει μέσα όμως όμορφα ο Μπούσιο. Πιάνει τον Skew. Το chain τον μαζεύει. Και ο Skew Moon δίνεται για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Lee Sin πούσταρε το op. Ισχύει πως ο Lee Sin δεν πήγε recall, απλά healer από το wave. Για να έχουν βρει σκούρα με τον Aatrox, γιατί ο Aatrox δεν είναι ο κλασικός bruiser, δουλεύει πολύ διαφορετικά και βλέπετε ότι όταν πάνε farm για farm, το Aatrox είναι σαν να κερδίζει. Γιατί εδώ το play είναι καλό. Όχι, Hans, όχι. Παραλίγο να έχουμε ατύχημα. Essence River BF Sword για το Hans Sama. Kick. Run! Είναι γελάδα εκεί. Έλα εδώ Caps. Πεθάναμε όλοι. Καλό damage παρέχω να πάρει kill. Broken Blade. Γύρισε με τίμιο damage αλλά και το ignite του δεν ήταν αρκετό. Κάνει reflank στον Yahoo. Έχει ulti, τον κόβεις πριν μπορέσει να κάνει ulti. 1, 2, όπα 3. Θα ξεφύγει, έφυγαν τα CC, το έπαιξε πάρα πολύ καλό ο Yahoo. Δεν τους γίνει τίποτα. Έφυγε από τον bot lane ο Caps με teleport. Ο Broken Blade πέθανε, άλλαξαν το play στο top, τους κάτρε και τους δύο. Στο mid χάνουν τα trades. Γιατί ο Καλής τρεϊντάρει πάρα πολύ καλά συνέχεια, παιδιά. Και οι σήμερα παίζουν τίμια. Ο Labrov πόσο χρόνο είναι? 23. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Εντάξει, εγώ θέλω και να παίξει καλά, γιατί θέλω και οι συνάνοι ανταγωνιστές να είναι top ομάδα. Σε αυτό το game όλοι γνωρίζονται. Broken Blade πάνε, φάρμαρε το XP, υπάρχει μία τρύπα. Στα Golden Game είναι ακόμα ok. Αλλά το comp σου έτσι πως το βλέπεις αν είσαι G2, είσαι ok με το να πας στα 3 items και να είσαι even. Δες εδώ, ο Ryze απλά πηγαίνει στο cross, είναι level 13 στο 12 του Caps, ενώ έχει ροά, θα τον περάσει 2 ολόκληρα levels. Πάρε και το Herald, θα σου δώσει tower, extra gold το οποίο μπορείς να πάρεις, συνομπολάρουν καλά. Του 2 είναι ο Labrov, 23 στα 24. More than running through this matchup. And Carmine Corp really doing a good job of neutering any threat that could come out of G2. The only salvation for G2 in this is you do have a Lee Sin, and if he can get a good kick onto Kalist, that can be game-changing, especially when the rest of the gold for KC is situated onto Yike, who can struggle a little bit when you're playing into things like αυτός παίζει perma side και δεν του κάνει κανείς τίποτα. Τον αφήνουν απλά να μαζεύει towers. Πρέπει να τον ηρεμήσουμε λίγο. Παίρνει free waves 24-7. Αν ήθελα να σχολιάσω, θα έλεγα πως το game αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι KC κερδίζουν παντού και κερδίζουν και το map. Έχουν 2 δράκους, έχουν έλεγχο. Έχουν παραπάνω towers όπου μαζεύει και ο Ryze στο τέλος. Και μπορούν να παίξουν το αργό παιχνίδι. Το Lee, παιδιά, μου άρεσε. Αν εξαιρέσουμε τις πεπεγγιές που έχει κάνει ο Broken Blade, το pick είναι καλό. Το value του το βλέπω και
θα παίζονταν και σε tanky matchups με το άπειρο sustain που έχει. Εδώ τον Rumble τον είχε 700 gold πίσω. Του πήρε tower. Ενώ πέθανε. Θα τα σάρουμε αυτά, αλλά μαζεύουν τον Caps. Η Αγελάδα κάνει ulti, οπότε οι KC θέλουν πάρα πολύ να φαϊτάρουν. Θα πάρουν το δικαίωμα. Στον bot BB παίρνει το plate, μήπως να κλωτσίσουμε εδώ. Προσπαθεί να φαϊτάρει, αλλά το Ghost είναι υπερβολικά δυνατό summoner. Κλείνουν όλοι, παιδιά, και οι δύο ομάδες παίζουν κάτω. Broken Blade, θέλει να κάνει το Ward Hop. Φεύγει μακριά, του κάνουν πάλι combo. Έρχεται ο Γκάλιο πάνω στο Equalizer, μπορεί να κάνει ένα knock-up. Φοκουσάρουν ένα γελάδο που δεν έχει ulti, ο Λαμπρό παίρνει μέσα, κάνει double charm. Βοηθάει την ομάδα να κάνει damage. Ο Skewmont φαϊτάρει όσο μπορεί να αφήσει το slow, αλλά που είναι ο Lee Sin. Ο Lee Sin έχει χαιρετήσει και τα έχει δει όλα κόκκινα. Ενώ ο Caps θα πάρει τουλάχιστον ένα kill πριν τελειώσει το fight. Είναι 2 για 4 στο fight, όσο ο Hans κάθεται στο mid για να πάρει τα plates και το tower. Μπορώ να δω λίγο πόσο γρήγορα πέθανε ο Lee Sin. Έφαγε ignite. Και αυτό το ignite το έκοψε στο sustain. Και γιατί το λέω αυτό? Όπα. Γιατί αν μπορούσε να κάνει epsilon item μέσα σε όλο το team τους, θα πήγαινε full HP. Δείτε την κάμερα του Caps. As KC now, a 4.5k gold lead. We'll have another look because it's Broken Blade pushing for the tower. He does get it, and then the collapse comes in from KC. Για να δούμε εδώ πώς πέφτει το combo. Equalizer damage, μπαίνει μέσα. Πεθαίνει εδώ. Δεν έχει καμία αγωνία να κάνει το combo του. Γιατί τώρα που είναι μαζεμένοι, τώρα είναι κάτω. Εντάξει, ο Hans καλά έκανε και έφυγε. Αφού δεν ήρθε πιο νωρίς, δεν προλάβαινε. Ends up picking up. Doesn't even, sorry, pick. He does yeah. At the end for Yahoo. Φας! Φας! Αυτός είναι ο mid laner μου! Η πρώτη του φορά. Τσάτ, ήταν η πρώτη του φορά. Nice! Respectable. Ήταν αυτό! Μετά από αυτό που έκανε, του το επιτρέπω. Δεν σε αποτυχάνεις. Baron is on the rift. There's a Drake up in a minute's time. It wouldn't be so KC's third. Το θα μείνει στη Riot, γιατί παιδιά αναστέναξε! Εσείς όταν κάνετε έρωτα δεν κάνετε έτσι στο τέλος. Τι? Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Ο Yahoo κάνει! Παιδιά, το έθεσα όσο καλύτερα γινόταν, έτσι. Όσο καλύτερα γινόταν για να μην φάμε μπαν. Το έθεσα πάρα πολύ όμορφα. Τι δεν κάνετε? Εντάξει. Εντάξει, κάντε σαν να μην το είπα! Αν σας πείραξε το προσπερνάμε. Ο Λαμπρόφ με πεθάνει και εσείς ό,τι θέλετε. Δεν σας χαλάω χατήρι. Όπα, το παίξε ο Λαμπρόφ. Κάτσε, παιδιά, τους έχει πιάσει 3 άτομα. Μπόρεσε να δώσει πολλά νόκαψε εδώ με τον Γκάλιο. Αναβαράμε αγελάδα. Γιατί δίνουμε όλα τα κουμπιά πάνω σε μια αγελάδα που έχει ult? Θα το μάθουμε σε λίγο. Αν μπορέσουμε να την ρίξουμε κάτω, παίρνουμε μέσα και μετά ο Λαμπρόφ κάνει τον νόκαψ και δεν τον κόβει! Γιατί ο Rise μπόρεσε να φύγει μακριά. Άντε πάλι φλασάρουνε. Παιδιά, ο Λάμπρος το έχει παίξει το fight. Νομίζω πως έδωσε ό,τι cooldown μπορούσε, αλλά οι άλλοι δεν ψοφάνε. Αρούνται να πεθάνουν όλοι. Έπαιξε άπειρα νόκαψ ο Λάμπρος εδώ. Μπήκε 4 φορές. Αλλά έπρεπε να πάρουν kills. Αν παίρνανε kills τη διαφορά στο gold θα έπεφτε. Να δούμε αν πάρουν δράκο. Ο Hans υποτίθεται ότι με το build που έχει είναι λίγο μεγαλύτερο το burst του. Αλλά δεν τον βλέπω να παράει τόσο. Αβατάριος δεν μιλάμε για μένα, για τον Yahoo μιλάμε. Εντάξει, μην το αλλάζεις. Θα το κλαίνεις, φιλαράκι. Μα Caps θα πεθάνουμε κιόλας. Ραν! Έχει face rush, μήπως το ξεφεύγει αυτό. Μας τρέχουνε. Μας τρέχουνε. Making mincemeat, but Kalist might be in a bit of trouble here. And he's able to dash away for now. Chase continues as Broken Blade. Νομίζω ότι ο Hans θέλει να φλασάρει, αλλά φλασάρει ο BB για το flash του Kalist. No real armor on this player yet.
gone down the magic resist route to deal with Yahoo, and because of that, Callisto able to just rip through him. Waves as well in case 3 items Rise. top pushed in, bot on its way. Α, τώρα ο Rise 3 items super tanky. Ο Aatrox Terax. Ο Kana έχει zonias defensive πότες. Όπου και να κοιτάξεις, έχεις θέμα. Γιατί εδώ οι G2, αν δεν κάνουν damage, πρέπει να αντέχουν παραπάνω damage από την αντίπαλη ομάδα. Αλλά η αντίπαλη ομάδα έχει πάρα πολύ gold και έχει πολύ καλά aggressive items. Έχει heal reduction στη Yunara, το actualizer όπως είπαμε στον Rise, σε σκοτώνει. So, KC still in the ascendancy, almost 6k ahead. It's a 2.5k. Το Corki κερδίζει, παιδιά, κερδίζει και πάρα πολύ. Σήμερα δεν το έπαιξε η T1. Νομίζω ήταν σήμερα με ένα υπέροχο game. He should be fine, but there's so much reliance on both AD carries on either side. Obviously, Hansama a little bit further behind, but he's the only real person that can deal consistent damage to take down Yike. If Hansama ends up out of the equation, το mid KC που έπαιζε στην DRX, λίγο στο main team, λίγο στο academy. Is monstrous this game as well. So if you end up with Callisto just being able to free hit, I don't really feel like θέλει όλο το item, θέλει να βγάλει όλο το Lord, όχι το Lord Dominix. Perfectly if you hope to try and take down KC here. Το last whisper με το heal reduction. 16 to 14 and a half for caps. A lot of ages helping that a ton. Actualizer now on that rise. You pop that. Δεν έχω overlay. Πού πήγε το overlay μου? Increased mana cost but increased damage. Alongside actually, Rob, can you hover over the actualizer for us? We see how much extra damage. Το mortal reminder, ευχαριστώ. 32.9% increased ability damage when he pops that. Ρε φίλε Hans, αν είχαμε canons, δεν θα βγάλουμε αντικείμενα. Πρέπει να το έχει το item, γιατί δεν έχει πάρει gold για botes. Είναι 1500 gold πίσω, άλλος έχει ένα crit, πρέπει να έχει το item back. Το έχει. Λοιπόν, το play, listen. Kick τον Aatrox στην υπόλοιπη ομάδα για ένα πανέμορφο 3-4-man kick. Labrov James με το super engage για να τους σηκώσει όλους στον αέρα, ενώ ο Γκάλιο ουλτάρει πάνω του και το τραμπολίνο combo, ώστε να μην πέσουν ποτέ κάτω. Καθ' όλη τη διάρκεια όλου αυτού του fight, ο Hansama πυροβολεί και κερδάμε. Έχουμε sustain όμως, βλέπετε, ήταν καλό το heal εδώ. Παιδιά, γνώμη που σε καμία από τις μέρες του Lec δεν έχουν κερδίσει όλοι οι Έλληνες και πάντα, χθες κέρδισαν. Όχι, πάντα χάνει ένας Έλληνας, πάντα. Δεν έχουμε πάει ποτέ 3-4-3. Όχι παιδιά, καλύτερα να ιντάρει με Λυσίν παρά να παίξει πάλι Κασάντε. Το έκανε για το content. Μετά στο λωτή το μετράω. Almost 3 items on Kana. You've got the Oblivion Orb, you've got an Executioner's Calling as well to negate the healing that can come out of G2. I mean, this is starting to feel much more like KC are settling into the roster moves now. Καλύτερα γιατί σπαμάρει modes, πάντα σπαμάρει modes. Ειδικά αυτό με τον Smolder, το σπαμάρα από πέρσι. Kind of a similar story in this one, as he goes in once more, but Yike behind him. Trying to chip away at Labrov, who does have that celestial. Πώς το παίζεις αυτό, πώς κλείνεις τη διαφορά στο goal. Αυτό προσπαθώ να σκεφτώ. Τι μπορείς να κάνεις, cross δεν μπορείς να παίξεις. Δεν κερδίζει ούτε ο Γκάλιο ούτε ο Λυσίν το side και οι δύο χάνουν. Team fights δεν έχεις ακόμα damage. Δεν έχεις place. Objective δεν μπορείς να μπερστάρεις. Απλά ακολουθείς τα call των KC και περιμένεις να κάνουν λάθος. Είναι το μόνο play που έχεις. Ο Skewmon γιατί χορεύει μπροστά τους. Τον μαζεύει το chain, προσοχή. Ο Labrov, δείτε το deep web flank. Λες να το κάνει. Λες να είναι η μέρα του Labrov. Τον πιάνει, τον σηκώνει. Βρει μέσα ο Γκάλιο, τον πιάνουν για άλλη μια φορά. Μπορεί να έχουν damage για να κάνουν reverse, δεν έχουν τίποτα. Παιδιά, πέτραν όλοι. GG. Ήτανε καλό για όσο κράτησε. Αλλά δεν κράτησε πολύ όπως και ο Yahoo στο προηγούμενο fight. Αυτό ήτανε. Τους έχουν πάρει στο κυνήγι. Επόμενο target το Hansama. Λάμπρο, τρέχα, η αγελάδα μας κυνηγάει.
Καλή προσπάθεια. Καλή προσπάθεια. Αλλά δεν έχουν damage, boys. Καβάλισαν τον Καλίστ και ο Καλίστ δεν πάτησε καν το flash. Το βλέπετε, απλά έφυγε. A Baron, and surely the game off the back of that. It's going to be a 10k lead. Και ήταν καλό flank, δηλαδή σαν να δείτε εδώ. The idea from Labrov, quickness out, dive onto Kalist, but there's just not the follow-up. Broken Blade getting knocked away by Busio is huge. Όχι, δεν τον σκότωσαν, δεν ήταν καν κοντά στο να τον σκοτώσουν. Getting that trample to deny Broken Blade again. And because of that, you just don't have the damage in G2 to finish off Kalist. He gets the reposition. Αυτό το κόρκι the front to back works so well. δεν πόνεσε πολύ. Κοίτα, εντάξει, είναι πάρα πολύ πίσω, δεν μπορεί να πονέσει. Έχουν πάρα πολύ gold αντίπαλοι. My bad team, my bad. Listen, it was a bad pick here. Sorry. Για το value του Lee. Εντάξει, τώρα έχουν πάει κάπου. Στο κάνει damage και ο Γκάλιο. Φλάστερ και ο Ζιντζάο, αλλά ούτε αυτό ήταν αρκετό. Οι G2 παίζουν για το content. Αλλά μόνο μία ομάδα πηγαίνει φέτος στο first stand και θέλω η ομάδα που θα πάει first stand να έχει Έλληνα. Οκ. Δεν θέλω καμιά MCOI, δεν θέλω την KC. Ο Κόρκι βάρεσε, μα την Παναγία του πήρε το μισό HP, αλλά μετά ο Γκάλιο έχει θέμα περιβάλλει, ο Λαμπρόφ πιάνει έναν και φέρνει λίγο και το δεύτερο πίσω, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν για άλλη μια φορά γιατί ο Κόρκι δεν ήταν στο fight, ο Λεσίν πεθαίνει, ο Ζιντζάο πεθαίνει. Βλέπω το μέλλον θα πεθάνει και ο Λεσίν. He can sprint out, but instead he's just going to go towards the bot lane. Clear up that wave. Make sure G2 don't have any points of pressure on the map. KC will look for the double inhibs. Το comp σαν ιδέα δεν είναι τόσο κακό, γιατί ο Κόρκι και του damage, αλλά το execution έμεινες πάρα πολύ πίσω. Το bot το έχασες level 1, το top το έχασες όταν πήρε first blood ο Rumble, το mid ήσουν 2 level πίσω. Η Γιουνάρα είναι bot. Η Γιουνάρα είναι στο split push arc. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Είδα ένα game τις προάλλες. Ένα game όπου μια ομάδα που έχει βγει πάρα πολλές φορές πρώτη στο region της και έχει πάει παγκόσμιο, έχει κάνει runs, ήταν 15.000 gold πίσω. Και έπαιζε εναντίον ενός μεγάλου αντιπάλου της. Και με κάποιο τρόπο κατάφεραν να κάνουν comeback. Κατάφεραν να κερδίσουν από 15.000 gold διαφορά με τη δύναμη του teamwork. Δείτε το να γίνεται και στην Ευρώπη. Πάμε! Okay. They're going to start to shift down towards this bottom side, the last remaining inhibitor on the map, and use the fact that you've got that rise to start getting vision on the bottom side. Είναι soul. Εντάξει, είναι cloud soul. Για τον Atox, Yunara, Alistar είναι λίγο insane. Έχουν όλοι 3 άτομα χιλιάρι και ένας έχει 500. 800 δηλαδή. Ένα μεγάλο ace θέλει G2 και παίρνει 5.000 gold. Με τις assist και όλα τα έξτρα. Δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Πρώτα δεν πετυχαίνουμε ακίνητο ελέφαντα. Πρώτα δεν πετυχαίνουμε ακίνητο ελέφαντα. Απλά πάει ο Γιάχου μέσα και αδειάζει τον κόρκι μου. Οι KT αυτό δεν μπορούσαν να το κάνουνε. Ulti Galio. Triple knockups. Γιάχου Ζώνιας. Αντίο. Αντίο. Μεγάλα κυνήγια μέσα στη βάση. Ο Καλής κάνει slow και μετά ο Caps απαντάει με το Ζώνιας του. Ακίνητος μπροστά σε 5. Ο Μπούσιο κάνει knock-up. Και όλη G2 σιγά σιγά τα βρίσκει. Όχι σκούρα. Τι είναι πιο χειρότερο από τα σκούρα. Δεν ξέρω. Τα βρίσκει τελειωμένα γιατί τον έξω πέφτει 16.000 gold διαφορά. KC πάρα πολύ clean. Σοβάρεψαν σήμερα οι KC. Παίζανε λίγο for fun τόσο καιρό. Σοβάρεψε σήμερα. Μπράβο. Αλλά έπαιξαν καλό game. Τους το δίνω, αυτό το roster έχει άπειρο potential, άπειρο. KC looking so good, dominant lanes, Yike playing well around them. The team fighting was fantastic. KC looked like a force to be reckoned with again. I mean, I'm glad we're post the watershed because we had the Yahoo voice comms and then we had that. It's fine.
It's fine. Μερικές φορές κερδίζεις, μερικές φορές χάνεις. Αυτό είναι το e-sport. But I love that it's two of the newbies that are in, right? Like they really do feel again like they are starting to. Λοιπόν, αύριο τι πρόγραμμα έχουμε για το LEC? Αύριο βλέπω SKKCB, Shifters Los Ratones, Vitality Fnatic, Team Heretics G2, Navi KC. Ωπα ρε, αύριο έχουμε προγραμματάρα πάλι. Πρώτο και τελευταίο game, εντάξει, αλλά ωπα, το 2-3-4-5, όχι 2-3-4-5 είναι καλύτερο. Είναι clean. Αβατάριους. Διότι ημέρα και σήμερα. Wow, impressed by your French, Medic. Αλλά δεν θα κλείσουμε φίλε ποτέ με full ελληνικό win. Honestly, a lot of smiles on your faces at the end. What does it mean to you guys to beat G2? It's a best of one. Δυνατό win, It's the beginning of the season, but still. Εντάξει, θα περάσουν όλοι οι playoffs. I mean, obviously we're happy. Beating G2, it's like a Fnatic κέρδισε. always really good to get a win against the Victorious θα κατέβουν αύριο για να παίξουν το επόμενο game. But overall, yeah, we had a lot of fun this game. We laughed a lot. It was really a fun game and also pretty clean. We did like few mistakes. Ήτανε clean, παιδιά. Αν θέλουμε να πούμε για το πώς παίξανε. Και Casey έκαναν καλό παιχνίδι. Σωστά moves, τιμώρησαν εκεί που πρέπει. Δεν έχω παράπονο αυτό που είδα. Και το roster έχει πολύ μεγάλο ταβάνι, γιατί ο Μπούσιο και ο Καλίστο ακόμα το βρίσκουν. Ο Γιάχου εγκληματίζεται στην Ευρώπη. Ακόμα πιστεύω ότι θα γίνει το καλύτερο roster στο τέλος της χρονιάς. Με τους παίκτες που έχουν, το coaching staff που έχουν, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Slow game and steady. We had like also a really easy comp to just play the regs and stuff, so it's like kind of easy League of Legends. So of course it looks kind of like the best shape and stuff. Any words on Lee Sin top? La bise à Cabo au passage. Thank you guys. Yeah, I mean, we checked BBOPGG was playing Lee Sin, and we were like, okay, you might play Lee Sin today, and then we asked Kana, is it a problem if he picks Lee Sin? He was like, no, and then we were fine. I feel like all of you played so good, it's so hard to define who was the best player today. Who would you say had the best performance? It can be yourself. You don't have to be humble. Yeah, I mean, it's kind of hard today. I think everyone played good. Everyone did his job. That's the most important. Άλλη μια μεγάλη μέρα stream έφτασε. Πόσο streamer αυτές τις μέρες? Κάτσε να το δω. Σήμερα streamera. 5,5 ώρες τώρα και 5 ώρες το πρωί. 10,5 ώρες. 10,5 ώρες και χθες στριμάραμε 10,5 ώρες ακριβώς. Ωραία. Στριμάραμε 21 ώρες αυτές τις 2 μέρες. Οπότε, not bad. What do you think of this champion so far in the States and the impact it has on the game right now? I mean, I can't say much, right? But in my opinion, the buff on the W Τι είναι αυτή η φωτογραφία? way too strong. One of the main reasons Yunara was really strong at some point when like she was released and stuff, because like her W was too strong and she had too much fire power. Προισχύει ότι είμαι στη φωτογραφία. Από πού είναι? Yunara is just a really strong champ, no matter what state of the game. Από το LAN που είχαμε πάει στη Βουλγαρία παίζει να είναι. Really strong in the game, and γιατί βλέπω και τον Πάκο. The awkward thing in draft is that either crazy, like you have to crazy, slightly losing, or you're going Aphelios and then πού τι βρήκες? And something, and then it's kind of weird, you know. Yeah, 200 years of collective game design here. We know how it goes. Closing thoughts. We have Yike and Buzio here with Shocks. Anything you want to tell them? Yeah, I mean. Yeah, no joke. Κάτσε να δω τη φωτογραφία. You guys played good. Good luck for the interview. Merci beaucoup, Kalis. Thank you so much. That's all for here on this side of the stage. Over to you. Thank you so much. Θέλει να κλείσει το adblocker, μπορεί φίλε, τι κάνει? Πώς ήμουν έτσι εκεί γάμω το σόι μου. Τσέκαρες το, τσέκαρα, τι παιδιά είναι αυτή? Bonjour. Voila, there we go. Yeah. Ήταν περίεργη εποχή, παιδιά. Είχα πάει στη Βουλγαρία για LAN και είχα πάει με 10 ευρώ. Δεν είχα λεφτά, δεν είχα μία, αλλά έπρεπε να πάμε στο LAN. Και απλά μας έστειλαν, είχαμε πάει όλοι μαζί με το λεωφορείο τότε. Okay. Ήμασταν όλες οι ομάδες μέσα, πόσοι Έλληνες μέσα. 13 ώρες, 14 ώρες ταξίδι. Yeah, I mean,
Πλάκα είχε. Okay, content. Οι παλιές περίεργες μέρες του competitive. Yeah, I would say so. I think the Aatrox was very big, I feel like I was very unkillable in all the skirmishes. So Ναι, το θυμάμαι αυτό το LAN. Είχαμε περάσει εμείς η DD και η Γκρέ. Και παίζαμε 10 games best of 1 την ημέρα. Και εμείς χάσαμε 2 φορές στον τελικό για να πάμε playoffs. Οπότε βγήκαμε 5η και δεν μπήκαμε top 4. Το θυμάμαι ακόμα. Πούς ρε Sony, πώς θέλεις να μπει στο stream, πόσο, για να δω. Τελευταίο chat σου ήτανε... Αυτό είναι το δεύτερο μήνυμά σου, φίλε. Και δεν μου δείχνει καν το πρώτο. Το πρώτο σου μήνυμα ήταν link που έφαγε time out. Ωραίες μέρες. Ωραίες εκείνες οι παλιές μέρες competitive, αλλά δεν μου λείπουνε τόσο. Τώρα είμαι πολύ πιο άνετος. Τώρα είμαι άνθρωπος, ρε φίλε, είμαι σοβαρή. Playing better and better, so that's a good sign. And also, as a team, we're still like working on team play together. So yeah, I just expect us to get. Λοιπόν, boys, ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο. Όπως είπαμε, αύριο έχει μόνο Lec, αλλά σκέφτομαι να ανοίξω. Δεν θα ανοίξω πάλι πρωί-πρωί, γιατί εντάξει δεν έχουμε την ενέργεια. Θέλω να κοιμηθώ, να ξυπνήσω όμορφα. Κάνουμε κατάσταση. Αλλά μπορεί να ανοίξω να δούμε JDG BLG στο LPL, 1 το μεσημέρι, 2 το μεσημέρι. Και να το πάμε σε σερί μέχρι το Lec, γιατί έχει πάλι Lec, έχει ωραία μάτσα. Όπως είπαμε, 2, 3, 4, 5 τα games θα είναι super. Sorry Vega, να μπαίνεις πάλι, έτσι. Κανόνισε. Εδώ πέρα μαζευόμαστε τώρα. Λοιπόν, boys, thank you για άλλη μια όμορφη βραδιά που περάσαμε πάλι εδώ. Πήγε 11. Έχω γίνει βραδινό streamer πια, έτσι πρέπει να συνηθίσουμε. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο. Αν δεν θα ανοίξω σίγουρα αύριο, τη Τρίτη παίρνουμε break. Να περνάτε καλά, τσιλάρετε το βράδυ. Είναι Κυριακή βράδυ, κάντε κάτι με τη ζωή σας, παιδιά. Είναι Κυριακή βράδυ, 11 η ώρα και βλέπετε G2 versus KC. Σκέφτείτε το αυτό. Bye bye. Bye bye. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο. Au revoir. Talking with the coaches, and I got to play my Aatrox now, so I'm happy. So hopefully tomorrow I also get to play a fun champ against him. Let's see. What do you think, Finn? I'm just happy to see another Swede pop Bye, up Aatrox. I think that is a cornerstone of our culture. How many have there been? Like me and Yike. Yeah. 2. I want to ask, did you get any coaching from Khan on Aatrox, or did you do all your research yourself? Because that champion is a little bit tricky to pick up. And when did you actually start practicing it? Because you did also play it at the Red Bull event, if I remember correctly. I actually spammed the champion when he was buffed and young, and in the Red Bull event I played him a lot. And